who is present in this hall for the 3-day-long multilingual international seminar on partition. The stage is not mine. Actually, we have given the responsibility to go through the whole program with 2 of our research fellows who are in our department and from the Department of English. Shivani Mondol, Department of Bengali, and Debayon Dash, Department of English. I am calling them up to the stage at the commencement of the program, and the stage is all theirs. Thank you. Thank you, ma'am. সুপ্রভাত। Good morning. আমরা সবাই কাটাতার পেরোলাম, আমরা সবাই ঘাড় নিচু মাথা নিচু। খাতা পেরোলাম, ইমিগ্রেশন খাতা, লঞ্চ পেরোলাম, তারপর ট্রেন পথ। কোন এক দেশে আমরা যাচ্ছিলাম, যত গেছি তত ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে পথ। কোথায় সে দেশ? অতীতে, ভবিষ্যতে? সে কোন বয়স আমরা ছেড়ে এলাম? দুলালি, দুলালি, প্রিয়বালা, প্রিয়বালা, রাস্তায় পড়ে হারিয়ে গিয়েছে নাম। Good morning, everyone. We, on behalf of the Department of Bengali, welcome you all to the 3-day-long multilingual international seminar on partition of 1947, reflection on society and literature. The partition of India has indeed been a cataclysmic watershed moment, not only in the history of our motherland, but the history of humanity at large. A fatal blow to the communities that existed for more than a millennium together,
followed by the breaking out of sectarian violence, genocide, and mayhem amongst the marginalized refugees, got gradually recorded in the pages of history. The lines that divide leaves a deep, long-lasting scar on the cultural memory. তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। তবু আমরা বিশ্বাস রাখি ভৌগোলিক রেখা মানসিক মানচিত্রে এবং হৃদয়ের মানচিত্রে আঁচড় কাটতে পারে না, পারেনি। আয়োজিত এই আলোচনা সভায় তাই শেষ পর্যন্ত এক বাচিক, সাংস্কৃতিক এবং সর্বোপরি হার্দিক ঐক্যতান বিরাজ হোক এই আশা রাখি। We convey our regards to our esteemed guest, Professor Sudhir Kumar Jain, Vice Chancellor, Banaras Hindu University, as the Chair of Chief Patron. Unfortunately, he has not been able to be present amongst us due to some academic preoccupation. We are extremely thankful to him for his unparalleled cooperation. We convey our regards to Professor Vijay Kumar Shukla, Rector, Banaras Hindu University, as special guest of this seminar. Unfortunately, he also is not present among us due to some other engagements. We also have got the greeting message from the Revered Dean, Faculty of Arts, Banaras Hindu University. We welcome Dean Professor Maya Shankar Pandey, Department of English, Banaras Hindu University, to honor the chair of patron. We request sir to please take his seat. We have amongst us Professor Rajot Kishore De, Honorable Vice Chancellor of University of Gourbongo, West Bengal, to honor the chair of chief guest. Professor Arun Kumar Singh, Honorable Registrar, Banaras University, to glorify the chair of guest of honor, and Professor Amrit Sen, Department of English, Vishwa Bharati, to honor the chair of keynote speaker. We request the guests to please take their respective chairs. We now call upon stage Dr. Shumita Chatterjee, Head, Department of Bengali, Banaras Hindu University, and Dr. Shubir Ghosh, Department of Bengali, to honor the chair of the convener of this seminar. We request them to please come up on the stage. We now request Professor Prakash Kumar Maiti, the Chief Advisor of the seminar, to please take his chair. Now we shall commence our program as per the tradition. We request our esteemed dignitaries to kindle the holy pradeep as an auspicious initiation of our conference. We request our volunteers, Dipanita, Ishita, and Shoma, to please assist them with the candle. আসুন আমরা এগিয়ে যাই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে। প্রদীপের আলোক ছটা বয়ে আনুক শুভ সংকেত। Now we request our guests to pay homage to the idol of the founder of our university, Revered Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji. We request our volunteers to help with the flowers.
আপনারা একটু হাততালি দেবেন সবাইকে। We sincerely thank the dignitaries and request them to take their respective chairs on the stage. Now we would like to proceed with the auspicious Mangalacharan. We request Shiva Prasad Pandey, research scholar, Department of Sanskrit, to chant the holy Mangalacharan. हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहिताञ्जदायुः वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि यन्विश्वविस्मयकरं चरितं महीयो वाचस्पतेरपि गिरां सुतरान्दवीयः प्रातः सदा सुमनसामभिवन्दनीयः वन्द्यः स मे मदनमोहनमालवीयः वन्द्यः स मे मदनमोहनमालवीयः जयति विबुधवन्द्या भारती भारतीया जयति विबुधवन्द्यो जानकीशोवधेशः जयति जगति विश्वकाशिका विश्वनाथो जयति जयति हिन्दू विश्वविद्यालयोऽयं जयति जयति हिन्दू विश्वविद्यालयोऽयम्। Thank you, Mr. Pandey, for this wonderful rendition. Now, we request Miss Dalia Mukherjee, Miss Priya Nishad, Miss Aparna Pandey to the stage for a soulful rendition of our Kulgit. The Kulgit of Banaras Hindu University is written by eminent chemist and university professor Shanti Swarup Bhatnagar and composed by Pandit Omkar Nath Thakur. It's a request to the audience. We are not supposed to clap after the Kulgit. সবাইকে অনুরোধ, কেউ কুলগীতের পর হাততালি দেবেন না।
मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी ये तीन लोकों से नारे काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्व सृष्टि की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्य वाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी व मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराए वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी Many thanks to all of the students. Now we request Dr. Shumita Chatterjee, Head of the Department, Bengali, to felicitate our distinguished Chief Guest, Professor Rajat Kishore De, Guest of Honor, Dr. Arun Kumar Singh, Dean Professor M.S. Pandey, and the keynote speaker, Professor Amrit Sen.
We request our volunteers to assist ma'am. Our chief guest, Professor Rajat Kishore De, Vice Chancellor, University of Gaurbanga, West Bengal, is a renowned Tagore scholar. He has a number of scholarly publications and at the same time he is equally eminent in performing his administrative responsibilities. Our guest of honor, Professor Arun Kumar Singh, is the registrar of our esteemed institution. He is an astounding scholar, teacher, and a great enthusiast of arts. Our esteemed patron, Professor Maya Shankar Pandey, Professor, Department of English, Banaras Hindu University, is a prolific scholar and teacher with significant contributions in British High literature, contemporary literature, diaspora literature, English language teaching, Indian literature in English, language communication, teacher education, linguistics, and many more. We convey our gratitude to Professor Pandey for being present amongst us in spite of his busy schedule. Our keynote speaker, Professor Amrit Chen, Department of English, Vishwabharati, is an extremely renowned scholar and professor in the realm of humanities. Over the years, he has produced a plethora of scholarly works on the writings of Rabindranath Tagore, and some of his recent publications include The Scottish Enlightenment and the Bengal Renaissance, Confluence of Minds, the Rabindranath Tagore and Patrick Gatiss Reader on Education and the Environment, Boshundhara, Rabindranath Tagore, and the environment, to name a few. Thank you so much, ma'am. Now, we request our convener, Dr. Shubir Ghosh, to felicitate Dr. Shumita Chatterjee, Head, Department of Bengali, as the president of our seminar. Thank you, sir. We also request Dr. Uttam Giri, one of the organizing secretaries of the seminar, to felicitate our esteemed chief advisor, Dr. Prakash Kumar Maiti, and Dr. Shubir Ghosh, convener of the seminar.
Thank you so much, sir. Now, we are requesting Dr. Shumita Chatterjee, President of our seminar, to come to the dais and deliver the welcome address. বাংলা বিভাগ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই সুপ্রভাত। Good morning to all of you. Honorable Chief Guest, Professor Rajat Kishore De, Vice Chancellor, Gaurbanga University. Honorable Guest of Honor, Professor Arun Kumar Singh, Registrar, BHU. Honorable Dean, Professor M.S. Pandey Sir, Faculty of Arts, BHU, who is the patron of this seminar also. Honorable Keynote Speaker, Professor Amrit Sen, respected Convener, Dr. Shubir Ghosh, respected Professor Prakash Maiti, respected Organizing Secretary, Dr. Shampan Chakraborty and Uttam Giri, respected Organizing Committee member of the seminar, respected very special guest present in front of me, my respected colleagues, all my beloved students and volunteers, respected press representatives, and ladies and gentlemen. This is an immense pleasure to me to have the chance to welcome you in the seminar. The topic of the seminar is Partition of 1947, Reflections on Society and Literature. The seminar is organized today on 31st October to 2nd November 2023 at Department of Bengali, BHU, which is sponsored by IOE SRICC. On behalf of Department of Bengali, I would like to express my happiness to see all of you here. This will definitely encourage us to make a successful event. The subject we are going to listen from different iconic personalities is not only a subject to learn, but also a subject to feel from the bottom of the heart. हमारे इस संगोष्ठी के ऑनरेबल चीफ पैट्रन प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, वाइस चांसलर, BHU, आज एक विशेष कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन सेमिनार के प्रारंभिक समय से ही उनकी सहयोगिता, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर VK शुक्ला, रेक्टर BHU, जिन्हें हम कुलगुरु भी कहते हैं, मानते हैं, वह भी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं। किसी जरूरी मीटिंग से उन्हें बनारस से बाहर जाना पड़ा, बट वी हैव हिज वेल विशेस উইথ আস ফর শিওর। এই সেমিনার অর্গানাইজ করতে আমাদের বিভাগের ডক্টর সুবীর ঘোষ এবং ডক্টর সাম্পান চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে যারা এই সেমিনারে যোগ দিয়েছেন তাদের উৎসাহ ও উপস্থিতিকে সাধুবাদ জানাই। সেমিনারের বিষয় আবেগমথিত, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত বাংলাভাষী মানুষের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বাংলার মাটি ভাগ হয়ে গেলেও ভাষা, সংস্কৃতি কোথাও না কোথাও আজও এক সূত্রে বাঁধা। তবে শুধু বাংলাভাষী মানুষ নয়, বিষয়ের তাৎপর্য সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বিভাজন আক্ষরিক অর্থে শুধুমাত্র মাটির বিভাজন নয়, এই বিভাজন আত্মার বিভাজন, হৃদয়ের বিভাজন। আমি পূর্ণ আশা রাখি এই সেমিনারের সমস্ত বক্তব্য শুনে
আমরা সেই আন্তরিক অবস্থানকে অনুভব করতে পারবো, যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণাও সমবিভাজিত হয়েছিল একদিন। এই সেমিনারের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলে একসঙ্গে অনুভূতির সেই সমকালে পৌঁছে যেতে পারি যেখানে ইতিহাস আমাদের শেখাবে আর ভাবাবেগ আমাদের এক সূত্রে বাঁধবে মানবিকতার মেলবন্ধনে। কিছু শব্দ উচ্চারিত হবে আর কিছু অনুভূতি নীরব থাকবে। শব্দ আমাদের শিক্ষার সূত্র দেবে আর অনুভূতি নীরবতা আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমাদের ইতিহাস প্রাচীন। আজ যে শহরে আমরা উপস্থিত হয়েছি সেই শহরের প্রাচীনতা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে যুগ যুগ ধরে। এই শহর বেদ থেকে ভেদ, আয়োজন থেকে বিভাজন, সমস্ত ইতিহাস যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে গঙ্গার প্রবাহের মতোই ধীর শান্ত গতিতে। আজ আমরা কাশীর মাটিতে বসেই 1947 সালের দেশ বিভাজনের প্রভাব সমাজে এবং সাহিত্যে কিভাবে কতটা পড়েছে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করব। In this city, in this holy land of Madan Mohan Malviya ji, who has given us a chance to spread education and humanity around the globe. I would like to welcome all of you once again and thank you all and have a great day. Thank you. ম্যাম, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনগুলি একটু সুইচ অফ করে নেবেন। It's an earnest request to the audience to keep your mobile phones switched off. We now call upon Dr. Shubir Ghosh, convener of the seminar, to the dais and give us the introductory address. ধন্যবাদ। শুভ সকাল। এই সভাকক্ষে উপস্থিত সকল বিদ্বজন এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে বাংলা বিভাগ এবং এই 3 দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, অভিবাদন জানাই এবং স্বাগত জানাই। I also convey my regards to our respected guests and dignitaries, our chief guest, Honorable Bhishi, Gaurabanga University, Malda, Professor Rajat Kishore De, Sir, Patron of the seminar, Dean, Faculty of Arts, renowned Professor M.S. Pandey, Sir, Guest of Honor of this inaugural session, our respected Registrar, Banaras Hindu University, Professor Arun Kumar Singh, Sir, our keynote speaker, Professor Amrit Sen, Sir, Professor, Department of English, Vishwabharati, Head, Department of Bengali, Dr. Sumita Chatterjee, Ma'am, and Senior Professor, Prakash Kumar Maiti, Sir, and all other dignitaries. I heartily thanks Professor Prithvish Kumar Nag, former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, who has spared us time out of his very busy schedule. He also an invited speaker of this seminar. Sir, कुछ वक्त पहले ही फोन किए थे, शायद रोड पे है, आ जाएंगे. And I especially thanks our respected Vice Chancellor, Banaras Hindu University, and also IUE SRICC, without whose funding this huge effort could not have come to consummation. I heartily thanks Dr. Sumita Chatterjee, Head, Department of Bengali, whose permission and encouragement gives me
huge courage, and Senior Professor Prakash Kumar Maiti, sir, whose valuable advice has enriched the full organizing team. We have received much less cooperation from our faculty, Faculty of Arts, the mother faculty of Banaras Hindu University. Last, I must thank Rajiv Da, Professor Rahel Rajiv, Associate Professor, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh, who extended his helping hand from the far off land of Bangladesh. We can say that under this significant influence, we have decided to go for a seminar where the participant and researcher from India, Bangladesh, and Pakistan can partake in. It is being implemented today. In one sentence, we can agree that our plan has turned out to be a glorious success because our registration process commenced from 5th August to 31st August. In those 26 days, there were 269 registration has done, where participants from 23 states of India have decided to take part in. 49 candidates, 49 participants from Bangladesh, one from Pakistan and one from USA have also decided to participate. Unfortunately, welcome sir, Professor Prithvish Kumar Nag, former VC, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith. Unfortunately, due to issue in getting visa and travel tickets in festive time and also World Cup time, some have decided to participate online. टिकट एकदम अवेलेबल नहीं था. हम लोग शुरू में ही पोस्ट दिए थे कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, जिनको आना है जल्दी टिकट बुक कर लीजिए. 3 महीने पहले टिकट बुकिंग किया था, वेटिंग था, कंफर्म नहीं हुआ था. लास्ट आवर में वो लोग डिसाइड किए थे कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ज्वाइन करना है. बहुत पार्टिसिपेंट रोए भी थे. जो भी है, मगर ठीक है, सारे पार्टिसिपेंट आ जाते तो हम लोग पूरा इसमें एकोमोडेशन नहीं दे पाते. ये भी सही है, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है. लास्ट डे जब था, लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक ही दिन में 173 रजिस्ट्रेशन हुआ था. सर्वर डाउन हो गया था, तो 2 घंटे सर्वर डाउन था, तो उसको रिकवर करके फिर शुरू हुआ था. उसके बाद डेडलाइन क्रॉस हो जाने के बाद भी ढेर सारे रिक्वेस्ट आया था हमारे पास, संपन्न मैम के पास, उत्तम सर के पास और बाकी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर के पास भी इतने सारे फोन कॉल, मेल, मैसेज आया था. वो पूरा प्रपोजल हम लोग एक्सेप्ट कर लेते तो 500 के ऊपर पार्टिसिपेंट हो जाता. ये बहुत ही गर्व की बात है. इस विषय में लोग रुचि रख रहे हैं. पार्टीशन की तरह इतना इंटरनेशनल सेंसिटिव इशू में इतना अच्छा काम हो रहा है. ये एज ए एकेडमिशियन, ये हमारे लिए भी, पूरा बांग्ला विभाग के लिए भी, पूरा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है. We feel very good to think about it because there is so much participant and research on an international issue like partition. Why? The Department of Bengali have organized this seminar. We have tried our best to include allied discipline and multidisciplinary
we ask Krishnakanji if everything is okay right now? Thank you so much, sir. আমাদের রেজিস্ট্রার স্যার, ওনার একটু কাজ আছে, বিশেষ কাজে ওনাকে যেতে হবে, তাই আমরা আমাদের চিফ গেস্ট প্রফেসর রজত কিশোর দে স্যারের আগে আমরা রেজিস্ট্রার স্যারকে ডেকে নিচ্ছি কিছু বলার জন্য। We are elated to have on the dais Professor Arun Kumar Singh, Registrar, Banaras Hindu University. We request him to share his remarks with us. Dignitaries on the dais, Professor Rajat Kishore De, Vice Chancellor, Gaur Banga University, Malda, Professor Amrit Sen, Professor, Department of English, Vishwabharati, West Bengal, Professor Maya Shankar Pandeji, Faculty of Arts, Banaras University, Officiating Dean, Professor P.K. Maiti, Professor and Chief Advisor of the seminar, Dr. Sumita Chatterjee, and Dr. Subir Ghosh on the dais, and off the dais, all the dignitaries. I see the living legend of geography, Dr. P. Nag, whose name has been synonymous to NATMO. Since we were students, we have been hearing his name as Director, not NATMO, sometimes DG, Survey of India, so many things. So it is a privilege for me to be before him and this August gathering. When we talk about the partition of India, it is history as well as geography. As an event, it is history. But when we draw a line, it becomes geography. And there is a very popular saying that history without geography is a photo without frame. This is a very famous statement of N. Subramaniam. So 90 years of struggle, India got independence, but the country was divided. And we could face a situation where the operation was successful, but the patient died. We were successful in getting the independence, but we had two separate nations. So, first of all, I extend my sincere thanks for inviting me here on 3 days international seminar on partition of 1947, reflections on society and literature. As we all know, literature is the mirror of society, and whatever happens around us is depicted through pens. And that has been elaborated by Professor M.S. Pandey in different ways. The bloodshed and destruction caused by the partition of our motherland cannot be forgotten. It has far-reaching impact on Indian society, politics, and contemporary international relations. The partition was basically the result of religious tensions of the two communities, fueled by the demand for a separate state. This partition led to the violent displacement of millions of people, creating a legacy of trauma and insecurity affecting our socio-cultural fabric. And this is where we say humans have lost the humanity. We forgot the humanity at the name of division. Creation of new wave of refugees who face significant challenges in resettling and integrating into their own communities.
Between 5 lakh to 20 lakh souls were perished as a result of the ensuing upheavals and violence, and 80,000 women were abducted. This legacy of violence and trauma still impacts the daily life of the bordering areas in one way or the other. So Partition or a Remembrance Day, also known as Vibhajan Vibhishika Smriti Divas, is an annual national memorial day observed on 14th August in Bharat since 2021, commemorating the victims and sufferings of people during the 1947 partition. So I believe in the next 3 days, the seminar will deliberate and discuss on the various aspects of the contemporary society. And I see I have the schedule where Professor Nag will be talking on partition of India with a special reference to Bengal. And I was very much interested to see that it is here, this topic is here, but I could not be, I will be missing this opportunity. So I think I will get some in some sort of soft form or hard copy. So I once again congratulate the Department of Bengali, its faculty member, students and resource persons coming from different parts of the country and from other countries to discuss on the socially relevant international seminar. Hope deliberations and discussions will touch upon various aspects and its impact on contemporary society. It will also help in recognizing the cultural and generational pains that we have been facing and internalizing as a result of historical calamity. I wish a grand success of this seminar. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an inspiring and illuminating deliberation. আমরা আমাদের চিফ গেস্ট অধ্যাপক রজত কিশোর দে স্যারের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে উনি ওনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে সময় দিয়েছেন, আমাদের এই অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করেছেন এবং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন তার জন্য। স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। We feel blessed to have our chief guest, Professor Rajat Kishore De, revered Vice Chancellor, University of Gaurbanga, here on the stage. আমরা স্যারকে পোডিয়ামে এসে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। Good morning, Suprabhat, Namaskar. All members and dignitaries, delegates, and research scholars of the 3 days multilingual seminar organized by Department of Bengali, Banaras Hindu University. It is great pleasure and privilege to me. I'm invited this seminar. Many thanks to the Department of Bengali, conveners, HOD, and all members, and especially my friend and my brother, younger brother, Professor Prakash Maiti. First of all, I express my heartiest gratitude to Honorable Vice Chancellor, Professor Jain, respected Dean, Registrar Sir, HOD Bengali, and former Vice Chancellor, Professor P. Nag, and keynote speaker, Professor Amit Sen, and all dignitaries of the universities, and others delegates who come from Bangladesh, Professor Rahel,
and others. Partition of 1947, reflection on society and literature. এখানে কয়েকটা শব্দকে যদি বেছে নিই, if I find out only 3 words, partition, society and literature, বাকি শব্দগুলো আমি বাদ দিয়ে দিলাম। আমাদের মনে রাখতে হবে why partition needs, কেন পার্টিশনের প্রয়োজন হয়েছিল। জেনারেল পিপল কে চেয়েছিল এই পার্টিশন, তাহলে তারা এই পার্টিশন চাইলো কেন? এই পার্টিশন আমরা যদি কয়েকটা শব্দ দিক পিছিয়ে যাই, রায়ট, দাঙ্গা, কমিউনাল রায়ট, হিন্দু মুসলিম রায়টস from 1923, 26 September near Badayu, Allahpur riot. 1924, Delhi near Jama Masjid, Hindu boys and Muslim boys converted to Hindu-Muslim riots. 1928, Bangalore riot. 1929, Bombay riot. 1930, Dhaka, 26 January, 13 July, Maimansingh, Kishoreganj riot. 1931, Varanasi riot. 1941, Dhaka riot. 1946, 16th August, Kolkata riot. Near over 10,000 died this riot. এই যে রাইট গুলো বললাম, তাহলে কি দেশ বিভাজন করে কি রাইটটা থামানো গেল? স্টপ দ্য রাইট, পার্টিশন অফ দ্য কান্ট্রি 1947? My observation, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যাবে, এটা ঠিক হয়ে গেছে। উইদিন 1948 ক্ষমতার হস্তান্তর হয়ে যাবে, এটা ঠিক হয়ে গেছে। সেই সময়টাই আর সময় দেওয়া হলো না। মাউন্ট ব্যাটেন এলেন এবং ঠিক করলেন যে আলোচনা করলেন কাদেরকে নিয়ে? তৎকালীন রাষ্ট্রনেতাদের নিয়ে। আলোচনায় কোনো সমাধান সূত্র বেরোয়নি, তাই বলে দিলেন দেশকে ভাগ করে দেওয়া হবে আগেই, স্বাধীনতা দেওয়ার আগেই দেশকে ভাগ করা হবে। তাহলে সাধারণ মানুষ নয়, আমাদের রাষ্ট্রনেতারা ঠিক করলেন দেশটাকে ভাগ করেই তারা স্বাধীনতা গ্রহণ করবে। আমরা দেখলাম যে সাধারণ মানুষের কথা আমরা ভাবছি, সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছিন্ন ছিন্ন ভাবে দাঙ্গা শুরু হচ্ছে, অনেক মানুষ নির্মম ভাবে মারা যাচ্ছে। সে মৃত্যু মিছিল রোধ করতে হবে। সেই মৃত্যু মিছিল রোধ করতে গেলে দেশ বিভাগের প্রয়োজন স্বীকার করে নিলেন আমাদের দেশ নেতারা। 1947, 20th February, Adley declared 1947 within June ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যাবে। 1947, 20th March, Lord Mountbatten come to India as a last viceroy. Adley কি বললেন? ভারতের অখণ্ড রাখার জন্য ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব দিয়েছিল, ভারতের নেতারা যেহেতু তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, দেশভাগ তাই হয়ে দাঁড়ালো অনিবার্য বিকল্প। দেখুন, ইংরেজ গভর্নমেন্ট আমাদেরকে দেশটা ভাগ করে দিয়ে যাওয়ার আগে কিন্তু কোনো দায় নিল না।
সমস্ত দায় চাপিয়ে দিল ভারতবর্ষের নেতাদের উপর, বললে তাদের কোনো বিকল্প দেখাতে না পারার জন্য তাই দেশটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা বাংলায় একটা কথা বলি, ধর তক্তা মার পেরেক। আপনারা যারা বাংলা বুঝতে পারছেন, ধর তক্তা মার পেরেক, এইভাবেই দেশটাকে ভাগ করে দেওয়া হলো। রেড ক্লিফ যেন একটা পেন্সিল চালিয়ে দিলেন, দেখা হলো না এই পেন্সিলটা কতটা রক্তপাত ঘটাতে পারে, এটা দেখা হয়নি। তাই আমার অবজারভেশনে আমার মনে হয় দেশ ভাগ হয়নি, two state divided into two country, Punjab and Bengal. Only suffered the person and people of two states, Punjab and Bengal. ভাগ হয়ে গেল 1947 8 এপ্রিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন চিফ মিনিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী says, I have always held the view that Bengal cannot be partitioned. I am the favor of the united and greater Bengal. Greater Bengal চাইছে, বৃহত্তর বাংলা। সেই বাংলা হয়তো দুই বাংলা মিলন চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বাস্তবে তা হবার নয়, কারণ রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে ডিফারেন্ট ভিউজ। Syama-Prasad Mukherjee, 20th April 1947. This separation must not be dependent on Pakistan. Even its Pakistan is not considered, and some form of weak and loose center investigated, the cabinet mission scheme is accepted by the Muslim League. We shall demand the creation of new province composed of the Hindu majority areas in Bangla. হিন্দু মেজরিটি, মুসলিম মেজরিটি, এই শব্দগুলো আমাদেরকে হান্ট করলো। বাস্তবে কি তাই হয়েছিল? লাস্ট 10 days before I have go the Bangladesh border, সিঙ্গাবাদ, একজন জমিদার 250 years before এই জমিদার, তাদেরই বংশধর শঙ্কর রায়, সিঙ্গাবাদ বাংলাদেশ রেল লাইন, বাংলাদেশ ও বেঙ্গলের ঠিক কাঁটাতারে বর্ডার। বিএসএফরা জিজ্ঞাসা করেছে বারবার আমাদেরকে, আমরা কেন গিয়ে এসেছি এখানে। সেই শঙ্কর রায়ের এখনো 2500 বিঘাস ল্যান্ড দেয়ার, 2500 বিঘা জমি এখনো ওই কাঁটাতারের এপার ওপার হয়ে আছে। উনি বলছেন, উনি 85 years old জমিদার শঙ্কর রায়, উনি বলছেন এখনো আমরা বিএসএফ এর অনুমতি নিয়ে আমাদের জমিতে যেতে পারি। 2500 বিঘা জমি এখনো তাদের আছে বর্তমান। 250 বছরের প্রাচীন এক জমিদার বাড়িতে এবারের দুর্গাপুজোতে আমি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়ে আমি দেখলাম তারা এখনো ভাবতে পারছেন না এত বছর পরেও আমরা কেন বাংলাদেশে বাস করছি না। উনি ভারতবর্ষের নাগরিক, গর্ব বোধ করেন, কিন্তু তাদের 2500 বিঘা জমি এখনো বাংলাদেশ কাঁটাতারের ওপারে, কিন্তু তারা এখনো যেতে পারেন বাংলাদেশের অনুমতি নিয়ে। এখন ওদিকেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে রেল লাইনটা হয়তো বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে গিয়ে গুয়াহাটি যাবে, এরকম একটা প্ল্যান শুনছি, এবং রেল লাইনটা চালু হবে খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে দুটো স্টেট ভাগ হয়ে গেছে। আমরা বললাম যে এই জায়গা থেকে আমার আরেকটা জিনিস মনে হয়েছিল, যে যে সমস্ত সাহিত্য সামাজিক যে ইম্প্যাক্ট, সেই ইম্প্যাক্ট আমরা কোথায় দেখতে পেলাম? লিটারেচার, রিফ্লেকশন অন লিটারেচার। মানুষের হাহাকার, মানুষের স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা, সেগুলো সাহিত্যে
দুই বাংলার সাহিত্যে উঠে এলো, এপার বাংলা ওপার বাংলা। এবং পাকিস্তানের যে বিভাজন, পাঞ্জাব যখন ভাগ হয়ে যাচ্ছে, দেখা গেল ট্রেন টু পাকিস্তান আপনাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত একটি নোভেল, খুশবন্ত সিং লিখছেন ট্রেন টু পাকিস্তান। সেই সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার ভলিউম 5-এ ছোট্ট দুটি বক্তব্য বলা হয়েছে যেটা আমাকে খুব টাচ করে। খুব এক নম্বর, দ্য ট্রেন ইজ এ ডুয়াল সিম্বল। It is symbolizes life and action, but it also stands for death and disaster. একটা মৃতদেহ ভর্তি ট্রেন পাকিস্তান থেকে এসে ইন্ডিয়ায় পৌঁছালো। এক্সপেক্ট করছেন যেন আরো ট্রেন আসবে, আরো আরো মৃতদেহ নিয়ে। বাস্তবে হয়তো হয়নি, কিন্তু এই মৃতদেহের স্তূপ আমাদেরকে কোনোদিন ভুলতে দেয়নি যে কেন এ মৃত্যু, কেন। এটা কি মানবিকতার কোন লক্ষণ, নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে অন্যকে হত্যা করা? Nobody can answer this question. Another person, Train to Pakistan is powerful novel with a compelling story of people or turmoil. It has been described as a social document, more history than fiction, and therefore not taken seriously for its artistic merits. It is surely a moving story of Indian partition. এখান থেকে two words, if I choose, social documents, not fiction, and partition. Social documents of partition tend to Pakistan, not only fiction. One sociologist take it a social document, and one literature professor take it a literature, and one historian take it a historic documents. Different angle থেকে আমরা এই জায়গাকে ভাবি। এখানে 4টা চ্যাপ্টার আছে, যেটাকে বাংলায় বলা হয় ডাকাতি, কলিযুগ, মানমাজরা এবং কর্ম। সত্যি দেশভাগ আমাদেরকে জীবনকে নতুন করে চিনতে শিখিয়েছে। যা দেশভাগ নিয়ে আমি আমার বক্তব্য খুব দীর্ঘায়িত করব না। আমার জাস্ট ভাবনাটা মনে হয়েছে, প্রথমে যখন সুবীর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, মনে হয়েছিল এমন একটি বহু চর্চিত বিষয় নিয়ে কেন সেমিনার। কিন্তু আমার মনে হয়েছে দেশভাগের যে ক্ষত, সেই ক্ষত এখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি। হয়তোবা যতদিন ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের 3 দেশের মানুষ থাকবে, ততদিন এই 3টে দেশেই যেন সেই ক্ষতটা কখনো কখনো একটুখানি নাড়া দেবে। তো রবীন্দ্রনাথ শেষ কথা, গল্পের শেষে একটি কথা বলেছিলেন যে ওই শৃঙ্খল যদি কেটে দেওয়া হয় আর পায়ে যদি সেটা থাকে, নড়তে চড়তে সেটা মাঝে মাঝে বাঁচবে। তাই দেশভাগের যে ক্ষত, সেখান থেকে মাঝে মাঝে যেন একটু রক্ত ঝরবে, সেই রক্ত ঝরাটুকুকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। তাই আমি শেষে হাসান আজিজুল হকের সেই মেতর বইয়ের একটি ছোট্ট বাক্য, যা আজও পর্যন্ত কেউ উত্তর দিতে পারেনি। আমাকে কেউ বোঝাতে পারলে না কেন আলাদা একটা দেশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে, যেখানে শুধু মুসলমানরা থাকবে কিন্তু হিন্দু, খ্রিস্টান ও আবার থাকতে পারবে। তাহলে আলাদা কিসের? আমাকে কেউ বোঝাতে পারলে না জি সেই দেশটা আমি মুসলমান বলেই আমার দেশ, আর এই দেশটি আমার লয়। আমাকে আরো বোঝাতে পারলে না জি ছেলে মেয়ে যে জায়গায় গেছে বলেই আমাকে সেখানে যেতে হবে। আমার স্বামী গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার স্বামী যে একটি মানুষ লয়, আলাদা মানুষ, খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তু আলাদা মানুষ। সত্যি কেন দেশ ভাগ, এটা কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি।
আজকে কেউ বোঝাতে পারতেন? আমার মনে হয় আমরা এখানে সকলেই অপারগ। কেন দেশভাগ? যে দেশেই থাকতে পারবে, ভারতবর্ষকে আমরা বলছি যে সেকুলার কান্ট্রি, এখানে সবাই থাকতে পারবে, কিন্তু বলছে ওই মুসলমান নারীটি এই দেশটি আমার লয়, আমি থাকতে পারি কিন্তু আমার দেশ নয়। অদ্ভুতভাবে আমাদেরকে যেন এই যন্ত্রণা বহন করে যেতে হবে যতদিন আমরা থাকব। আশা করি সেমিনার খুব ভালোভাবে 3 দিন ধরে অতিবাহিত হবে। আমরা অনেক বক্তব্য থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। Thank you so much, sir, for such an empathetic deliberation. We are very grateful that Professor Amrit Sen, Department of English, Vishwa Bharati, has agreed to be our keynote speaker and has graced the occasion with his presence. আমরা সবাই স্যারকে পোডিয়ামে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Right. Am I audible? Right. Dignitaries on the dais. I won't say dignitaries, all of them are my friends. Coming to Banaras is such a pleasant experience because I have so many friends here. And today it's even more pleasurable because we are reaching out to even more friends from Bangladesh, from different parts of India, through different languages. One of the very important aspects of this seminar is the fact that the Department of Bengali, Bangla Vibhag, has reached out to the world. I think this is what Malviyaji and Tagore both would have wanted. The home interacting with the world. Therefore, I express my gratitude and also congratulate the Department of Bangla for this very important endeavor, which has indeed fulfilled this multilinguality that is India, the multiculturality that is our country, and is in tune with the NEP, which talks about interdisciplinarity. Now, I will begin my paper, but before that, let me just share 2 anecdotes with you. I come from a family which came over in 1940 from Bangladesh. So therefore, the partition is something which is very real to me. My grandmother always, when she put me to sleep, would talk about the little village of Shonarong from where she was displaced. She'd talk about the rivers. I had a reasonably long nose, so she would pull that and say, Oina keot Munshibarir mot. There are mots in Munshibari, so the nose should be as long as the Munshibari mot. My grandfather, on the other hand, never talked about Bangladesh. Public servant, I think he had seen his fair share of violence, and he'd always tell me, after my grandmother had sort of put me to sleep, he would take me out in the morning, give me a chocolate, and say, son, this is your country. This is your country. That is no longer ours. Now, the partition of 1947 was not the first partition. You will remember that 1905 was there already. It was not the last partition. 1971, a new nation, Bangladesh, was born. And my father being an East Bengali, Bangal, my mother was a Ghoti from the western part of Bengal. I would see that in every football match of Mohun Bagan and East Bengal, the radio would be turned off. They agreed to live in peace.
Now, I think these two anecdotes give us very important directions, which forced me to ask when Shubir sent me the concept note, a very important question which Professor Pandey also touched upon, is, was there one partition? I am going to argue in this presentation that the partition was multiple for many kinds of people. And I'm going to interrogate what are these multiplicities that we can look at in a fresh way, standing today in 2023. So I have titled my presentation, Trysts with a Cruel Destiny, representing the partition and its legacies. The tryst with destiny, obviously, you will realize, is taken from the Nehruvian speech when we became independent. Contrapuntally, let me talk about a line from Faiz Ahmed Faiz, who wrote about this tryst with destiny in a tone of perplexity and anguish in his couplet, Sub-e-Azadi. Faiz writes, Ye daag daag ujala, ye shab gazida sheher, wo intezar tha jiska, ye wo sheher to nahi. The stained light, the city infested with corpses. This is not the city we had waited for. Tryst with destiny and the Shab Gazida Shahr. The partition does remain a word which Debayan used, a cataclysmic moment, a rupture, an aporia in history that changed the destiny of nations and continues its blood-soaked legacy. Every day that we live, the partition makes itself felt not only in India and Pakistan, but I think all over South Asia. As the partition unfolded, leading immediately to the birth of two nations and later a third, close to 1 million people were killed, many more forced into mobility, ruptured from their homeland, and classified as muhajirs, refugees, or udvast. Three cataclysmic words again. While close to 100,000 women were abducted or raped. The trauma and the legacy that the partition unleashed has lingered on in the trajectory of nations that it created, leading to hostilities, violence, and a threat of a nuclear holocaust. While these have been the immediate aftermaths, the partition questioned credentials of the secular and theocratic states, led to newer formations and displacements of caste, which I think is going to be the next big thing in partition studies, if it is not already. Created economic chaos, and very importantly, since we have one of the most well-known geographers of India, divided rivers. It's another very important issue that the partition did, and has resulted in another big aspect which we are looking at now, is the climactic impact of the partition. It has led to a glut of narratives, as Professor Pandey pointed out, memoirs, novels, and short stories, art and cinema. We talk about cinema, but the partition also inculcated its own series of paintings that have examined the different aspects of this historical aporia. This lecture seeks to look at some of the critical issues that the narrative of the partition threw up and the legacies that it has left for its citizens. In doing so, it asks an additional question. What are the major new directions and research interests that the partition has generated? One point needs to be mentioned here about the homogeneity and heterogeneity of the partition experience. The partition was both homogeneous and heterogeneous at the same time. Granted that the partition caused enormous violence, mobility, hardship, and trauma across communities, one needs to ask the question,
Was the partition uniform across region, caste, class, and gender? The Punjab partition, for example, saw massive displacement, but the exchange of population was made in one short period. The Bengal partition, on the other hand, was a lingering affair, and the creation of Bangladesh witnessed another major sequence of mobility and displacement. The upper class Bengalis, for example, moved early and underwent reasonable settlement, and therefore their memories are tinged with nostalgia. While for the Dalits, the movement might have been much later and laced with greater trauma. The challenge of this partition is in many ways to capture the heterogeneity of these experiences. And like Lovejoy once said, that there was many romanticisms, I am tempted to say there were many partitions. The cognate question, therefore, that Professor Pandey also referred to is what is the methodology that we are going to implement to look at these narratives? Was it, as Professor Day pointed out, a botched attempt by the British to wriggle out of 200-year process of exploitation through divisiveness? Should one locate the fissures deep within the Indian social body fabric, where Arendt's notion of the banality of evil could take shape? Should one look at the partition through the prism of mobility studies, displacement, where different sets of people moved with different sets of political rights and ideologies? Should one locate the partition through the prism of feminism, where the female body became a site of the violence that communities wreaked upon each other? Should one locate the question of ethnicity and caste to find out the lost voices of the partition from the Dalits, and very importantly, another group we had missed altogether, the indigenous people from the Northeast, because that is another aspect that partition studies is very closely looking at. And I'm so glad that there are references to Tripura, there are papers from the other parts of the Northeast as well. The rise of eco-criticism has been another perspective through which the partition may be viewed, especially in the ways in which rivers have been divided, leading to unplanned construction of dams, which have had geostrategic implications and often led to disastrous ecological changes that have displaced people. Amitav Ghosh, for example, is still writing about the ways in which the unplanned development around the Sundarbans on both sides of the Bengals is creating climate refugees. Now, the partition was also about people. And initially, my presentation was to be about the man who divided India, Radcliffe, Cyril Radcliffe, summoned to Delhi in July 1947 and given just 5 weeks to draw the borders that would separate two nations. There was no rigorous survey. Debates were raised whether the tehsil or the thana would be the deciding factor positioning the areas. Instead, Radcliffe entirely worked from an office, mediating between disputing committee members, while the Governor General hovered in the background, anxious to meet a tight deadline. 1947, 15th August was the deadline. Job done, Radcliffe left in a hurry. And this process was entirely arbitrary. As you know about the anecdote, Lahore originally was supposed to be in India. And then Radcliffe suddenly found out that Pakistan didn't have a major city. So in haste, he gave Lahore to Pakistan. Now, this abruptness was pointed out by the British. In fact, Auden, in one of his poems, talks about the complete arbitrariness of the Radcliffe line. He says, he got down to work to the task of settling the fate of millions. The maps at his disposal were out of date, and the census returns almost certainly incorrect. But there was no time to check them, no time to inspect contested areas. The weather was frightfully hot, and a bout of dysentery kept him constantly on the trot. But in 7 weeks it was done,
the frontiers decided, a continent for better or worse divided. Remember that Radcliffe never talked about his experience later on. This arbitrariness resulted in the Radcliffe line, which is a material line actually, which dividing homes and families, phenomenon represented in two very important texts which we do not really talk about. One is Srijit Mukherjee's film Raj Kahini, and the other is a travelogue by a very important travelogue writer of modern days, Vishwanath Ghosh, titled Gazing at Neighbors, Travels Across the Lines That Partitioned India. Srijit's film, most of you are aware of it, depicts the Radcliffe line passing right through a brothel, where the prostitutes who are considered to be the dregs of society, and the prostitutes will come back in my paper as well, are shown to be more humane than the entire retinue of land sharks and government officials. Vishwanath Ghosh's travelogue across the Radcliffe line shows how families were randomly divided and how cruel the demarcating of the border could prove to be for actual human communities. So families with disrupted, brothers here, brothers there. It also reveals the sheer materiality. Now, the border is seen by many of us from literature as an imaginary kind of a line. It is not. It is a sheer material existence with its barbed fences, no man's land, landmines, and sentries who guard this material border. Ghosh's traveled to Atari. In fact, they referred to one of the last stations in Bangladesh. Ghosh actually went to Atari, where the train from Pakistan actually came loaded with bodies. The frontier station, which had seen the bloody trains arrive, locating a sleepy track where nothing happens anymore. Atari is now just a forgotten city where the Samjhauta Express comes thrice a week. Or I don't know whether it runs right now. The arbitrariness with which geographies of the mind are thus fractured by material geographies forms a staple of the partition narratives. To dismiss the partition as a colonial phenomenon would, however, be erroneous. The fact remains that 1947 was a culmination of a lack of trust between Hindus and Muslims who had existed together but never fused organically. Rabindranath's Bharat-Tirtha is a poem that all of us refer to. Civilizational India, Indian pilgrimage, where Huns, Mughals, and Pathans would merge in a great sea of humanity. The noted historian Dipesh Chakraborty, however, points out that while there was coexistence of the people, the fusion of the minds didn't really take shape. And that is why, if you remember, Rabindranath Tagore's memoir, On the Edges of Time, when Tagore was singing in 1905 on Rakhi Bandhan, the first person whom he tied the Rakhi upon was a Shohish, an ostler who was a Muslim. Tagore had realized that unless we could have a relationship of the soul, partition was inevitable. And therefore, you see, that is why Tagore went back to the Bauls and the Fakirs, where the formal aspects of religion were dissolved in a much more soulful unity between two communities. Also important, and we tend to forget this, that Bengali Hindus were much more dominant in East Bengal. Akhtaruzzaman Ilyas's phenomenal novel, I think one of the greatest novelists of modern Bangladesh, Khwabnama, shows how the Tebhaga movement was seen as a moment of uprising which anticipated what the partition meant for peasant sharecroppers.
The point that I seek to make, and this is a point that they also mentioned, that the partition had a deeper history predicated upon a lingering mistrust between various segments of the people. At the same time, it is true that the partition meant different political trajectories for different nations. While Jinnah reassured the minorities that they would have access to full political and religious practice, the idea of Pakistan as a homeland for Muslims ensured that any trace of secularism would quickly be snuffed out. India, on the other hand, took a more democratic, secular outlook, and therefore the literature on the partition took a more critical approach towards violence, and thus the representation taught reconciliation rather than conflict. Political destinies of the nations thus regulated the representations of the partition in many cases. The lingering vocabulary, as again Professor Pandey pointed out, of the partition has been through trauma, both personal and cultural. In fact, Professor Pandey was referring to Kathy Caruth and the idea of whether language has the power to represent adequately the quality of the trauma. This trauma is foregrounded in two major authors from two different parts of the partition, Manto and Ritwik Ghatak. One uses cinematic language, one uses the language of the short story predominantly. For Manto, the partition was seen as an apocalyptical event categorized not only by violence, but the operative word here is madness. And therefore, numbness, pain, and incomprehension. You see, this language, this problem of language, not able to comprehend what was happening. And Azizul Haq's poem is talking about the same kind of incomprehension. That has been a lingering metaphor of the partition. As the figure of Ishwar Singh in Thanda Gosht outlines, the partition created moments where perfectly sane individuals lost their ethical and moral bearings. Pradip Datta makes an important point when he suggests that the partition actually conceptualized violence in a whole new way. Earlier, violence was conceived in sectarian terms. It is not that there was no violence. There was a violence. But there were clear moral repercussions. We knew that this was wrong. This is right and this is wrong. Unfortunately, once you had nationalism creeping in the aftermath of the partition, the moral parameters dissolved. You were now killing for the nation. And therefore, violence was being politically sanctioned in the surge of nationalism. The moral repercussion of Ishwar's act therefore provides the trauma. So he's a perfectly sane young man, but suddenly decides to kill and rape. The two deaths in the short story, the traumatic rape and murder of the young girl, and simultaneously the physical and moral death of Ishwar Singh himself, suggests the temporary lack of sanity of perfectly ordinary individuals caught in a moment of history. And that is where I think one of the very important ways of seeing the partition is looking at the banality of evil, which Hannah Arendt suggests. That you recognize that it is evil, but you do not recognize that it is evil at the same time. Right? The thin boundaries between the personal and the collective trauma are thus explored in Manto's texts with great deftness. Now, the infliction of violence and trauma operates in the representations in conjunction with utopia and nostalgia. These have been, again, two dominant tropes of partition. The several texts create utopian versions of the subcontinental village. So there are numerous, these imaginary villages where different religions existed in perfect harmony. And
Professor Pandey, I have my reference here to Rahi Masum Reza's Adha Gaon, half a village, creating the idyllic Bengali, where the character of Tannu asserts, Bengali is my village. Mecca is not my town. It is my village and Kaaba of Allah Mia. Anything built on the foundations of hatred and fear can never be auspicious. Even after the formation of Pakistan, Bengali shall forever remain here in Hindustan. And after all, Bengali is Bengali. Now, similarly, if you see across the border, similar expressions can be seen in one of the most powerful of Pakistani novels. I would urge all of you to read this once. Intizar Hussein's Basti, where the village is titled Roopnagar. And the village of Roopnagar is an oasis of peace and tranquility. The streets were lined with trees and the air was filled with the sweet scent of jasmine. It is a place where everyone knew each other and where the communal bonds were strong. But the writers were also aware that the Adha Gaon was sort of finishing out, was being drawn out, the people were being drawn out. And Kushwant Singh, for example, talks about Mano Majra, where the two communities are coming into conflict. So utopia, transformation into dystopia. This is again a mode through which the literature operates. Now, the loss of identity, sense of displacement, and the horror of death once again causes this sense of nightmare, where neighbors become strangers overnight, displaced, uprooted, disconnected from the past. These texts therefore create liminal zones of sanity and insanity, as Zakir staggers with the realization, sometimes I have no idea where I am, in what place. So the complete loss of self, the aporia of a continent of boundaries leads to an aporia of personality altogether. In the train to Pakistan again, and these are the people once again, you see, we always have to think of the partition in terms of people. Hukum Chand, what did it mean for the people who actually implemented the partition? The people who were displaced by it, but the people who implemented it are again representational figures here. The district collector repeatedly washes his hand like Lady Macbeth. And he keeps on looking at the figure of the gecko, Tik-Tik. The image of the geckos become a metaphor for the guilt and shame for his participation and silence in this moment of history. In Tamas, Nathu similarly suffers from guilt of having unknowingly played into the hands of Ali and causing a riot. Thus, the many individual guilts that cause madness, incomprehension, and impotence are explored in these partition narratives. Now, once again, you can, of course, put this map of the partition on the female body, because that was the site where the power politics were very often played out. In many senses, the partition rendered and raped the body fabric of the broader subcontinent. And in Manto's Kholdo, and this is a fantastic story where you actually language fails. The mutilation of the mother's body is followed by the repeated rape of the daughters, with a cruel irony of light filtering in, and the calling out of the name of the woman produces only the reflexive action of lowering the shalwar. The joy of the father finding the daughter alive is contrasted with the horror of the doctor who opens the window as he recoils. Bapsi Sidhwa's Ice Candy Man was a novel referred to once again. And this talks about the sort of decimation of the identity of the Aya, who is forced into a life of prostitution. Now, Urvashi Bhutalia's work, many of you have read about the narratives of the women who were displaced. But the one, again, visual narrative in this case would be Nita and Ritik Ghatok's Megheta Katara, where
the last cry is Ami bachte cheyechilam. Right? Right. I wanted to live. Now, incidentally, the partition was not just a dark moment for women. We need to also understand that there were opportunities that the partition provided to these women again. So in Satyajit Ray's Mahanagar, for example, it is only the partition which makes it possible for the woman to again step out into the public sphere and claim a zone for themselves. In many cases, of course, the colony schools were run by such women, and therefore it provided a certain sense of female agency, which has again transformed both the two segments of the partitioned Indian subcontinent, and I'm sure of the Bangladesh of Bangladesh as well. But by and large, you see, the bodies and homes were spaces where the spectacle of the violence of partition was played out. Something which Amrita Pritham pointed out. Warissa, I call out to you today to rise from your grave. A daughter of Punjab had wept, and you wrote many a dirge. 1,000,000 daughters weep today, and look at you for solace. A curious phenomenon, as I pointed out, is the recurrent representation of the prostitute. We've mentioned Raj Kahini, and in Manto stories again, for example, Moselle, a Jewish prostitute chooses nakedness in order to save her fellow citizen. The irony is richer. In Ritik Ghatak Subarnarekha, for example, Ishwar meets his sister Sita in the brothel as a potential customer. Therefore, you can see the ways in which women are being forced into a profession and the ironies that throw up in these narratives. Now, if these have been reasonably covered segments of the partition in terms of research, new research is looking at the ways in which caste becomes an important parameter of looking at the partition. The overwhelming narrative, of course, has been about upper castes and their experiences of the partition. In Bengal, again, there have been few narratives of the Rajbangshis. It's being corrected right now. Very important segment of the population which were displaced. The accounts of the partition have highlighted how deliberately caste equations came into play, even within the inclusion of relief and resettlement programs. One has to remember that the movement of Dalit Udbastus in Bengal has been uneven, with the breakdown and the disintegration of the Dalit Muslim alliance in Bangladesh. Much more work is now being done on the Motua community, for example, and the ways in which it is becoming an important voice in identity politics and representation. I would have been fascinated to hear the paper from Andama, because the displacement in Dondokaranyo and Moridchapi has revealed the complicity of the Nehruvian state and the communist government in downplaying an era of discrimination. So how these narratives have been playing out in these local, specific communities is something which needs to be brought into the mainstream discourse as well. A cult text that framed this debate was again Ghatak's film Subarnarekha, where Ishwar and Obhiram faced different receptions based on their caste identities. Well, Ghatak highlights is the trauma that the partition could hardly erase, the deeply entrenched caste divisions within Hindu society. Again, memoir and oral records have been one of the important ways, as Professor Dey pointed out, what will we classify them as? Are they history? Are they fictions? Are they both? Ghosh points out, for example, in Shadow Lines, another major important text on the partition itself, people like my grandmother who have no home, and people like my grandmother as well, learn to be very skilled in the art of recollection. But you see, one interesting fact is 2012, when I actually went to Bangladesh and I visited the village, which my grandmother had talked about, given the fact that it had changed a lot, I found
that there had been a lot of exaggeration in it also. Right? So these stories were operated upon by memory, and the way in which that fictional geography is created is again something which one needs to sift through. Now, one provocative point here is that, as Professor Pandey pointed out, is the clear propensity of cinema and partition. Because, you see, the visuals of the barbed wire, the music that one has left behind has been truly adaptable to the form of the cinema. The other form which one needs to look at is the form of the melodrama, which again Hrithik talks about, because the catastrophe requires a language. This I urge all of you to think about. What language, fictional, cinematic, artistic, are we going to employ to look at something which is so devastating? The presence of famines, the rise of the Hungryalist poets, the rise of the colony novel, all these are aspects which have come through in the various papers which have been presented and documented so nicely. I think all these have been different directions in which partition narratives have moved on. So these are the offshoots, the legacy of the partition itself. The last point that I would like to make here is the impact of the partition on ecology. The influx of refugees and settlers into newly formed India and Pakistan resulted in the clearing of forests and the forced conversion of land for agriculture and habitation. This resulted in deforestation, loss of biodiversity, and changes in land use patterns that transformed local ecosystems. Dandokaranya and Morichapi created tensions between local dwellers and settlers. And the rivers, division of the rivers, Tista and Indus, have created problems of water scarcity, leading to the possibility over warfare over water itself. The fate of the rivers and the cultural angst related to them have been well represented in Aga Shahid Ali's poem, By the Waters of the Sindh. So what is separation's geography? I'd like to ask the noted geographer here, what is separation's geography? Everything is just that mystery. Everything is this road that deafens. The stream has branched off from the Indus in Little Tibet, just to find itself where porous miles down, there it will join Jhelum, lost to the Greeks. It will become in Pakistan, the Indus again. With modernization and the creation of barrages and dams, there has been resentment within nations, displacement of indigenous populations, and several ecological disasters. With global climate change, the partition has ensured, and this is something which is very important, that there has been little exchange over the sharing of resources to tackle the crisis. So India is doing it in its own way, Bangladesh is doing it in its own way, Pakistan is doing it in its own way. Also, look at the ways in which trade has suffered. If Pakistan has a crisis of tomatoes, it cannot import it from India, it has to do it via the Gulf. And again, the last point, sorry, I sort of had that penultimate point really, is to take a look at art. If you've taken a look at cinema, one needs also to take a look at the visual art of the partition. For example, Paritosh Sen, exploring the phenomenon of hunger and refugee existence. Jimmy Engineer, graphically rendering the massive exodus and migration that partition forced upon its citizens. Satish Gujral and Prannath Mago talking about the problem of refugee women. And Parashar's sculptures tracing the trauma again of the partition woman. Now, these are areas which we have not really adequately talked about. We talk about cinema, but paintings, sculptures,
are again ways in which the partition was rendered into a different language. Recently, for example, those of you who are interested in the new form of fiction that is coming up, the graphic novel, will have read this story, this graphic novel, This Side, That Side, Restoring Partition, curated by Vishwajyoti Ghosh, a collection of the writers and artists from Pakistan, India, and Bangladesh that seeks to frame the partition within the structure of a visual narrative embedded in a text. Therefore, you see, my point remains that the partition of 1947 is still a living moment, something that was pointed out again, a wound that has never really been sealed, a wound that bleeds and bleeds into representation. Take a look at satire, for example. তেলের শিশি ভাঙলে পরে কুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো তার বেলা। Images of fire, trains filled with corpses, material images of making the border, all these are recurrent phenomena of the partition literature. To conclude, the Indian partition was a cataclysmic moment in history, precipitated by the colonial government and aided by centuries of mistrust among communities. It generated unprecedented trauma and violence and has left a deeply divisive legacy across the subcontinent. The partition was heterogeneous rather than homogeneous in its spawning of narratives across various forms. It is this multiple prisms and theoretical perspectives through which it deserves deeper archiving and a more rigorous study. Once again, thanks to the department for allowing me this space, and thanks for your patience in listening to a very long, rambling discussion. Thank you very much. Thank you very much, sir, for the kind words. Empathetic and informative, deeply personal yet stunningly universal, embedded in private and recorded histories, and for mapping poignantly the researches already done and present works in the field of partition studies. We have now arrived at the very dusk of our inaugural program. We request Professor Prakash Kumar Maiti, Professor, Department of Bengali and Chief Advisor of the seminar, to deliver the vote of thanks of the session. শুভ দ্বীপ্রহর। বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 3 দিনের আন্তর্জাতিক স্তরের যে সেমিনারের আয়োজন করেছে, আজ তার প্রথম দিন। আজ আমরা তার সূচনা লগ্নে রয়েছি। এখন এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত সমস্ত গুণীজনকে বিভাগের পক্ষ থেকে জানাই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে আমার মনে হয় সব থেকে ভয়ঙ্করতম যে সমস্ত ঘটনা, তার মধ্যে একটা দেশভাগ। একে ঘটনা না বলে আমার মনে হয় দুর্ঘটনা বলা ভালো। এমন এক দুর্ঘটনা যা আমাদের ভারতবাসীর মনে, ভারতবাসীর শরীরে ভয়ঙ্কর এক ক্ষত সৃষ্টি করেছে, যে ক্ষত এখনো সারেনি, যে ক্ষত থেকে এখনো আমরা দেখি রক্ত ঝরছে।
এই দুর্ঘটনায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছেন বাংলার মানুষ, পাঞ্জাবের মানুষ, তাদের বেদনার পরিসীমা নেই। আমরা বাঙালি, আমরা সে যন্ত্রণা আজও অনুভব করছি। বাংলার যে কোনো প্রান্তে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা গিয়ে যদি দাঁড়াই, আমরা অনুভব করব অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি, যন্ত্রণা, তার যে ভয়াবহতা। কত অন্ধকার রাত্রি, কত মৃত্যু, কত হত্যা, কত আত্মহত্যা, কত খুন, ধর্ষণ, সমস্ত কিছু অতিক্রম করে আজ আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। অতিক্রম করেছি, সত্যি কি অতিক্রম করতে পারিনি আমরা? রাতের অন্ধকারে এক বস্ত্রে যাদের পালাতে হয়েছিল, পালাতে বাধ্য হতে হয়েছিল, উপায় ছিল না, তাদের সে যে যন্ত্রণা, 200 বছরের, 300 বছরের অথবা তারও বেশি পৈতৃক সম্পত্তি, ঘর বাড়ি, পুকুর বাগান, গরু ছাগল, ধানের জমি, সমস্ত কিছু ফেলে পালাতে হয়েছিল, বাঁচতে হবে। কালকের সূর্যোদয় হয়তো দেখা যাবে না, আজ রাতে যদি না পালাতে পারি, এমন এক অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে কি বাঁচা গিয়েছে? পালিয়ে কোথায় জায়গা হয়েছে? পালাতে পালাতে মাঝরাতেই অনেককে মরতে হয়েছে, মাঝরাতেই অনেকে হারিয়ে গেছে চিরতরে। তারপরে আমরা দেখেছি কোথাও নদীর ধারে, ঝোপঝাড়ের পাশে, নদীর চড়ায়, স্টেশনের ধারে, রেল লাইনের ধারে জায়গা হয়েছে তাঁবু পেতে, কিংবা জায়গা হয়েছে সাপদ সংকুল দণ্ডকারণ্যে, কিংবা জায়গা হয়েছে অনুর্বর তরাইয়ের ধারে। বাঁচবার জন্য ভয়ঙ্কর এক লড়াই, যে লড়াই সেদিন শুরু হয়েছিল, আজও শেষ হয়নি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে আজকে আমরা 75 বছর পার করে ফেলেছি, আমাদের অমৃতকাল চলছে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা অমৃত ফলাতে পেরেছি? এই সমস্ত যে ভয়ঙ্কর ঘটনা, তার বিষ, তাকে আমরা কি নির্বাপিত করতে পেরেছি? সেই জ্বালা, সেই যন্ত্রণা, সেই ক্ষতগুলো কি আমরা ছাড়াতে পেরেছি? বোধহয় না। তার ফলে আজও আমরা দেখি সেই বীভৎসতার কথা যখন আসে, আমরা সবাই স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠি। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অসম্ভব এক বেদনার জাগরণ ঘটে, যার ফল, যার প্রভাব আমরা দেখতে পাই আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের সমাজে, সর্বত্র। আমরা কিন্তু সত্যিই কেউ অতিক্রম করতে পারিনি, আর তার ফলাফল সাহিত্যের মধ্যে, সমাজের নানা ঘটনায়, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সর্বত্রই দৃশ্যমান। আমরা বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে এই টুকরো টুকরো ছবিগুলোকে করতে চাই। আমাদের সেই স্মৃতি, সেই বেদনার জায়গা, সেই জায়গাগুলোকে আবার নতুন করে দেখতে চাই, নতুন করে ভাবতে চাই। আমরা একে অতিক্রম করব কিভাবে, সে পথ খুঁজতে চাই। আমরা তো চাই সুচেতনার আলো জ্বলে উঠবে, কিন্তু আলো কি জ্বালা খুব সহজ? মনে হয় না। যাই হোক, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমার কাজ ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়া, তো আমি সেই মূল কাজে আসছি। বিভাগের পক্ষ থেকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকের এই সেমিনারের চিফ প্যাট্রন
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর সুবীর কুমার জৈন স্যারকে, যিনি কাজের কারণে আসতে পারেননি, প্যাট্রন কলা বিভাগের কলা সংকায়ের মাননীয় ডিন স্যারকে, বিশেষ অতিথি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মাননীয় বিজয় কুমার শুক্লা স্যারকে, যিনি আজকে আসতে পারেননি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অন্য কাজের জন্য, সম্মাননীয় অতিথি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্যার অধ্যাপক অরুণ কুমার সিং, আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় অধ্যাপক রজত কিশোর দে, সূচক বক্তা মাননীয় অধ্যাপক অবৃত সেন, ইংরেজি বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুমিতা চট্টোপাধ্যায়, এই আলোচনা চক্রের কনভেনার ডক্টর সুবীর ঘোষ, এবং তার সঙ্গে এই আলোচনা চক্রের সঙ্গে যুক্ত আর যারা কর্মকর্তা সকলকে, মঙ্গলাচরণে অংশগ্রহণকারী সংস্কৃত বিভাগের গবেষক ছাত্র শিবপ্রসাদ পাণ্ডে, কুলগীত প্রস্তুতকারী গবেষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, উপস্থিত প্রফেসর নাগ, প্রফেসর জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, সবাইকে আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। এর সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই মিডিয়ার যারা যুক্ত আছেন, উপস্থিত আছেন, আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের, বৈদিক বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ, তারা এরকম সুন্দর একটা হল আমাদের দিয়েছেন, আর সর্বোপরি আইওই শ্রীক, তাদেরকেও আমার ধন্যবাদ জানাই, যাদের আর্থিক অনুদানে এই অনুষ্ঠানটি আমরা সম্পন্ন করতে পারছি। আপনাদের আশীর্বাদ আমরা পাথেয় করে নিতে চাই, আর আমরা চাই আপনাদের সকলের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে, শুভকামনার মধ্য দিয়ে আমাদের 3 দিনের এই আলোচনা চক্র সার্থক হয়ে উঠুক, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমরা আজ প্রথম দিন, সেমিনারের প্রথম দিন সবাই এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের খাবার আসার সময় হয়ে গেছে, 10-15 মিনিট একটু সময় লাগবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা বাইরে চা আছে, জল আছে, আপনারা খান এবং নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ আলোচনা করুন, ততক্ষণে আমাদের খাবার পৌঁছে যাবে। আর পার্টিসিপেন্টসদের বলবো আপনারা নিচে চলে যাবেন, নিচে আমাদের 1টা থেকে ফুড কুপন দেখিয়ে, আপনাদের কিটের মধ্যে ফুড কুপন রয়েছে, সেটা দেখিয়ে খাবার সংগ্রহ করবেন। আর ডিগনিটারিজদের আমি অনুরোধ করব আপনারা এই ঘরেই অপেক্ষা করুন, আমরা খাবার এখানেই পৌঁছে দেব। Also, we are blessed to have esteemed delegates from Department of AIHC, English, Department of Marathi, Department of Indian Languages, Mahila Mahavidyalaya, and many more amongst us. We are heartily thankful for their presence and kind supervision. This is the very first day of our seminar. We have made arrangements for tea and tiffin outside. Let us take this moment to know each other a little more
as many of us are visiting this city for the very first time. Also, the registration kit includes the coupon showing which we can have our lunch. We request our participants to go downstairs. The lunch session will be taking place there from 1. And we request our dignitaries to stay here only. We'll have their lunch session here in this hall. আমাদের সেমিনারে প্রকাশিত বই দুটি বাইরের কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা যারা বইটি কিনতে ইচ্ছুক তারা রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে যোগাযোগ করবেন। सेमिनार की किताबें बाहरी काउंटर पर उपलब्ध हैं। आप में से जो लोग वो किताब खरीदना चाहते हैं वो कृपया पंजीकरण काउंटर से संपर्क करें। We'll be meeting here again for the first academic session in 1:30 p.m. আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে 1:30 আবারও এই কক্ষে উপস্থিত হবেন আমাদের পরবর্তী একাডেমিক সেশনের জন্য। ধন্যবাদ।
Let's have a big round of applause, please. We request Dr. Shubir Ghosh, convener of the seminar, to formally felicitate our chairperson and the invited speakers. We request our volunteers, Dipanita Ishita Shoma, to assist him. Dr. Panchanand Dalai has been teaching at the Banaras Hindu University since 2005 and has research interests in the area of island diaspora, literature, Holocaust literature, Dalit literature, sexuality studies, etc. He has also the experience of supervising doctoral students in the area of post-colonial literature, diaspora, northeastern literature in India, nautical literature. Besides, he also nourishes in both creative and critical writings and has published in both the genres. আমাদের এই পর্বের আমন্ত্রিত বক্তা অধ্যাপক জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী আন্দামানের জওহরলাল নেহেরু রাজকীয় মহাবিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক। 2019 সালের 29শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কালচারাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাহিত্য উৎসবে লেখালেখির জন্য বঙ্গবন্ধু সমৃদ্ধি স্মারক সম্মান পেয়েছেন। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি সংস্কৃত গোপীকোন্মাদ পুঁথিটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনি। Let's have a round of applause, please. Our speaker, Professor Prithvish Nag, Director, Society for Higher Education and Practical Application, has been Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith and Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, Sampurnanand Sanskrit Vidyalaya, Uttar Pradesh, Rajshahi Tandon Open University, to name a few. Apart from that, he has over 135 research papers and 77 books to his title. আমরা ডক্টর দালাই স্যারকে অনুরোধ করব এই একাডেমিক সেশন পরিচালনা করার জন্য। Well, before I really resume the post-lunch session, I really want to extend my matinee namaskar to all of you. যদিও আমি বাঙালি নই, nor am I a victim of partition, তাও পার্টিশনের প্রভাবটা আমার উপরেও আছে, either implicitly or explicitly. In the first session, the deliberation was basically on the theoretical aspect of partition. যেমনি Professor Rajat Kumar De very poignantly spoke about the nature of partition, particularly those 2,500 acres of land, rather no man's land, and people's connection with land or no land. I really remember this song sung by two
probably East Bengalis, Porer Jaga, Porer Jamin. Very poignant note. So that was theoretical aspect of partition. Then Professor Amrit Sen, অনেক বিস্তৃত ভাবে, in research terminology we call it empirical. So he had an empirical approach to basically inform us about various aspects of partition studies, particularly the newer aspects of partition studies. Yet I will include some in course of our discourses that will happen very soon. Basically, what we learned from the previous session is not only to realize that there was an event, and I'm using this word, this auxiliary verb was, called 1947, but there have been changes or evolutions of this partition. There are so many partitions. Therefore, we pose the question, which partition and whose partitions? Men's, animals, child's, materials, or it is tangible or intangible. Obviously, sir will speak about the tangible culture and intangible culture when he will deliver the lecture on geography. I would like to begin basically an introduction to today's this session, because we have a paper from Andaman Nicobar, and obviously we have another paper on geography and partition, which appears to be common to all of you, but the cultural geography is the new fashion in all the disciplines. So you'll come to know. I'm quoting Urvashi Butalia. Those who are from India, you'd come to know Urvashi Butalia is one of the forerunners of feminist movement in India. She is a partition historian, a writer onto her own, and she tells, how do we look at partition? I'm quoting her. She tells, there is no way we can begin to understand what partition was. But there is only one way, she says, unless we really look at how people remember it. Actually, she is not talking about remembering. She's talking about the impossibilities of remembrance. And those impossibilities entail many things, many newer things. Many of you would realize that the study of partition is basically anthropocentric. So we need to look at the post-human angle of partition. Or rather, there are so many examples. For example, how material things are also central to partition. And we talk about material memory. So this division between Ilis and Chingdi is the best example of how partition can be related with material things. Anyway, I'm not a speaker, but I'm tempted because there is a close relationship between professor and mic. So I'm a bit conscious about that. Basically, what we need to do is to debunk the orthopartitional approach, or what Ferdinand de Saussure, the linguist, tells, we can't consider partition as a synchronic event. For example, as it happened in 1947 and it happened in India or in Punjab or in Bengal. But we need to look at partition as a diachronic event. That is the dynamism of partition and the, the evolution of partition, the changes that have occurred so far. That is what we have to look at, and even to look at the partition from beyond borders. I'll come to these two papers, particularly the paper from Andaman and Nicobar. It's a different dimension. When you talk about Bengal partition till Midnapur or Bishnupur, or if you come to Punjab till the Indian Punjab, but it has extended beyond it. And that is what I mean. You have to look at partition beyond the borders, even beyond the mainland.
So you have Andaman and Nicobar. And in my understanding, I think Andaman and Nicobar opens up a different dimension to understand or to discourse on partition. I think they are twice removed community. From Bengal to Dandakaran, from Dandakaran to the different parts. And in English, we have a current study called Nisology, that is the study of islands. So it's a different kind of partition which gives us different angle into understanding partition. And that's what, as I was quoting Saussure, we need to debunk that orthopartitional or the traditional approach to understand partition and move near. With this, I invite the first speaker of this session, Dr. Jyotirmoy Roy Chaudhary. He is an eminent professor, associate professor, and he is heading the department at the Department of Bengali, JNR Mahavidyalay, Port Blair, and Andaman. So we listen to him, and obviously after the end of the two papers, we'll have questions from the floor and the audience. So sir, with this, I really invite you to the podium to deliver your lecture. I think that's fine. Maximum time. I will say. I think it is to begin and go on. Respected Professor Dr. Prithis Nag, Chairperson Professor Dalui, assembled listeners, professors, and experts. I will discuss my subject in English first, for whom those who do not speak Bengali. My subject is, first discussion will be about specialties of Bengali settlement in Andamans. After the partition of India, the increasing number of the uprooted Bengali refugees coming from East Bengal, that is erstwhile East Pakistan, to India, created a grave situation. In Free India, the former Chief Minister of West Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy, then proposed to send the refugees, a part of refugees, to Andaman and Nicobar Islands. And the proposal was accepted by the central government of India. The government decided to rehabilitate the refugees in various parts of these islands as per availability of land. In this connection, the Rehabilitation Minister of West Bengal, Mr. Nikunjo Bihari Maiti, visited the islands to verify the infrastructure in the month of October of 1948. And on the basis of his report, the final decision was taken by the authorities thereafter. First batch of refugees who were brought by ship, namely SS Maharaja from Kolkata on 30th March of 1949, refused to live inside the dense forest out of fear.
They were not at all accustomed to civilization. They were not accustomed. They were not at all accustomed to cultivation, as they were actually people of so-called upper castes. Confronting this problem, Andaman and Nicobar administration decided to send them back to Kolkata and bring the original cultivators and laborers from the refugee camps in and around Kolkata. After proper verification, original cultivators and laborers were brought here and settled. In the month of May of the same year, that is 1948, around 2,200 families were brought and given land in South Andaman. In the year of 1950, due to infamous riot in the southern portion of East Pakistan, a large number of uprooted people from Khulna and Barishal district of East Pakistan took shelter in West Bengal. And in number, they were about 2,50,000. In 1951, due to severe drought and inadequate relief, near about 1 lakh people had to come to India. In 1964, again, a communal riot took place in the southern part of erstwhile East Pakistan, and it compelled the Bengali Hindu people to come to India. During the Liberation War of 1971, a large number of people of all communities and religions also got shelter in India. Among them, thousands of Hindu people did not return to their native land again and tried to settle in India. In 1949 to 1971, the uprooted people were settled in Andaman and Nicobar Islands by the administration, mainly in Andaman Islands. In the first stage, up to 1952, 22 villages were established in South Andaman near Port Blair city. Under the colonization scheme, rehabilitation work started in 1953 in the Middle Andaman area, and in the year of 1954, Bengali people were provided settlement at newly built villages named as Kadamtala, Uttara, and Shantanu. From 1956 to 1959, Subhasgram, Karala, Kalighat, and other villages of Diglipur Valley in North Andaman were established. Up to 1961, establishment of villages continued in this area. In 1965, the workers of Rashtriya Vikas Dal, it was a voluntary, it was a voluntary organization constituted to preach the villages. So Rashtriya Vikas Dal, who were originally Bengali refugees, were brought to these islands from Mana and Kurut camp of Madhya Pradesh for cutting jungle and to develop land for settlement. It was a beautiful valley of North Andaman. Administration accorded permission to them. Actually, they after cutting the bushes, they appealed that they are willing to live there. So administration accorded permission to them to live in 1966. This place is known as Valley Ground now. And the Bengali people again renamed the place as Harinagar
And the Harinagar name has been, this name has been named after, according to their Guru Thakur Harichand. After 1965, 300 families were brought to Neil Island of South Andaman. This is now known as Shahid Deep. 300 families were brought from mainland India, and and settlement was given to them in various refuge, and they were also brought from various refugees camp from mainland India, and they were brought to this island, this particular island, that is Shahid Deep now. 100 families there, and after providing land to 100 families there in Neil Island, the rest were sent to Little Andaman Island by 2 batches, respectively, in the year of 1971 and 73. About 250 families were settled there. From the very beginning, Bengali settlers had to live with other communities, such as Tamil, Telugu, Malayali, North Indians, etc. In this connection, acculturation has been occurred all over the islands, which is known as Mini India. The Bengali community is at present being converted into a trilingual community. They can speak, read, and write Hindi well, while they are still preserving their own heritage and folk culture, colloquial languages, and they are also observing their folk festivals there in Andamans. They are accustomed to South Indian foods also, and join noted festivals of other communities such as Holi Milan, Onam of Malayalis, Ugadi of Telugus, Pongal of Tamils, Panguni of Tamils, Eid, Christmas, etc. Other communities also join the Durga Puja festival of Bengali, Saraswati Puja, Vishwakarma Puja, etc., and share their joy and fervor. Some of them can speak Bengali very well. Thus, a unique society has taken shape here. Actually, the classless society established by the British administration still exists, and the Bengali has become its part and parcel. At the first phase of settlement, each Bengali family, was provided 50 bighas of table land and cultivation, table land for cultivation, and 15 bighas of hilly land for gardening, such as betel nuts, etc. As there was no sufficient land due to prohibition of deforestation, those who came in these islands later, they were loser in this regard. Actually, they have not got land of 15 bighas. Those who came in these islands by their own efforts after establishment of settlement and were not brought by the administration are called non-settler Bengali. And locally, they are known as without among the settler Bengali. Many of these latecomers have encroached lands, mainly in forest areas, after deforestations, without authorization. But the local Bengali, those who settled here before 1942, are different from these people and are called as Bengali of pre-42 category. Apart from this, those who have come here in connection with business or jobs after 1973 are also counted as
non-settler Bengali, and they were also called by settler Bengali as without. Though there is a feeling of brotherhood among all type of Bengali due to coexistence with other communities of different language groups, but because of dissimilarities of dissimilarities of measurement of landed property and different categories of Bengali in the society, they are not so united. The islander or mainlander sentiment is very active among the Bengali all over the islands. Most of the Bengalis are cultivators or fishermen, and they were originally people of so-called backward classes. Now I will speak in Bengali. ভারত ভাগের পর 1949 থেকে শুরু করে 1964 পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর একটা অংশকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় দফায় দফায় জাহাজে চড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। এই নিয়ে আসার সময় একটা ব্যাপার ঘটতো, বিভিন্ন ক্যাম্পে ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের অফিসাররা যেতেন, সঙ্গে থাকতেন আন্দামান প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা বা তাদের প্রতিনিধিরা। এইসব ক্যাম্প থেকে যারা কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত তাদের মূলত বেছে নেওয়া হতো। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই যে 1949-এর 13 এবং 18 মার্চ পরপর 2 দফায় তৎকালীন এসএস মহারাজা জাহাজে করে আন্দামানের মাটিতে এসে যে 198টি পরিবার পৌঁছেছিল, তারা ওই আন্দামানের আরণ্যক পরিবেশ দেখে এবং সেখানকার ওই ঝোপ জঙ্গল বা গহন অরণ্য দেখে ভীত হয়ে আর পদার্পণ করেননি আন্দামানে। এদের বেশিরভাগই ছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্গীয় মানুষ। 2-3টি পরিবার ভিন্ন বাকি পরিবারগুলি ওইসব জাহাজেই কলকাতায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে পুনর্বাসনের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মাথায় হাত পড়ে যায়। তারা তখন শক্ত সবল রেখে এবং কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত মানুষদের নির্বাচন করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। দক্ষিণ আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের চাথাম জেটিতে জাহাজ ভিড়ত, সেখান থেকে পরিবারগুলিকে এলসিটি বা এক ধরনের ভেলাতে করে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো সমুদ্র খাড়ির পার্শ্ববর্তী ডান্ডাস পয়েন্ট নামক একটি ঘাটে। এখান থেকে ট্রাকে উঠিয়ে তাদের পৌঁছে দেওয়া হতো বাঁশ ও দরমার তৈরি সারি সারি অস্থায়ী ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পগুলো তৈরি করা হয়েছিল যারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত বাঙালি তাদের আগে আগত, তাদের পূর্ববর্তী কালে আগত, যারা রাঁচি থেকে আগত, রাঁচি অঞ্চল বা ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরণ্যক পরিবেশ থেকে আগত মুন্ডা শ্রেণীর মানুষ, তারা কায়িক শ্রমের কারণে কায়িক শ্রমে জীবিকা অর্জন করার জন্য এসে আন্দামানে উপস্থিত হয়েছিলেন বা তাদের আনা হয়েছিল এবং এদের দ্বারাই এই ক্যাম্পগুলো তৈরি করে রাখা হতো। যারা বাঙালিরা 48-49 যারা পদার্পণ করছেন আন্দামানে, তারা তাদের ঘর বাড়ি সে সময় সেইভাবে স্থায়ীভাবে কিছু ছিল না, কিন্তু দরমা দিয়ে বাঁশের সাহায্যে এক ধরনের ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল, টানা লম্বা শিবির। এই শিবিরের দরজার জায়গাতে খুব মজবুত দরজা লাগানো থাকতো তা নয়, এবং এগুলো লম্বা রেল কম্পার্টমেন্টের মতন ছিল, খোপ করা, তাতে এক একটা পরিবার থাকতো এবং অনেক ক্ষেত্রে কাপড় দিয়ে পর্দা তৈরি করে যাতায়াতের দরজার কাজটা চালাতো। ছোট ছোট খোপ বাঁশ এবং দরমার দ্বারা তৈরি। এইখানেই সেই প্রথম যে প্রজন্ম যারা গিয়ে ওখানে পৌঁছেছেন আন্দামানে পুনর্বাসনের সুযোগ লাভ করার জন্য, তারা গিয়ে পৌঁছেছেন এবং এই ক্যাম্প থেকে যে ক্যাম্প থেকে তাদের নিয়ে আসা হতো, যারা আর কি তথাকথিত উচ্চগোত্রীয় মানুষ যারা রিফিউজ করলেন বা গ্রহণ করলেন না এই সুযোগ, তাদের পরবর্তীকালে যাদের বেছে নিয়ে আসা হতে লাগলো তারা কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত এবং তাদের অনেক ক্ষেত্রে
আঙুলে কড়া আছে কিনা, বা সবল শরীর স্বাস্থ্য কিনা, কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত কিনা ইত্যাদি রীতিমতন পরীক্ষা করে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো আন্দামানে। আর একটা জিনিস করা হতো, সেটা হচ্ছে যে মানে শুধু জঙ্গল কাটতে অভ্যস্ত হলেই হবে না, পরিবার তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে। সিঙ্গেল কোনো পার্সন সেখানে যেতে পারবে না, একটা পরিবার তাকে দেখাতে হবে। সুতরাং অনেকেই এই উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিতে থাকার সময় সেখানে তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতেন এবং তারা ফ্যামিলি নিয়ে জাহাজে চড়ার অধিকার অর্জন করতেন। সেক্ষেত্রেও একটা অসুবিধা ছিল যে কলকাতাতে কিছু রাজনৈতিক দল সে সময় আন্দামানে মানুষদের পাঠানোর ব্যাপারে বিরোধিতা করছিলেন এবং সেই সময় একটা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে আন্দামানে পুনর্বাসন দিয়ে বাঙালিদের পাঠানোই একটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা জাহাজ ঘাটাতেই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বা কর্মীরা। পাল্টা রাজনৈতিক কর্মীরা, পাল্টা দলের অন্যান্য বিরোধী দলের তারা ওদের যারা প্রতিরোধ করেছিল আন্দামান যাওয়ার ব্যাপারে, তাদের বিরোধিতা করতে আবার আরেক দল নামে এবং শেষ পর্যন্ত এই দড়ি টানাটানি অন্তে দেখা গেল যে বহু মানুষ, শয়ে শয়ে মানুষ, হাজার হাজার মানুষ আন্দামানে তাদের পরিবার সহ গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেটেলমেন্ট পাওয়ার জন্য, এবং তাদের যে কতটা জায়গা জমি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল তা আমি আমার ইংরেজি বক্তব্যে বলেছি। আমি আগেই বলেছি যে এই জঙ্গল কেটে আগাম ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন অধুনা ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় থেকে আগত আদিবাসীরা। তৎকালীন প্রশাসন এদের সাহায্যে প্রাথমিকভাবে বাঁশ এবং দরমার তৈরি অস্থায়ী ডেরা তথা উদ্বাস্তু শিবির নির্মাণ এবং কৃষি ও বাসযোগ্য জমি তৈরির কাজ সমাধা করেছিল। চাষবাস করবে বাঙালি, কিন্তু প্রাথমিক কাজটা শুরু করে দিলেন এই মুন্ডা আদিবাসীরা। পোর্ট ব্লেয়ার সন্নিহিত দক্ষিণ আন্দামানের কয়েকটি অঞ্চলে বন জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যে মানপুর, তিরুর, ছোলদারি, ওয়ান্ডুর, গুপ্তপাড়া উল্লেখযোগ্য। 1949 সালের মার্চ থেকে 51 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত দক্ষিণ আন্দামানে মোট 384টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তখন যেখানে যেমন জমি তৈরি হতো তার ভিত্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া হতো। সে সময় আন্দামানে যাতে অধিক সংখ্যক বাঙালিকে পুনর্বাসন দেওয়া না হয় এবং আন্দামান যাতে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হতে না পারে, সেজন্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি স্থানীয় নাগরিক মঞ্চ বিরোধিতা শুরু করেছিল। অন্যদিকে কলকাতা বন্দরেও বাঙালির কালাপানি যাত্রা রুখতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সে সময়কার একদল রাজনৈতিক কর্মী, একটি রাজনৈতিক দল। সেই সময়ে পরিবার ভিন্ন একাকী কোনো উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আন্দামানে নিয়ে আসা হতো না। আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমণের সময় প্রদত্ত মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সাথে থাকা জরুরি ছিল। প্রতিটি পরিবারের কাগজপত্র পরীক্ষা করার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আধিকারিকরা জঙ্গল পরিষ্কার করবার এবং চাষ করবার উপযোগী একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি দিতেন। দেওয়া হতো একপ্রস্থ বাসনপত্র, শাকসবজির বীজ। পরিবার পিছু দেওয়া হতো একটি করে খোল, একজোড়া করে করতাল। কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া হতো হারমোনিয়াম। একসঙ্গে একটি গোষ্ঠী সংস্কৃতি চর্চা করবে বা ধর্ম চর্চা করবে বা সঙ্গীত চর্চা করবে, তার জন্য তাদের খোল, করতাল, হারমোনিয়াম ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রশাসন থেকেই করা হয়েছিল। এই জায়গাটায় একটা শুরুর জায়গা আছে যে দেশ বিভাগের ফলটা কিভাবে পড়ছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। কেউ সংরক্ষণ করছেন, তার সংস্কৃতিকে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সংরক্ষণ করবার, কেউ চেষ্টা করছেন সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেও কিন্তু সংমিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে, সেটা জেনেই হোক বা না জেনেই হোক সংমিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে, বিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারছে না, অন্য ভাষাকে গ্রহণ করছে, অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে। এগুলো কিন্তু উল্লেখযোগ্য দিক। আমি একটা পরিসংখ্যান ছোট্ট করে দেব। সেই পরিসংখ্যান অনুসারে হচ্ছে গিয়ে এই যে পোর্ট ব্লেয়ারে মূল ভূখণ্ড থেকে আগত স্থায়ীভাবে কিছু বাঙালি আছেন ঠিকই, কিন্তু সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মোট বাঙালির শতকরা 98 ভাগই হলেন পুনর্বাসন প্রাপ্ত উদ্বাস্তু বাঙালি। আন্দামানের বাঙালি বলতে এদেরই বোঝায়।
1971-এর জনগণনা অনুসারে দ্বীপপুঞ্জে বঙ্গভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল 28,120 জন। ঠিক তার 10 বছর বাদে 1981-তে জনগণনা অনুসারে বঙ্গভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল 44,147 জন। 1991-তে ঠিক তার 10 বছর বাদে 1991 সালে জনগণনা অনুসারে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 64,706 জন। এই হারে যদি অন্তত 20,000 করে যদি প্রতি 10 বছরে বাড়তে থাকে, তাহলে আজকে সংখ্যাটা লক্ষাধিক হয়ে গেছে। এবং এই লক্ষাধিক বাঙালির যে ছেলেপিলেরা তারা যে পড়াশুনো করে, সেই পড়াশুনোর শুরুটাও হয়ে গিয়েছিল 1949-50-এর দিকে। প্রিস্ট কাম টিচার বলে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানটা শুরু থেকেই 1949-50 সালেই বাংলা ভাষার শিক্ষাদানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বা মধ্যম মানের স্কুল, যেগুলিকে মিডল স্কুল বা জুনিয়র হাই বলে এখানে, সেইগুলি বাংলা পড়ানো শুরু হচ্ছে, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুরু হচ্ছে। এবং এদের যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা, সেই স্ট্যাটিস্টিক্সটা একটু দিয়ে দিই যে এদের কিরকম ধরনের, কতজন এদের কোন কোন ধরনের বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন, তার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া দরকার। আন্দামানে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত বাঙালিদের পুনর্বাসনের সাথে সাথে বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল। বিগত দশকগুলি ধরে, ধরুন প্রায় 8-9 দশক ধরে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। 7 দশক ধরছি, 7 দশক ধরে, 8-9 দশক বললাম ভুল হবে, 7 দশক ধরে 1949 থেকে ধরলে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে সমগ্র আন্দামান জুড়ে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় আছে 13টি। এখানে বাংলাকে প্রধান ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। অন্যান্য ভাষাতেও পড়াশুনো করানো হয়, বাংলা কিন্তু একটা ভাষা। এবং এই বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা, বাংলা ভাষার পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলায় রচিত হবে এবং উত্তরপত্র বাংলায় দেওয়া যাবে। 12টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 20টি অষ্টম মানের এবং 60টিরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন বিদ্যমান। অর্থাৎ বাংলা ভাষার চর্চাটা আন্দামানে ভালোই চলছে। 2014 সাল থেকে আমাদের বাংলা বিভাগে জওহরলাল নেহরু রাজকীয় মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। এবং এই 2014 থেকে যে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে, এদের মধ্যে থেকে 9 জন ছাত্রছাত্রী তারা আন্দামানেরই বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে তারা যুক্ত হয়েছে, তারা নিয়োগপত্র পেয়েছে এই গত মাসে। এর মধ্যে 8 জন জিটিটি বা ট্রেন গ্রাজুয়েট টিচার আর একজন পিজিটি, তারা আন্দামান প্রশাসনের বিভিন্ন বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে বাংলা পড়াবে বলে মনোনীত হয়েছে। নির্দিষ্ট তারা টেট পাস করেছে এবং তারা যে সমস্ত পদ্ধতিগত দিক আছে সেগুলি একে একে দফায় দফায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা নির্বাচিত হয়েছে এবং তারা কর্মনিযুক্তিও পেয়েছে। এটা একটা আশার দিক। এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতা করছে তারা সব আন্দামানেরই ছাত্রছাত্রী, তাদের জন্মভূমিও আন্দামান। সুতরাং আন্দামানে এই 6-7 দশকে একটা বড় পরিবর্তন এসে গেছে। এবং এই পরিবর্তনটা কি না, বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি, মমত্ব, ভালোবাসা, বাংলা ভাষার চর্চা, লেখালেখি ইত্যাদি। বর্তমান যে আমাদের যে পাঠ্যক্রমের যে প্যাটার্ন বা পাঠ্যক্রমের যে রূপরেখা, সেই অনুসারে এদের জিইসি বা এসিসির মতন সাবজেক্ট পড়তে হচ্ছে, স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ইত্যাদি। তো সেগুলো করার সময় ধরুন গ্রন্থ পত্রিকা সম্পাদনা কিংবা পরিভাষা সম্পর্কিত পত্র, এগুলি তারা পড়ছে এবং এর মাধ্যমে তাদের কিন্তু বাংলা ভাষা চর্চার দিকটা অনেকটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে।
আমি যখন প্রথম আন্দামানে আসি তখন বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি, কিন্তু আজকে 27 বছর হতে চললো। আগামী ডিসেম্বরের 18 তারিখে আমার 27 বছর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আন্দামান প্রবাসের। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি পেছনের দিকে তাকিয়ে যে প্রথম যখন পদার্পণ করেছি সেই সময় যে বাঙালির বাংলা ভাষা চর্চার দিকটা যতখানি দুর্বল ছিল ততটা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এখানে সভাগৃহে উপস্থিত আছেন ডক্টর প্রকাশ মাইতি, বিশিষ্ট অধ্যাপক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। তিনি আমাদের বাংলা বিভাগের পরামর্শদাতা এবং বোর্ড অফ স্টাডিজের বিশিষ্ট সদস্য। তিনি আমাদের এখানকার খাতাও দেখেছেন, প্রশ্নকর্তাও ছিলেন। তিনিও হয়তো আমার মনে হয় ধাপে ধাপে দেখেছেন। প্রথম দিকে বাঙালির ছেলে মেয়েরা যতটা কাঁচা ছিল ততটা কাঁচা এখন আর নেই। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ছেলে মেয়েদের ওখানকার যে যে জায়গায় তারা দুর্বল, কেন দুর্বল তার কারণ অনুসন্ধান করা এবং কিভাবে তারা এই জায়গা থেকে উত্তরণ তাদের হতে পারে, এই জায়গাটার অনুসন্ধান আমরা করছি। বাংলা শুধু লিখতে পড়া পড়তে পড়াটাই বড় কথা নয়, স্বরচিত কিছু লেখার চেষ্টা করা, পত্রপত্রিকা বার করা বা কলেজ ম্যাগাজিন বা স্কুল ম্যাগাজিনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা এবং অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসা। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমি যদি একটা মোটামুটি দিক তুলে ধরি তাহলে খুব একটা নিরাশাব্যঞ্জক নয় আন্দামানের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রটা। ব্যবস্থা করা যাবে, আমি শেষ করে দেবো। আন্দামানে বাঙালির যারা যারা কলকাতা থেকে বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা মেনল্যান্ডার বাঙালি বা মূল ভূখণ্ডের বাঙালি যারা ওখানে গিয়েছেন কর্মসূত্রে, তাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য চর্চা করেছেন, কাব্য চর্চা করেছেন, পত্রপত্রিকা বার করেছেন, বিশিষ্ট লেখক লেখিকাতেও রূপান্তরিত হয়েছেন, বিশিষ্ট সম্পাদক রূপেও পরিচিত হয়েছেন। এবং এটা প্রথম থেকেই বেঙ্গলি ক্লাব বলে ওখানে যে ক্লাব আছে, অতুল স্মৃতি সমিতি, 1946 সালে স্থাপিত, তখন থেকেই কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে কিন্তু সাহিত্য চর্চার একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই। জেলখানাতে তো যারা বিপ্লবী বীর ছিলেন সেলুলার জেলে, তারা তো সাহিত্য চর্চা করতেন, তারা পত্রপত্রিকাও বার করতেন, হাতে লেখা পত্রপত্রিকা বার করতেন। এবং এই সম্পর্কে হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ এই নিয়ে যদি নিবিড় গবেষণা করেন তারা অবহিত আছেন। তবু আমি বলছি যে সেলুলার জেলের বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে অবনী ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, সুনির্মল সেন, বঙ্গেশ্বর রায়, গোপাল আচার্য, এদের চেষ্টায় জেলখানার মধ্যেই পরাধীন ভারতবর্ষে 1932-এ নির্বাসিতা নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 1933-এ মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী কয়েকজন বিপ্লবী তারা কালাপানি নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন নারায়ণ রায়, বটুকেশ্বর দত্ত, শিব বর্মা প্রমুখ। কালাপানিতে মূলত রাজনৈতিক রচনায় স্থান পেত। সকলের অবগতির জন্য জানাই, চার্লস টিগার্টের চেষ্টায় যারা চরমপন্থী বিপ্লবী ছিলেন তাদের একটা অংশকে মার্ক্সীয় সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করবার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং এই সেলুলার জেলেই মার্ক্সীয় মতে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এইখান থেকে তার সূত্রপাত। 1934-এর শেষার্ধ পর্যন্ত প্রদোষ বলে একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল সেলুলার জেল থেকে। এখানেও সেই বন্দীদের চেষ্টায় বেরিয়েছিল। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও পত্রিকাগুলো একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এই জেলের মধ্যেই বন্দী বিপ্লবীদের নাট্য চর্চা দেখতে পাই, যে বিপ্লবীরা সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতাপ সিংহ, ভূষণ্ডির মাঠ, বিসর্জন, জনা প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করছেন। এমনকি তারা জেলখানার ভেতরে শেষ বছরটায় 1938-এ সেলুলার জেল যখন বন্ধ হয়ে যায় সেই বছরটাতেও তারা দুর্গোৎসব করেছিলেন ঘট স্থাপন করে।
একটা বড় আন্দোলন করে তারা অনেক দাবি আদায় করে নিয়েছিলেন, হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিলেন, উপবাস অনশন করে, এবং বেশ কয়েকটি প্রাণ ঝরে গিয়েছিল এই উপবাস করতে গিয়ে। সেই বিপ্লবীদের প্রাণের বিনিময়ে বেশ কয়েকটা অধিকার তারা অর্জন করেছিলেন, যে অধিকারের মধ্যে পত্রপত্রিকা বার করা, গ্রন্থপাঠ, নাট্যচর্চা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদির অধিকার আদায় করে নেওয়া অন্যতম ছিল। 1955-56 সালে পুনর্বাসন প্রাপ্ত শিক্ষক, জনৈক শিক্ষক সুভাষচন্দ্রের বিশেষ অনুগামী বিনয় চক্রবর্তী, তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিনি পুনর্বাসন প্রাপ্ত বাঙালিদের মধ্যে বিশেষ আলোকপ্রাপ্ত, এবং তিনি সাইক্লোস্টাইল করে প্রতিধ্বনি নামে একটি পত্রিকা বার করতে শুরু করেন। 1950-এর গোড়ার দিকে, আমি বললাম যে 46 সালে পরাধীন ভারতবর্ষে বেঙ্গলি ক্লাব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। 1950-এর গোড়ার দিকে অতুল স্মৃতি সমিতি, ওই ক্লাব থেকেই প্রকাশিত হতো শ্যাম চৌধুরীর সম্পাদনায় দীপারুণ নামে একটি পত্রিকা। এতে সমিতির সদস্যরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ওই পত্রিকায় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অখিল নিয়োগী প্রমুখ লিখেছিলেন। 1960 থেকে 61 সাল, এই সময়টাই উত্তর আন্দামানের দিগলিপুরের যারা বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠছেন নব্য যুবক যারা, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের প্রয়াত সাংসদ মনোরঞ্জন ভক্ত। তিনি একটা পত্রিকা বার করতে শুরু করেছিলেন। ইনি মূল ভূখণ্ডে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইনি পুনর্বাসন প্রাপ্ত বাঙালিদের একজন। ইনি অঙ্কুর নামে একটি পত্রিকা বার করতে শুরু করেন। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার চেষ্টাটা শুরু হয়ে গেল ওই সময়টা, 50-এর দশকে। যারা কর্মব্যাপদেশে মূল ভূখণ্ড থেকে গেলেন, যারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত নন তারাও শুরু করলেন, আবার যারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত তাদের মধ্যেও শুরু হলো সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। দুভাবেই শুরু হলো। ওখানকার যে ডায়াসপোরা, এরা কিন্তু উভয়ই ডায়াসপোরা, যারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত তারাও, আর যারা কর্মব্যাপদেশে বা ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপদেশে গেছে তারাও ডায়াসপোরা। কারণ সান অফ দ্য সয়েল যদি বলেন তাহলে ট্রাইবালরা, একেবারে আদিবাসী, যাদের 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 হায়দ্রাবাদের ইনস্টিটিউট অফ সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি গবেষণা করে যাদের জিনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন যে নিকোবরিরা অন্ততপক্ষে 18,000 বছর ধরে ওখানে আছে, আর জারোয়ারা বললে বিশ্বাস করবেন না 30,000 বছরের ওপর ওখানে আছে। সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি, ইনস্টিটিউট অফ সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি, এবং হায়দ্রাবাদের যে ইনস্টিটিউট অফ লিঙ্গুইস্টিক্স, তাদেরও গবেষণা ভাষার উপরে হয়েছে। বান্টুরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতে কথা বলছে কি আপনার জারোয়ারা, বান্টু ভাষা। হ্যাঁ, এবং এই আফ্রিকার বহু বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত রয়েছে। সেন্টিনেলিজদের তো কাছে যাওয়াই যায় না, কিন্তু সেন্টিনেলিজদের সম্পর্কে আমাদের বাঙালি একজন গবেষিকা এবং বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর চ্যাটার্জি, তিনি গিয়েছেন, গিয়ে মিসেস চ্যাটার্জি তিনি গিয়ে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে, তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, এবং ওই একমাত্র একটি মানুষই একবারই যেতে পেরেছিলেন, আর হয়তো দু একজন নৃতত্ত্ববিদ যেতে পেরেছিলেন সেন্টিনেলদের মধ্যে, তাদের ভাষাও ওই আফ্রিকান অরিজিনাল। তো এরা তো হচ্ছে কি এখানকার স্থানীয়, নিকোবরিরাও সেই ক্ষেত্রে, অঙ্গেরাও তাই। 3-4টে নেগ্রিটো গ্রুপ আছে, তার মধ্যে সব থেকে প্রাচীন হচ্ছে গ্রেট আন্দামানিস। গ্রেট আন্দামানিসদের ভাষাতে জারোয়া কথার মানে হচ্ছে আগন্তুক বা স্ট্রেঞ্জার। সুতরাং আগে গিয়েছে ওখানে আগে থেকেই বাস করছে গ্রেট আন্দামানিসরা, তাদের ভাষাতে জারোয়ারা হচ্ছে আগন্তুক। সুতরাং জারোয়ারা তার পরবর্তীকালে এই দুটো গ্রুপের সঙ্গে কানেক্টেড হচ্ছে গিয়ে লিটল আন্দামান দ্বীপের অঙ্গেরা। এই 3টে নেগ্রিটো গ্রুপ আছে। এছাড়া আকাবিয়াদা বা আরো কিছু গোষ্ঠী ওখানে ছিল, যে গোষ্ঠীগুলো নেগ্রিটো গোষ্ঠী, একটা দুটো লোক বাঁচতে বাঁচতে কোনো রকমে শেষ পর্যন্ত ভ্যানিশ হয়ে গেছে। এই 3টে গ্রুপ এখন মোটামুটি আছে, তার মধ্যে গ্রেট আন্দামানিসরা বেশ ভালো মতোই সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাদের জাতিটা, কিন্তু জারোয়ারা ততটা হয়নি, সেন্টিনেলিজরা হয়নি, অঙ্গেরা হয়নি। আমি 3টে বলছি, 4টে নেগ্রিটো গ্রুপ আছে। আর মঙ্গোলয়েড গ্রুপ বলতে নিকোবরি আর কার নিকোবরি যারা, এবং গ্রেট নিকোবরিস অর্থাৎ সোমপেনরা মালয়েশিয়ান আইটা গ্রুপের সঙ্গে তাদের জিনগত আত্মীয়তা আছে।
মালয়েশিয়া না, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে রয়েছে। আর নিকোবরের যে পূর্ব দিকের দ্বীপগুলো, তার মানুষেরা জিনগত দিক থেকে মালয়েশিয়ার উপজাতিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর নিকোবরিজ, গ্রেট নিকোবর, মূল যে কার নিকোবরিজ, তারা ব্রহ্মদেশের সঙ্গে তাদের জিনগত মিল আছে। এসব অনেক বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু জটিল কিছু পাওয়া গেছে, যেগুলো এই প্রসঙ্গে আমার বলতে হলো এই জন্যই যে এরাই হচ্ছে সান অফ দ্য সয়েল আন্দামান নিকোবরের। বাঙালিরা, তামিলরা বা যা কিছু গেছে ব্রিটিশ রাজত্বের পরে, তারা সকলেই বহিরাগত। সে যারা পুনর্বাসন প্রাপ্ত বাঙালি তারাও, যারা কর্মব্যাপদেশে গেছে বা বাণিজ্য সূত্রে গেছে তারাও। সুতরাং যে যার নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিয়ে গেছে। তামিল সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তামিলরা গেছে, তামিলদের সংস্কৃতি, তামিলদের দেবতা, তামিলদের পূজা পার্বণ অনুষ্ঠান যেমন গেছে, বাঙালিরও গেছে। বাঙালির সঙ্গে করে হরিচাঁদকে নিয়ে গেছে। দেশ যখন ভাগ হচ্ছে সেই সময়ে যোগেন মন্ডল, প্রসঙ্গটা এসে গেল কথায় কথায়, যোগেন মন্ডল একটা নতুন তত্ত্ব দিলেন। সে তত্ত্বটা কি না, আমরা পেছিয়ে পড়া, আমরা উচ্চ বর্গের দ্বারা শাসিত, সুতরাং আমরা জিন্নার ওই সর্বধর্ম সমন্বয়ের পাকিস্তানে যাব। যেমন চাকমা রাজারা গিয়েছিল, ত্রিদিব রায়রা গিয়েছিল, যেমন বাংলাদেশের বেশ কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকব। এবং নমশূদ্রদের একটা বড় অংশ যোগেন মন্ডলের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সঙ্গেই থাকতে সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু 2 বছরের মধ্যে ব্যাপারটা পাল্টে গেল। জিন্না অসুস্থ হলেন এবং লিয়াকতের সময় আসলো। লিয়াকতের সময় আসার পরে যোগেন মন্ডলের কিন্তু সেখানে থাকা মুশকিল হয়ে গেল এবং তিনি দেখলেন যে এখান থেকে আমাকে যেতে হবে এখন ভারতে ফিরে, এবং তিনি ফিরে আসলেন। ফিরে আসার সময় তিনি রীতিমতন আফসোস করে বললেন যে আমরা আর পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে পারি না, আমাদের এবারে ভারতে যেতে হবে। এটাই হচ্ছে আন্দামানের বাঙালিদের যোগেন মন্ডলের দায়। বহু পুরনো বাঙালি আন্দামানে বলেন যোগেন মন্ডলের দায়। যোগেন মন্ডল ডাক দিলেন, চলো সব ভাই ভারতে যাই। সুতরাং 1949-এ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 1949-50-এ ভারতে চলে আসছেন একটা বড় অংশ, যাদের মানে নমশূদ্র জাতির, এবং আন্দামানের বর্তমান বাঙালিদের 90% কিন্তু নমশূদ্র জাতির। এরা চলে আসলেন কেননা এরা তখন নিজেদের হিন্দু ভাবতে শুরু করেছেন। আমরা মুসলমান নই, মুসলমানদের সমতুল্য নই। আমার আর 1 মিনিট আছে, আমার সঞ্চালক বলে দিচ্ছেন। অনেক কিছু বলার ছিল, সমস্ত রকমের লোক সংস্কৃতি যা যা সঙ্গে ছিল সব নিয়ে এসেছেন তারা, তার অনুশীলন করেছেন, তার চর্চা এখনো পর্যন্ত জীবনে, দৈনন্দিন জীবনে তার সেই সব সংস্কৃতি, পূজা পাঠ, অনুষ্ঠান। নমশূদ্র বলে আলাদা করে বলছি না, পৌণ্ড ক্ষত্রিয় আছে, কৈবর্ত আছে, সমস্ত কমিউনিটি যারা খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি সমস্ত অঞ্চল থেকে আসলেন, তারা এসে ওখানে থাকতে শুরু করেছেন এবং তাদের সব সংস্কৃতিগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করছেন। এটাই হচ্ছে সংরক্ষণের জায়গা। আর সংমিশ্রণের জায়গাটা আমি আগেই বলেছি, ট্রাইল্যাঙ্গুয়েল হয়ে গেছেন, ত্রিভাষী মানুষ। তামিলও বলতে পারেন, বাংলাও বলতে পারেন, হিন্দিও বলতে পারেন, এমন বাঙালিও প্রচুর আছে। কাজেই দেশভাগ আন্দামানের বাঙালিদের সমাজে, সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলে গেছে। যারা লিখছেন তাদের লেখার মধ্যে দেশভাগের আফসোস ধরা পড়ছে। যারা লিখছেন, যারা গান লিখছেন, গল্প লিখছেন, প্রমথনাথ বাড়ুই ফেরা বলে একটা গল্প লিখলেন। দেশে ফেরার আকুতি গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু। এই ধরনের গল্পে, এই ধরনের যারা লেখক, তারা এই ধরনের নয়, লেখকরা লিখতে গেলেই তার মধ্যে দেশভাগের ট্রমা যেটা, সেটা অনেকেরই ধরা পড়ে, কি কাব্যে, কি কথা সাহিত্যিক, গল্পে ধরা পড়ে। এড়াতে পারা যাবে না দেশভাগের ট্রমাকে। এখনো পর্যন্ত সেই ট্রমা আছে আমাদের ওখানে। এখনো নবতী পর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা রয়েছেন যারা স্মরণ করতে পারেন, যাদের সাক্ষাৎকার নিলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে এবং অনেক গল্প বেরিয়ে আসে, যা অবলম্বন করে নতুন নতুন গল্প
উপহার দেওয়া যায় লিখে মানুষের কাছে। সুতরাং এইভাবে সংস্কৃতির সংরক্ষণ হয়েছে, সংমিশ্রণ হয়েছে। দেশভাগ আন্দামানের কিন্তু একটা বাঙালির কিন্তু মাথায় বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। কেননা যে চ্যালেঞ্জটা ছিল নতুন জায়গায় এসে নতুন করে গড়ে ওঠার, সেই চ্যালেঞ্জটাই আজকে আমরা উত্তীর্ণ, অনেকটাই উত্তীর্ণ। এবং ভবিষ্যতে আমাদের ওখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউট অফ হায়ার স্টাডিজ ডিমড ইউনিভার্সিটি হতে চলেছে, যাতে আমাদের বাংলা ভাষাতে এখন যেটা আমাদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আছে, এটা আরো আমরা এগিয়ে আরো উচ্চতর জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা রাখি। এবং আমাদের আন্দামানের বাঙালিদের আমরা আরো ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সে আশায় আমি আশাবাদী। আপনাদের সবাইকে ধৈর্য ধরে আমার এই আন্দামানের বাঙালির কথা শোনার জন্য, ধৈর্য ধরে বসে শোনার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। He spoke many things, and I have to actually hyphenate his topics that he touched on during his lecture. If I have to summarize, it was a historical cultural anthropological account or estimation of the displaced or rehabilitated Bengalis in Andaman and Nicobar. It was fitting in the sense it is the history of the people who were not counted in the master narrative of Indian historiography, as Ranajit Guha, again from East Bengal, would consider it, or as E.P. Thompson, the cultural critic back in England in 1960s, would call it history from below. It was a brilliant presentation, bilingual presentation, in Bengali and in English. However, there are many questions left to be answered. There are both problems within the community there in terms of caste, in terms of reservation, in terms of literature. After all, who qualifies? What is the standard of the Bengalis that they are writing in Andaman and Nicobar? In England, there was a time when the best English writing would be, sanctioned and qualified by the readers in London. I think Kolkata should come in here in our discourse to find out whether they have really qualified, as he says, utirne. That's a question to be answered. I'm sure the audience will throw many questions. However, as I said, Mike and professors, they go together, right? So I will not hang around more. And with this, I invite the next distinguished speaker. He's a renowned geography scholar. In fact, when I was a young assistant professor, he came to deliver a lecture in orientation program. And I'm sure his account of how the connection between geography and territory, in fact, partition can be called as a territorial Darwinism, right? So, sir, with this, I invite you. He has a PPT presentation, and I request the manager of the hall here to assist it. Thank you, sir.
Good afternoon, Professor Panchanand Talai, Chairman, Dr. Jyotirmay Roy Chaudhary, Dr. Jyotirmay Roy Chaudhary, Professor Rajat Kishore Dey, Honorable Vice Chancellor, Professor P.K. Maiti, Chief Advisor, Dr. Shumita Chatterjee, Head of Department, Dr. Subir Ghosh, the Coordinator, my colleague from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit, Sumit Ghosh, participants from this university, from India and abroad. Friends, when I got the invitation here, I was trying to recall my association with the Department of Bengali of BHU. It ran down to 1966, 57 years. Perhaps a lot of you must have not born by then. I was a pre-university student and opted for Bengali as an elective subject. So I studied 1 year Bengali here and got good marks also. So that is how my association with the Department of Bengali here. And after so many years, I again come back to an event of this department. So I feel very honored. Friends, any session after lunch, it is the role of the speaker to make it more lively. Because after having food, people tend to do otherwise. So I'll try to do that role as well, apart from technical or scientific deliberations. To charge you, I will tell some anecdotes, so it will make you more alert to whatever I'm saying. Anecdotes are related to how I perceive, how I saw, how I experienced the partition. When I was a small child, maybe 6, 7 years, something like that, in our house in Mathura, birthplace of Lord Krishna, my father used to be a professor in veterinary college. So there used to be a big veranda in front. And the refugees basically from Sindh, government brought them to settle there. So they wanted to use this veranda to meet in the evening. So they took permission from my father. My father said, I am also a refugee, you are also a refugee, no problem, you can help. So in the evening, they used to come with a harmonium. They used to start singing. Before that, they used to have what we call as thandai. Maybe bhang was maybe also with that, I don't know. I was very small to understand that. And their worries, their agonies were expressed. And one of the Hindi film song I remember, which they used to sing every time, film was Bhabhi, released in 1957. The song was Chal Ud Ja Re Panchi, Ye Desh Tura Wa Begana. That song was very common, and they used to sing similar songs in order to overcome their problems. And that too after 10 years of partition. So the agony of partition was of that nature. Again, another small story. The central place in Mathura is the Holy Gate. Those who have been there, they've been knowing. So one of my known people, I was sitting in his shop. One big basta of keys, chabi, in kilos, fellows were selling.
And I was wondering why this guy is selling only keys, no locks, and tried to inquire. Then I found that those who came from Sindh, basically Karachi, etc. area, surrounding area, they thought that they will come back and they'd lock their house, brought the keys. Sometimes they will go back and open, and again they will enter the house. After so many years, they could realize it is not possible. So they were selling these keys, a bag of keys in kilos, not kilo, then share used to be there. And that was that's why I could understand that was the dimension of the problem. Then I went several times abroad and met a lot of people from Bangladesh and Pakistan. And the question which came to other speakers' mind also, why partition was necessary. I could not get a clear answer. I was in School of Oriental and African Studies for my postdoctoral, where students from this area, they keep on coming. They all become very friendly to me. I was a single Indian, the rest were from Bangladesh and Pakistan. I'm talking about 1982. And others, white-skinned fellows were saying, they just had a war, and now this Indian is leading and all Pakistanis and Bangladeshis are with him. How it is possible? But they could not understand that, why it is possible and why we are together. Then, friend, it is not only the hate between the communities or people within the country. I also a sufferer of partition. One of my relatives, my wife's relative, very well-known person now, recently, he was lost in partition. A Muslim family took care of him, and they were not knowing the name. They gave the name to this fellow, to my wife's mama. His name is very well known, Khalid Chaudhry. Those who are from Vishwabharati and from Bengal, they know very well. Basically, he's poor caste. But the Muslim family, they never knew what is his name. So they gave him Khalid Chaudhry until he got the highest honor from Vishwabharati. He is known as Khalid Chaudhry only. This is another story, another small story, that since I am a geographer dealing with surveys and maps, etc., all my relatives, whatever paper they had, maps they had about their property in Bangladesh, they gave it to me if I can do something out of it. Still, these property papers are lying with me. I don't know what to do. Last instance I would like to mention, we have been talking about the Red Cliff Line. Being Surveyor General of the country, I had to actually go to the Red Cliff Line to demarcate the boundaries around the country. The Indo-Bangladesh boundary was a typical problem because there were 55 enclaves of India and 110, double of that, enclaves of Bangladesh. These two settlement has now been settled. All the adverse possessions have been cleared now, exchanged now. But actually, we had to go to the ground. The work which was done on the so-called maps, etc., based on 1941 census, that how it was on the ground, that I have to see. So these are a few stories just to wake you up. Now let me come to my presentation. See, I took the topic partition of India with reference to Bengal basically, but the topic is also a reflection of that. So I tried to do some justice of that part of the topic of this seminar, that what are the reflection and how, as a geographer, as a cartographer, I can deal with this subject. You can deal with the subject as have been done in different languages. Hindi, English and Bengali has been accepted here.
films, songs, paintings, drama are another way of expressing the issue. But my way is to show in terms of cartography, map, and related feature. That I'll try to explain to you with help of that. It's not working. I will touch here. Or this is not working. Not moving. Kismakanji, What should I do with this? this is touch panel. Okay. So, some reflection of the whole topic. What I will be discussing is immediate pre-partition situation in the country, then issues related to the partition of Bengal. Until whatever discussions we have seen, we have forgotten the another state was also partitioned. That was Assam. So I will try to include Assam as well. That what happened there, that will make things more interesting. What is a basically cartographic presentation of partition through maps. My earlier association with this topic is related to the preparation of the historical atlas of India, Atlas Culture Heritage Atlas of India, Atlas of Freedom Movement of India, which includes from 1850 to 1950. Few glimpses of that atlas I will show you. Then I was a member of Gandhi heritage sites. Wherever Gandhiji went all over the country, what he said, what day, what time, is enlisted. It's available in the website. Those who are interested in those type of subjects, they can go through it. So that enlisting and preparing the document, I was involved in that. This is the atlas I'm talking about. I was the editor of this atlas, Freedom Movement Atlas, and a lot of things I've taken from here. Those who are interested, I can give you the PDF copy of the atlas as well. See, the problem was that what should be the cutoff date from where I should start the discussion. Others have also realized the similar problems. So I took around 1930 to start with. I could have taken earlier dates also, which will make this thing very, very long. So I am confining to 1930 plus. There are major events before 1930 also. So I am not discussing with it this. What were the issues? See, the partition is slightly, I don't use very much. The independence of India and related movement was not an isolated one that I have to take the rule from the Britishers, but it was a movement of all sorts. There were women conferences, there were temples opened for Harijans. Subhash Chandra Bose also did something. Unionist Party formed in Punjab. Forward Bloc came into existence. Krishak Party, etc. Then you see the other events coming. The reflection is here, so it's difficult to see for me. Freedom fighters were hanged.
Then there were disasters. Then Tripuri Congress, very well known regarding Netaji. Sevagram Ashram was established. What I'm trying to say is that Indian independence movement was not an isolated thing. It was with the society, with the political things, with industry, with education, Renaissance of Bengal, all sorts of things. Quit India movement, Gandhiji's arrest, people were hanged, and fighting with allied forces, with Japanese, Khadi, peace enterprise, etc., etc. And see, along with all these activities, People's Theatre Association was found in Calcutta. So it was, what I'm trying to say or trying to suggest here is that freedom movement had a literary, cultural dimensions also. If you see the freedom movement in other countries, say particularly African countries, you will find that these elements were not there with their freedom movement. It was basically political, or somewhere arms and ammunition were used. And even the philosophical part was also there with Gandhiji and Sri Aurobindo along with the freedom movement. Famine was there, labor strike. National government was established in Tamralipto. I was discussing about Tamralipto with other participants here. Andaman, reoccupied. Sir, Andaman here again. Azad Hind Fauj Brigade, Azad Hind government was formed in Singapore. National flag was hosted in Andaman again. Delhi Chalo. Revolt in Indian Navy. All these places have been mentioned here in the map. Railway workers, instrumental accession by J&K, trial of INA officers. Now, these are three terms. We have been using partition. It is also associated with independence and also associated with transfer of power. These three things are linked. Only a good scholar of political science will be able to distinguish what are the three things, how they are related in Indian situation. So to use only partition is another issue, but to see holistically, it makes a different issue. Riots were there, strikes, cabinet mission came. Had cabinet mission been successful, what would have been the future of India? Congress, all the stalwarts of Congress, they were in jail. As the political scientists say, in politics, nothing remains vacant. Somebody will come and capture. Hence, Muslim League Jinnah got the chance, and he got able to do whatever he wanted. Shravardi talked about direct encounter. Riots were there in Calcutta and other areas. The message was what? That you partition the country or there will be riots. What was his choice? Choice was between the two only. And what was the best out of the two? That was perhaps done. And the famous speech by Jinnah on 11th of March, which has been earlier less quoted, but now people have started quoting it, that Pakistan is for everybody. Any region, any community can come and stay there. And finally, India got independence. You see the Gandhiji's movement within Calcutta. So many times he came and tried to map which areas in Calcutta he visited. And on 15 August also he was around that area, Bengal. So much attention was given to Bengal, particularly Calcutta, by him. In summary, political events before independence can be related to activities of Mahatma Gandhi,
riots with political consequences, Navy mutiny, leather movement, hartals, non-cooperation movement, civil disobedience, Quit India campaign, and again communal rights. A map shows here all these things which areas are prominent. And sir, for Andaman and Nicobar, I would like to mention that I got a data from cellular jail that the people who are there came from which place? 3 major areas I could identify. Undivided Bengal 1, Varanasi, Allahabad surrounding area 2nd, 3rd was Punjab. Little bit from Bombay and Pune area. These are the 3 or 3.5 areas from where the people, these freedom fighters were jailed in cellular jail in Andaman and Nicobar, if you have noticed in your study. Let us see this. This plan has been repeatedly quoted and mentioned. Chaudhry Ahmad Ali's 1940 plan of Pakistan. 3 independent Muslim nations were suggested. Pakistan, Bangistan, Usmanistan. I'd like to request you to concentrate on Bangistan because I'm trying to hit now Bengal. See the area. It covers what is Bengal, part of Northeast. Somebody was mentioning in the morning that Northeast has been neglected in the whole study. So this is the area where the Bangistan was suggested. And there was no Hindu-Muslim factor here. Bangistan total per se. See the western side. On one hand, we have a Bengali population, not only undivided Bengal, but surrounding area also having one language. On the other hand, the western side, West Pakistan and surrounding areas, so many languages are there. One, it is many to one, other is one to many. Today we have to discuss about the literature language also. It was easy, or it is still easy to divide based on language the Western Pakistan, not the East, but it happened that way. I've taken the main districts, representative districts of West Pakistan, today's Pakistan, source I mentioned here. And you see the languages spoken in major districts. See Urdu. Urdu has been the culprit. Urdu originated from this area, UP and Bihar, imposed in Pakistan, and it was tried to impose in Bangladesh also. That is how Bangladesh got separated. Only as per the data of 1947, only 3% of people of West Pakistan used to speak Urdu, and it was imposed on them. The Sindh area and Balochistan, etc., they don't accept. And even in Punjab, Urdu has some link with Persian, etc. So, little bit acceptable, but it was imposed on them also. And if there is further division of Pakistan, it will be based on language. This language is Urdu is not acceptable to them. Though there are a lot of people of Urdu-speaking people who went to Bangladesh and then went to Pakistan. There's a big colony of Urdu-speaking in Karachi. Rohingyas are also there. Good number of Rohingyas in Karachi as well. To that matter, Tamils are also there.
So the language composition is more complex in Western Pakistan. And in Eastern Pakistan or now Bangladesh or surrounding areas, this complex was not there, not here. Now see the conflict due to languages. I've tried to identify due to Bengali, Sindhi, Muhajirs who speak Urdu, Pashtun and Baloch. These problems were there due to language only. And there were riots and there were all sort of issues related to it. See the percentage of Muslim and non-Muslim areas in undivided Punjab. And where the maximum, the more Muslims were there, almost the boundary of India-Pakistan almost follows that, excepting in the morning we have discussed twice at least about Lahore. But it follows almost same. This was the ancient concept of Bengal. See, you see the northwestern portion, green part. This portion was in conventional Bengal, it was there. But later, say 1905 onwards, you won't find in Bengal map that portion. The Kashar Sylhet area, which I will be discussing in part 3 of my lecture. This is the ancient concept of Bengal. The famous geographer, Professor Chatterjee, mentions that where mother tongue has been suppressed and the foreign language tongue has been deliberately fostered, there are problems. And even today, 60 lakhs of Bengali speaking Hindus and Muslims live in the two adjacent provinces, Bihar and Assam. So Bengali population is in the surrounding areas also in a good number, apart from Bangladesh and West Bengal. See, recently a book, I got hold of a book, I am quoting from that, a complex issue faced by the Bengali Muslim poets of the time was their inability to communicate in Arabic, since new converts were only conversant with Bengali. So in addition to presenting Hindu themes, gods and goddesses and symbols, and the large body of poetry and literature, though technically Islamic and known as Muslim Bangla Sahit, was composed in Bengali and read by a wide audience of Hindu and Muslims, both who both identify with the work. What used to happen that you have to understand the religion and ethno-linguistic spread of population, how both are working in case of Bengal. West Pakistan is very complicated, but Bengal is slightly simplified, but it is to be understood. Morning, one gentleman was mentioning that we have been talking about partition in terms of Muslims and Hindus. What about the tribals? There was substantial tribal population also in these areas, and still today. They were not asked to vote. They were not counted. They were neglected. But you can see from this map a good number of their population as well. This is the percentage of Bengali-speaking population in each district. You will see that in northeastern part, there are also substantial number of Bengali-speaking population was there outside the undivided Bengal. So which Bengal we are talking about? Bengal of Bangladesh or East Pakistan? Undivided Bengal or this greater Bengal, which includes part of Assam, Tripura and other areas. That is to be also understood.
Now, somebody was mentioning in the morning distribution of Muslim and Hindu population. The general trend is as such: Muslim preferred riverine areas and Hindus relatively dry land and above the flood level. I've given the list here, which are the areas where the Muslim population was concentrated. So where the nature was fragile, you will find Muslim population there. Which means people of lower economic group, lower economic status, they used to occupy these type of areas which are environmentally fragile. Somebody was trying to relate the distribution of Muslims with the rivers. And you can relate here, see the pattern of Muslims and the density of rivers. You can find out that where the geographical factors are important in their distribution. I again quote Professor Chatterjee here. Let us not allow the emotion alone to determine vital matters that affect our existence. We would all have liked to see Bengalis as such living together in one united Bengal. This feeling was always there. Till 1947, this feeling was there. If, however, the majority community constantly declare and demonstrate, to use word of Mr. Jinnah, that there was nothing common in between Hindus and Muslim, and indeed that there was much that was in conflict between the two, why should we shed constant tears and ourselves pave the way of committing suicide? So, Jinnah's whole line of argument was that Muslim and Hindu are different nations. So whether how far it is acceptable, a lot of people it was not acceptable. Now, Anand Bajar Patrika, just before independence, they had a survey asserting the public opinion on proposed partition of Bengal or the creation of separate homeland for Bengali Hindus. Answers received by 15th April 1947 was around 5 lakhs. Voted for partition Bengal, again, little less than that. 98% agreed to that. Situation was that bad. Now see the Hindu population, distributed Hindu population. It is all highland areas, not disturbed by nature. These are the places where the Hindu population was settled. Obviously, they were better, economically better. They had land holding, etc. Now see the suggestions which came for the partition of Bengal. See, one suggestion was that that line is there. North of that line should be India, and west of River Padma should be part of India. And rest the portion should be what they call Muslim Bengal. This was one suggestion. And you can compare with today's situation. See Rajgopalachary's. He had a formula for partition of Bengal. What he called Pakistan Bengal, Hindustan Bengal, and Tribal Bengal. And the formula I took, 55% was that. Since the chairman has given indication that wind up, so I'm trying to wind up now. The Congress plan is here and Hindu Mahasabha plan is there. Both are identical. Muslim League plan and Redcliffe. Muslim League plan was that accepting little bit part of Bardhaman and Calcutta, etc., Badnipur, everything should come to Bangladesh. Redcliffe, you can see that the portion shaded is should come to India. I've already discussed about cabinet mission plan. I won't go that. I will go on that only to mention that if the actual data and mapping would have been done before 1947, the whole situation would have been different. Redcliffe would have been forced to think about it, that what are the distribution pattern of Hindus and Muslim, and then to
bring out the boundary. This whole exercise was carried out, and this map was prepared of undivided Bengal. Population of each district and area was taken up, and it was published as Bengal in maps, which included Indian Bengal and Bangladesh. It has been said that Radcliffe didn't took into account of that, but what was the best part of it, that this document was sent to Deputy Prime Minister, whose birthday is today, and Pandit Nehru. Both appreciated, and they said a larger work should be done. That was the reason how the National Atlas and Thematic Mapping Organization was established in the country. Two Bengals with capital Calcutta, West Bengal, and had a Hindu majority, while Eastern, as you know, in Dhaka, which was Muslim majority one. Now see the comments. Stephen Cohen, The Idea of Pakistan. In December 1971, Pakistan became first former colonial state to undergo a partition along with ethno-linguistic lines when its East Wing became Bangladesh. Even after the loss of East Wing, Pakistan has, try to understand that, Pakistan has 4 major ethnic communities, several distinct linguistic groups, and a number of tribal and ethnic Migro people. So apart from the Bangladesh going out, today's Pakistan has got 4 major linguistic groups, which may create problem, and Urdu has been imposed on them. Bengalis were not only dissatisfied its own linguistic group at various times, active successionist movement sprouted in Northwest Frontier Province and Balochistan and Sindh due to language only. So language issues have to be handled very sensitively. See the northwestern portion, the Surma Valley, part of Assam. I'm coming to the third part of Assam, which was not included, the part of Assam. The partition was for Punjab and Bengal. No discussion about Assam, the Sylhet part. This is how the topography was, very riverine and very greenery. Now, Ishaq Ahmed, you must have seen his book on Jinnah, very famous one, 900 pages book. The idea of independent East Pakistan has taken a shape around 1943 and gained interest of several Bengali Muslim politicians. It included whole of Bengal, Assam, and some parts of Bihar. Assam was a small province with Muslim minority located mainly in Sylhet district. Its Muslim leadership too had fallen in line with Jinnah. The Bengal Muslim League also drafted ulemas and peers in their campaign for Pakistan. Congress sent their ulemas, but they were not successful. Further, he writes, Assam was a Hindu majority province with Muslim majority in Sylhet district adjacent to the Muslim majority Eastern Bengal. There was a referendum, and in so-called referendum, they decided to join East Pakistan. You see the percentage just here. I won't go, these 4 subdivisions are there, how they voted for it. Results are also mentioned here. I have to go quickly. Now, further, Ishaq Ahmed says that Wavell's boundary demarcation plan of 1946, Bengal, Chittagong, and Dhaka divisions, the Nadia, Mushibad, and Jashore district and Presidency division and Sylhet district of Assam should be part of it. This is a distribution of Hindu population. This is a very important statement by Ayub Khan, his autobiography, Friends Not Masters. You must have known about it. East Bengalis have been and still under considerable Hindu cultural and linguistic influence. They have all the inhibitions of downtrodden races. So there was a Hindu component in then East Pakistan and mentioned by the President Ayub Khan in his autobiography.
Times of India says about the red cliff line, and there is a continuity of languages, literature, food, creativity. Okay. Please read it. I am going through it fast. See, this interview is important. It says that three groups of Muslim population in Pakistan, in India, and in Bangladesh, nobody gained out of the partition. Said by a Pakistani economist very recently. These are the scenes. There are positive signs also that after partition, Hindus and Muslims, they celebrated in Calcutta. But in 1971, after Bangladesh was liberated, 3 days later, in the race course, along the race course where the signature was there, there was a procession against India. 3 days after that, which means 16th of December, this surrender was there. Around 20th, there was a procession against India, just after 3 days. Another issue about the land. Land has been a major issue, which we have not discussed. It is equally applicable to West Pakistan, East Pakistan. Due to land, there was a partition. This subject has not been dealt with. But why land was so important? Because the landholders were Hindus. And people wanted that they should go out so that the land they should get, and if they have taken any loan, they should get back. Last week, in Nagtala, South Calcutta, in Puja Mandal, the subject was partition. This is what the scene they created there. So it is still in our mind. Since morning we are talking about, though we have completed 75 years, but we have not forgotten. Still in our mind. Won't go in details now. Finally, a good relationship between India and Pakistan, India and Bangladesh, that both the governments have jointly agreed to make a film on Mujib that is being shown in different cinema halls. If you have chance, please see. Thank you very much for giving me the time to express how I understand the partition. What is my reflection about partition? Thank you very much. Thank you, sir, for your brilliant presentation. In fact, as you can see, that he was giving us a cartographic details of the cartography of the partition. And again, reiterating how we can read partition from different historical angles. But more than this, ladies and gentlemen, what we young scholars should learn from a scholar like him is not only the thing that you speak, but the manner you speak, right? I'm pretty sure, and you'll agree with me, that he has not been taught what is cultural studies, what is interdisciplinary studies, what is postmodern studies. But yet you could see that here is a retired person, professor, is bringing in 2023 cultural object to show you the connection of history, 75 years of history with the current stage. So it was a privilege for me and also a matter of learning for me. And the style of presentation, right? He was standing far. So that's how I learned more from your presentation. I'm not qualified, sir, to comment on the extent and the seriousness of literatures that you shared. But nevertheless, as I was telling, we need to relook at partition, not from that ortho-partitional traditional approach, but a newer approach. And we had two papers, in front of you, which were basically praxis of the theories that were spoken to you in the pre-lunch session. Nevertheless, we'll have two questions for each speakers. So the floor is now open.
please come up with your precise questions. Probably we'll take the questions first for Professor Jyotirmoy from Andaman and Nicobar. Any questions you have? Volunteers, please. Deban, take the mic if there are questions. Thank you. Yeah, please. No questions? Okay. Yeah. We are living in a silent generation, and more so in the closest decades. Anyway, it was indeed a pleasure for me and to chair this session. And I take this opportunity to thank the organizer, the convener, the head of the department, and the former head of the department. In fact, I forgot to mention that probably you can help the Bangla department there in Andaman and Nicobar, some kind of collaboration or so. But it was indeed a moment of pleasure and privilege for me, especially to chair a session having two proven scholars to my left and right, and me being the center, right? And that is the balance probably we can talk about when we are drifting away in terms of territory. Thank you very much. আমাদের সভামুখ্য অধ্যাপক পঞ্চানন দালাই স্যার এবং নিমন্ত্রিত বক্তাদ্বয় অধ্যাপক জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী স্যার ও অধ্যাপক পৃথ্বীশ নাগ স্যারকে প্রথম একাডেমিক সেশনে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। We wholeheartedly thank our chairperson, Dr. Dalai, and our speakers, Dr. Roy Chaudhary and Professor Nag, for being with us and enriching us with illuminating insights in our first academic session. We'll move to the parallel sessions in no time. Okay. We start our first parallel session by thanking the audience and our guests again for being with us. We feel fortunate to have Professor Nomita Bhattacharya, Dr. Rajiv Mondol, Dr. Praveen Kumar Patel, and Dr. Jyoti Rohila Rana as the chairpersons of the parallel sessions amongst us. We'll start by formally felicitating our chairpersons. For that, we welcome them to the stage. Let's have a round of applause, please. We request Dr. Shumita Chatterjee, President of our conference, to felicitate Professor Bhattacharya. We request Dipanita Ishita Shoma and to assist Shumita ma'am. We request ma'am again to felicitate Dr. Mondol, অধ্যাপক নমিতা ভট্টাচার্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তার গবেষণার ক্ষেত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যের ইতিহাস।
তিনি বহুদিন পর আবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আমরা যারপন্নায় আপ্লুত। Dr. Rajiv Mondol is currently positioned as an assistant professor of history of visual arts and design. Dr. Praveen K. Patel teaches English at Mahila Mahavidyalaya, Banaras Hindu University. Before joining BHU, he taught at the Department of English, Central University of Karnataka in 2014. Professor Jyoti Rohila Rana, Department of History of Arts, is an eminent academician and has researched extensively on churches of Varanasi, historical and architectural aspects. We now request our volunteers to accompany them to their respective rooms. আমরা নমিতা ম্যামকে অনুরোধ করছি এই হলেই থাকার জন্য। আর পার্টিসিপেন্টসদের বলবো, আপনারা অফিসিয়াল যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানে নিজের নিজের নাম সার্চ করে আপনাদের কোন কক্ষে আপনাদের পেপার প্রেজেন্টেশন আছে একটু দেখে নেবেন, এবং আমাদের বাইরে ভলেন্টিয়ার্সরা রয়েছে তাদের সাহায্য নিয়ে আপনারা সংলগ্ন রুমে চলে যাবেন। So the participants are requested to visit our official WhatsApp group to find out their rooms in order to avoid any confusion. Number 1, third floor, cabin, second floor. বলে দাও। রুম নাম্বার 1, থার্ড ফ্লোর, কেবিন সেকেন্ড ফ্লোর। আচ্ছা,
হ্যালো, প্রথমেই আজকের এই সেশনের সভাপতি অধ্যাপিকা নমিতা ভট্টাচার্য মহাশয়কে যথাযথ সম্মান জানাই এবং এখানে উপস্থিত বিভিন্ন দেশ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক অধ্যাপিকা গবেষকদের আমার যথাযথ বিনম্র শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাই। সর্বোপরি এই সেমিনারের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে এত বড় একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আজকের এই পার্টিশন অফ 1947 রিফ্লেকশন অন সোসাইটি অ্যান্ড লিটারেচার শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমার আলোচ্য বিষয় 1947-এর দেশভাগ, যেটা ম্যাডাম বলে দিয়েছেন অলরেডি। 1947-এর দেশভাগ পরবর্তী বাংলায় নিম্ন হিন্দু উদ্বাস্তুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা। যে কোনো ধরনের বিভাজন বা বিচ্ছিন্নতা খুবই বেদনাদায়ক, যেটা আমরা সারাদিন ধরে আলোচনা করেছি বা দেখছি, সেটা পরিবার হোক বা কোনো সম্পর্ক বা দেশ। 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের মধ্য দিয়ে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান এর উদ্ভব ঘটে এবং সৃষ্টি হয় হাজার হাজার উদ্বাস্তু, যার প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যের জগতে লক্ষণীয়। আমার আলোচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার বাহকদের উদাসীনতা এবং স্থানীয় পরিবেশে সাধারণের যে অসহযোগিতার মধ্যেও তারা নতুন পরিবেশে কিভাবে নিজেদের জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছে তা দেখানো। দেশ বিভাজনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিম্নবর্ণের মানুষেরা, যারা বাধ্য হয়ে পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে এপার বাংলায় ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগনা, নদিয়া, কলকাতা, শিয়ালদহ স্টেশন, দমদম, আন্দামান ক্যান্টনমেন্ট সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের এই অনন্ত দুর্গতির চরম বিপর্যয়ের জন্য ইংরেজ সরকার যেমন দায়ী ছিল, একই সঙ্গে দায়ী ছিল আমাদের দেশের তৎকালীন যে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন নেতা। এবং এর জন্য আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আমরা দেখেছি যে সাহিত্যিক থেকে, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ থেকে, বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক থেকে তারা এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এবং 1947 সাল থেকে যে উদ্বাস্তুদের ধারা ক্রমাগত প্রবাহমান, অর্থাৎ উদ্বাস্তুরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে ভারতবর্ষে এসছে তা নয়, যেটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয়েছে। পাকিস্তানের টোটাল এক্সচেঞ্জ অফ পপুলেশন নীতি গ্রহণের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটা হয়নি। তাই এই আগমনকে আমরা 3টি পর্যায়ে আলোচনা করতে পারি। 1946 থেকে 1952 সাল, দ্বিতীয় পর্যায়ে 1952 থেকে 1971 সাল, এবং 1971-এ যে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশে হয়েছিল তার পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত। অর্থাৎ এই যে উদ্বাস্তুদের আগমনের প্রবাহ, এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এটা এমন নয় যে কোথাও ফুল স্টপ হয়ে গেছে আর এটা সম্ভব হচ্ছে না, এমন নয়, প্রতিনিয়ত এটা আসছে। এর প্রধান কারণ হিসাবে অনেকেই বলছেন যে সাম্প্রদায়িকতার একটা বিশেষ কারণ, যেটা অনেকের কথাতেই উল্লেখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে উদ্বাস্তুদের সকলেই তো চরম প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছিল, কিন্তু শুধুমাত্র কেন নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুরাই কেন সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লেখক শরৎচন্দ্র বিশ্বাস একটি উপমার সাহায্যে বলেছেন যে বিলের জল যেমন শুকোতে আরম্ভ করে, বড় মাছ বুদ্ধিমান তারা টের পায় বিলে আর জল থাকবে না, জল শুকোবার পূর্বেই তারা অন্য কোথাও গভীর জলে চলে যায়। তেমনি বর্ণ হিন্দুরা চলে গেল, তাদের নেতারাও চলে আসছিল। শরৎবাবু তার পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এবং উচ্চ পেশায় নিযুক্ত, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, সরকারি চাকরিজীবী, এরা সচেতন এবং বর্ণ হিন্দু ছিলেন, যারা দেশভাগের পূর্বাভাস পেয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে এসেছিল স্বাধীনতার প্রাককালে। সচ্ছল ব্যবসায়ী যাদের অনেকেই নিজ এলাকায় মুসলিম ও নিম্নবর্ণ হিন্দুদের প্রভু ছিল। এই উদ্বাস্তু পরিবার পরবর্তী সময় যখন কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে এসেছিল, তারা উদ্বাস্তু খাতায় নিজেদের ব্যবসায়ী পরিবার হিসাবে নিজেদেরকে নাম নথিভুক্ত করেছিল এবং তারা স্থান পেয়েছিল কলকাতার আশেপাশের স্থানগুলিতে। ঠিক এই সময়েই
পূর্ব পাকিস্তানের তপশিলি নিম্ন হিন্দু বর্ণের নমশূদ্র সম্প্রদায় দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ প্রথম অংশটি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের, যারা মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা, তার নেতৃত্বে ভারতবর্ষে চলে আসে এবং তাদের স্থান হয় নদিয়া ও দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন স্থানে। অন্য অংশটি নিম্নবর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধি এবং স্বাধীন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নেতৃত্বে থেকে যান এবং তিনি স্বাধীনতার যোগেন্দ্র মন্ডল 1950 সালে তিনি তার প্রাণের সংশয়ে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে সে ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং তার যে পদত্যাগপত্র তিনি সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং তার পদত্যাগপত্রের একটি অংশে তিনি 1946 সালের যে রায়ট হয়েছিল বাংলাদেশে, সেই রায়টে নমশূদ্রদের যে ক্ষতির কথা তিনি সেটাকে সেখানে উল্লেখ করে, কিন্তু তার আগে তিনি সেটা সেইভাবে উল্লেখ করেনি, কারণ তার কিছুটা স্বার্থ ছিল, সে যেহেতু মন্ত্রিসভায় একজন সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের তা এই যে নিম্নবর্ণরা যখন পরবর্তী সময়ে তারা উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতবর্ষে যখন এসেছে, তখন তারা ওই কৃষিজীবী হিসেবে তাদের নাম নথিভুক্ত করে এবং তারা কলকাতার প্রান্ত থেকে বিভিন্ন দুর্গম এলাকায়, যেটা আমাদের এর আগে স্যার আলোচনা করেছেন, যে আন্দামান নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বিভিন্ন প্রান্তে তারা স্থান পায় এবং এই পার্থক্যই পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সমাজের ক্ষেত্রে তাদের যে অবস্থান, সেই অবস্থানের নির্ধারক হিসাবে তাদের ভূমিকা পালন করে। দেশভাগ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। দুই বাংলায় বাংলা ভাষার মেলবন্ধন দেখা গেলেও আঞ্চলিকতার বিভিন্নতা রয়েছে। উদ্বাস্তুদের সাথে স্থানীয় সাধারণ জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মানসিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা এখানকার ভাষা, রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক ও মানসিকতার সাথে নিজেদের একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে নতুন সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নিজেদের পরিচিতি প্রতিষ্ঠায়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুস্তকে দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তপশিলি জাতির প্রাধান্য না থাকার কারণ দেশ বিভাজনে নমশূদ্রর একটি বড় অংশ তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে এবং সেই সময় নিজেদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের চেয়ে তাদের জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইটাই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এবং বর্তমানে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নিম্নবর্ণের সাফল্য অনেকটাই লক্ষ্য করা যায়। একজন সফল দলিত উদ্বাস্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তার সংগ্রামের যে জীবনের সংগ্রাম ইতিহাসের ইন্টারোগেটিং মাই চান্ডাল লাইফ অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি অব দলিত গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, যিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। এছাড়াও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু দলিত মতুয়া সম্প্রদায়ের উত্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতা লাভে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে অয়ন গুহ তার কিউরিসিটি ট্র্যাজেক্টরি অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্স গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে সকল উদ্বাস্তুরা এপার বাংলায় বিভিন্ন প্রান্তে অচেনা বিপদ সংকুলন পরিবেশে প্রান্তিক জীবনযাপন শুরু করেছিল, বর্তমানে তারা উদ্বাস্তু জীবন ত্যাগ করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছে, সফলতা পেয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের মূল স্রোতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নমস্কার। সকলকে নমস্কার। দেশভাগ এই কথাটার অভিঘাত ঠিক কতটা বর্তমান প্রজন্মের কাছে কিন্তু অনেকটাই অজানা। আমিও ছোটবেলা থেকে ইতিহাস বইয়ের বাইরে দেশভাগ নিয়ে কিছু শুনিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে আমার এক পরিচিত বৃদ্ধা দেশভাগের গল্প বলতেন। তার এখন 80 বছরের ওপর বয়স। তাকে তার বাবা মায়ের হাত ধরে
দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল এবং গাছতলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তিনি যখন সেই দেশ ছাড়ার কথা বলতেন তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। এখন এই দেশটা কি? দেশ কাকে বলবো আমরা? শুধু কি ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এগুলো একটা দেশ? তা কিন্তু নয়। যারা শহরে যায়, গ্রামের মানুষ যারা শহরে থাকে, মফস্বলে থাকে, হঠাৎ কোনো ছুটি পেলে তারা বলে আমরা দেশে যাব। তাদের কাছে দেশ কি? তাদের কাছে দেশ হলো তাদের গ্রামের বাড়ি। অর্থাৎ দেশ কিন্তু একটা সীমানার মধ্যে, সীমানার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এখন আমার বিষয়টা হলো মিহির সেনগুপ্তের বিষাদ বৃক্ষ, দেশভাগ ও গ্রামীণ অর্থনীতির পট পরিবর্তন। এই গ্রামীণ অর্থনীতি কিন্তু ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি নয়, এটা পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি। মিহির সেনগুপ্ত জন্ম 1947। তিনি তার জীবনের 15 থেকে 16টা বছর বাংলাদেশে কাটিয়েছেন সংখ্যালঘু হিসেবে, এবং সেইটাই তিনি আত্মজীবনীর মতো ভঙ্গিতে বিষাদ বৃক্ষ বইতে তুলে ধরেছেন। এবার সেই মিহির সেনগুপ্ত, যিনি বালক অবস্থায় প্রথম দেশভাগের অভিঘাতটা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি দেখলেন তিনি স্কুলে যেতেন, হঠাৎ ক্লাস 5-এ দেখলেন স্কুল উঠে যাচ্ছে, তার পড়াশোনা হচ্ছে না। কেন? তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্কুলের যিনি মাস্টার মশাই তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। স্কুলে যারা পড়তো হিন্দু ছাত্ররা তারাও দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তাহলে তার কাছে তার ফ্যামিলি, পরিবার, সেটা ছিল জমিদার পরিবার, তালুকদার শ্রেণী, প্রচুর তালুক ছিল। এক সময় দেখেছেন প্রবল সম্পদ তাদের বাড়িতে, মানে লোককে খাইয়ে শেষ করা যাচ্ছে না, এতই সম্পদ। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা কমতে আরম্ভ করলো। সরকার আইন নিয়ে এলো যে জমি সব খাস জমি করে নেওয়া হলো। এর ফলে তারা গরিব হতে থাকলেন। শেষে ফল কুড়িয়ে বিক্রি করে তাকে সংসার চালাতে হতো। এমনকি পরে যখন তিনি স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলেন, স্কুলের বই পড়ে একবার পড়ে সেই বই বিক্রি করে মায়ের জন্য শাড়ি কিনেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একটা অভিজাত থেকে কিভাবে নিম্নবিত্তে নেমে আসছেন এটা কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তার এই লেখাটায় এই অর্থনীতিটা তিনি হয়তো সজ্ঞানে আনেননি, কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির ছবি তার অসাবধানতায় ভালোভাবে ধরা পড়েছে। এখন এই অর্থনীতির, গ্রামীণ অর্থনীতিটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে চাই। প্রথম হচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়। আমরা দেখতে পাই যে বাঙালি হিন্দু এরা কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিল। তখনকার দিনে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার ততটা ছিল না। তার ফলে অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, যে কোনো জায়গায়, কোর্ট কাছারি, সমস্ত জায়গায় সবচেয়ে উচ্চ পদে ছিল কিন্তু বাঙালি হিন্দুরা। এখন দেশ ভাগ হলো, তারা দেশ ছাড়লেন, ফলে একটা বিশাল শূন্যতা তৈরি হলো। যে শূন্যতার ফলে একটা সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিল। কারণ স্কুলে পড়ানোর টিচার নেই, অফিস আদালতের কর্মী নেই। এর ফলে কি হচ্ছে? একদল মুসলমান ভাবলেন যে এই স্থানগুলো আমাদের ছেলেরা দখল করবে। তারা তাই উৎসাহ দিতে লাগলেন যাতে সবাইকে আরো দেশ থেকে তাড়ানো যায়। তারা তাদের উৎসাহেতে ডাকাতি শুরু হলো। ডাকাতির নাম করে বাড়িতে তারা চড়াও হতেন, কিন্তু ডাকাতিটা মূল উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানি। কারণ এতে কি এটা হিন্দুরা আরো বেশি ভয় পায়, ডাকাতিতে কিন্তু অত ভয় পায় না। তারা রটাতে লাগলেন যে এখানে জমায়েত হচ্ছে, ওখানে অস্ত্র নিয়ে মিছিল হচ্ছে, কিন্তু এগুলো হয়তো ঘটছে না, কিন্তু এগুলো ভয় দেখাতে লাগলেন। ফলে মানুষ আরো ভয় পেল, বাড়ি ছাড়লো। কিন্তু কারা বাড়ি ছাড়লো? মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তরা। নমশূদ্ররা কিন্তু বা আরো নিম্নবিত্তরা, তাঁতিরা, জেলেরা, এরা কিন্তু ভয় পায়নি। এরা কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতে থাকলো। এরা ততদিন পর্যন্ত বসবাস করতে থাকলো যতদিন না এদের ওপর আঘাত এলো। কারণ এদের যিনি নেতা ছিলেন, আগে বক্তারা সব বলেছেন, যোগেন মন্ডল, তিনি কিন্তু মুসলিম লীগকে সাপোর্ট করেছিলেন একটা সময়। তার ফলে এরা ভেবেছিলেন এদের কিন্তু এই দেশেতেই সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে। যখন সেই ভুল ভাঙলো তখন তারাও দেশ ছাড়লেন এবং তারা এখন আন্দামানে তাদের বাসস্থান হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়ের পর আসছে রাজনীতি, গ্রামীণ রাজনীতি। কি আমাদের এখানে গ্রামীণ রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কিন্তু তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পঞ্চায়েত ছিল না, তখন ছিল ইউনিয়ন বোর্ড, পরে সেটা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। এবং সেখানেও কিন্তু এরকমই যে সেই ক্ষমতাটা দখল করা, যে সরকারি সাহায্য আসছে সেই টাকাটা কুক্ষিগত করা। এবং
তখন দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, লঙ্গরখানার জন্য চাল আসছে, সেটা দখল করা, এই নিয়ে একটা রাজনীতি চলতো। এবং এই রাজনীতির আরেকটা দিক ছিল মামলা মোকদ্দমা, যে কাউকে হাতে মারা যাচ্ছে না, তাকে ভাতে মারতে হবে, তার বিরুদ্ধে মামলা করে দাও, তার সব টাকা শেষ হয়ে যাবে। এই ঘটনাগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তিনি এতে তার নিজের পরিবারের, তার জ্যাঠামশাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি খারাপ কথা বলতে কসুর করেননি, তিনি সবকিছু বলেছেন খুলে এই বইতে। আর সবচেয়ে বড় দেশভাগের যে এফেক্ট হয়েছিল সেটা সংস্কৃতির উপর, যে তৎকালীন সমাজে, গ্রামীণ সমাজে মেলা, উৎসব এগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। মানে ওইগুলোকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতো। মেলাতে হস্তশিল্পীরা, মৃৎশিল্পী, কাষ্ঠশিল্পী এরা তাদের জিনিস বিক্রি করতেন এবং বেশিরভাগ এই সমস্ত শিল্পীরা ছিলেন মুসলমান। কিন্তু এই হিন্দু উৎসবকে কেন্দ্র করে যে মেলাগুলো হতো, তার উদ্যোক্তারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তার পৃষ্ঠপোষক দেশ ছেড়ে চলে গেছে, মেলাতে হিন্দুরা আসছে না, কিনবে কে? কেনার লোক নেই। এর ফলে তারা তাদের যে পারিবারিক, যে পূর্বপুরুষের যে ব্যবসা, যে শিল্প, সেগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন, দিয়ে চাষি হয়ে যাচ্ছেন, কিংবা কারাও মফস্বলে গিয়ে দিনমজুরের কাজ করছেন। এইভাবে একটা শিল্প ব্যবস্থাটা, সংস্কৃতি ভেঙে পড়ছে। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে সমাজের তিনটে স্তম্ভ, সেটা হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি আর সমাজনীতি। কিন্তু অর্থনীতিকে আমরা আর্টসের ছেলেরা, বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে গুরুত্ব দিই না, আমরা সমাজটাকে বেশি দেখতে চাই। কিন্তু এই যে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আমেরিকা, চীন এরা কিন্তু সারা বিশ্বে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। সমাজনীতি এটা এখন রাশিয়া, সমাজনীতিতে রাশিয়ার যে বিপ্লব হয়েছিল সেটা সমাজনীতির উপর হয়েছিল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কিন্তু পিছনে যে মেরুদণ্ডের মতো কাজ করেছে অর্থনীতি। এখন মিহির সেনগুপ্ত ইনি যে লেখাগুলো লিখেছেন, এটা তার বালক বয়সের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। অনেকে মনে করছেন যে তিনি নিরপেক্ষ লিখেছেন, কিন্তু তাই কি? নিরপেক্ষতাও কিন্তু এক প্রকার পক্ষ। আর বালক দৃষ্টিতে যা দেখেছেন, যা মনে হয়েছে, তিনি তা লিখে দিয়েছেন। কিন্তু এটা নিয়ে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন আসলেও একজনকে তো বলতে হবে, কাউকে তো বলতে হবে সত্যি কথাটা কি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর যে উলঙ্গ রাজা কবিতায়, সেখানে কিন্তু একটা বালকই বলেছিল, রাজা তোর কাপড় কোথায়। তাই এক্ষেত্রে মিহির সেনগুপ্তের বিষাদ বৃক্ষের যে লেখাগুলো আছে, এগুলোকে আমরা একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারি না। নমস্কার। নমস্কার, সকলকে আমার প্রণাম, ভালোবাসা। আমার বিষয় কিশোর চোখে দেশভাগ, প্রসঙ্গ শঙ্খ ঘোষের ত্রয়ী উপন্যাস, সকালবেলার আলো, সুপরিবনের শাড়ি, শহর পথের ধুলো। রবীন্দ্রনাথ পূরবী কাব্যের তপভঙ্গ কবিতায় একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। কবিতাটা শুরু করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছ কি ভুলি, হে ভোলা সন্ন্যাসী। তিনি প্রসঙ্গটা কোথা থেকে নিয়েছিলেন? কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্য থেকে। কি বলছেন সেখানে কালিদাস? না, শিব এবং পার্বতীর যে সন্তান কার্তিকের যদি জন্ম না হতো, তাহলে স্বর্গ থেকে তারকাসুরকে তাড়ানো যেত না। এবং এর জন্য কি হয়েছিল? মদনকে পুড়তে হয়েছিল। তার মানে মদন না পুড়লে কার্তিকের জন্ম হতো না, একটা প্রাণ না গেলে আর একটা প্রাণ কিন্তু আসতো না। ঠিক তেমনি কবিকে সারা জীবন পড়তে হয়, তারপরেই একটা কবিতা তৈরি হয়, একটা সাহিত্য তৈরি হয়। দেশভাগ প্রেক্ষিতে যে লেখা সাহিত্য, সমাজে তার ফলশ্রুতি, এগুলো বিচার করতে গেলে কিন্তু আমাদের সেই পুড়ে যাওয়া মানুষগুলোর পেছনটা দেখতে হয়, কিভাবে তারা দিনের পর দিন পুড়েছেন। আজকের এই ফল কিন্তু সেটাই। শঙ্খ ঘোষ তো বেসিক্যালি একজন কবি, রবীন্দ্র পথ ধরেই যিনি এগিয়ে চলেছিলেন জীবনের বাকিটা পর্ব। এই বিষয়টায় তার এই লেখাগুলো শুরু করার আগে আমি কবি সুজাতা ঘোষের একটা কবিতার কথা বলি। সেদিন শিবরাত্রির, ঠাকুরমার উপোস, সাবু মাখা হবে বলে কিশোর বয়সী বাবা গাছে উঠেছিলেন নারকেল পাড়তে। দূরে বামুনপাড়ায়
আকাশ ছোঁয়া আগুন, আর তুমুল চিৎকারে কাটারিটা গাছের গায়ে বিধিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলেন তিনি। তারপর পাথরের বাটিতে ভেজানো সাবু, পুকুরে হাঁস আর মাচায় ফনফনিয়ে ওঠা লাউ গাছ সব পড়ে রইল। এক সর্বহারা পরিবার পদ্মা পেরোলো। এরও 70 বছর পর শেষ চৈত্রের এক নির্জন দুপুরে শেষবার কথা বলেছিলেন বাবা, দাওডা নামাইয়া আন শোনা, গাছটার লাগতাছে। প্রেক্ষিতটা ভাবুন প্রত্যেকে, দেশভাগ হয়ে গেছে। 70 বছর আগে যে দাতাকে গাছের মাথায় রেখে আসা হয়েছিল বিধিয়ে, 70 বছর পর সেই বৃদ্ধ মানুষটা তার সন্তানকে বলছে তার ফেলে আসা সময়টার কথা, সেই গাছটার যন্ত্রণার কথা। একটা গাছের যদি এত যন্ত্রণা থাকতে পারে, তাহলে একটা মানুষের কি যন্ত্রণা। শঙ্খ ঘোষ তার প্রথম লেখা সকালবেলার আলো, সেখানে কি দেখাচ্ছেন তিনি? 3টি কিশোর বালক, এবং এই 3টে উপন্যাসে তিনি যেটা লিখেছেন যে একটি কিশোর বালকের চোখ দিয়ে দেশভাগ। আমরা এতক্ষণ ধরে নানা রকম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা দেখেছি যে একজন মানুষ, পরিণত পর্বের মানুষ, তিনি এই সময়ে দাঁড়িয়ে, পরিণতির সময়ে দাঁড়িয়ে দেশভাগটাকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেছেন। শঙ্খ ঘোষ পরিণতি পর্বে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, সেটা রবীন্দ্রনাথও যখন ছেলেবেলা লিখছেন বা জীবন স্মৃতি লিখছেন, তখন জীবনের অনেকটা পর্ব তিনি কাটিয়ে ফেলেছেন। শঙ্খ ঘোষও কিন্তু তাই করছেন। কিন্তু এই যে কিশোর নীলুর চোখে ফেলে আসা সময়টা, সেই সময়টাকে তিনি যেভাবে তুলে ধরলেন, একজন বয়স্ক মানুষের থেকে কিন্তু কম নয়, একজন পরিণতি পর্বের মানুষের থেকে কিন্তু কম নয়। এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটা কথা বলি। চাকরি সূত্রে আমাকে ঝাড়গ্রামে থাকতে হয়। যখন আমি কলেজে যাই, সরডিহা যাবার আগে রাস্তার বাঁ দিকে একটা পুরনো পোড়ো বাড়ি চোখে পড়ে বারবার। প্রতিবার বাড়িটা দেখি, এবং বাড়িটা দেখার জন্যই আমি জানালার ধারে বসার চেষ্টা করি। কেন দেখি বারবার বাড়িটাকে? কেউ থাকে না, আশেপাশে কোনো কিছু নেই, পুরনো সেই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের মৃত কামরাগুলো পড়ে আছে, আশেপাশে কোনো লোক বসতি নেই। একটা অদ্ভুত মন কেমন বা মন খারাপের কথা বারবার আমার মনটাকে ছুঁয়ে যায়, এবং ছুঁয়ে যায় বলেই আমি জানালা দিয়ে বারবার ওই বাড়িটার দিকে তাকাই, যে কখনো তো এই বাড়িতে কোনো এক কেউ না কেউ বাস করতো, আজ কেউ নেই, সব শূন্য, ফাঁকা। শঙ্খ ঘোষ কিন্তু নীলুর চোখ দিয়ে তার ফেলে আসা সেই ফাঁকা সময়টাকে দেখাচ্ছেন। তিনি ফিরে গেছেন, তিনি দেখেছেন, তিনি পূর্ববঙ্গে গেছেন, যে জীবনটাকে তিনি যাপন করেছিলেন, সেই যাপিত জীবনের সময় পর্বটাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন এই লেখাগুলোর মধ্যে। নীলুর 3 বন্ধু মিলে তারা ছোটবেলাটা কাটাচ্ছে এক জায়গায়, নীলু, বরুণ এবং কেশব। একমাত্র নীলুই কিন্তু থেকে গেল সেখানে সেই সময়ে। কেশব মারা গেল, আর বরুণ তার বাবার কাজের, চাকরির বদলির সূত্রে অন্য জায়গায় চলে গেল। আসলে একটা ব্যাপার আছে, আমার একজন মাস্টারমশাই আমাকে বারবার বলতেন যে আমরা তাকাই, দেখি না। প্রসূনযোশী একবার উত্তরপ্রদেশের এই কোনো একটা পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে ভর্তি দুপুরবেলায় ফিরছিলেন নিজের গাড়িতে, অনেকটা দিন আগে। তো ফেরার সময় তিনি দেখলেন রাস্তার ধারে একটা ট্রেলার দাঁড়িয়ে রয়েছে, বড় গাড়ি, এবং ড্রাইভার আর খালাসি তার ছায়াতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। তিনি বোম্বেতে ফিরে গেলেন এবং একটি বিজ্ঞাপন তৈরি করলেন, ঠান্ডা মতলব কোকা কোলা। কি দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনটাতে? মনে করে দেখুন, যারা সেই 90s এর লোকজন তারা কিন্তু এটা জানবেন, যে একটা বড় ট্রেলার যাচ্ছে, বড় গাড়ি যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে, তাতে ভর্তি কোকা কোলা, এবং যে গ্রাম, যে শহরের ওপর দিয়ে যাচ্ছে সেখানে বরফের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু বলতে চাইছি, দেখার চোখটা, নীলু যে কিশোর, সে যে দেখেছিল সময়টাকে, সেই সময়টাকে শঙ্খ ঘোষ তুলে ধরছেন তার লেখার মাধ্যমে। যে লেখা আজও আমরা পাঠ করার পর একটা অদ্ভুত ভালো লাগার জগতের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় উপন্যাস সুপুরি বনের শাড়ি। সুপুরি বনের শাড়ি, এই উপন্যাসের লেখক কি দেখালেন? দেশভাগ হয়ে গেছে, প্রায় নয়, হয়ে গেছে। নীলু
তার মামার বাড়িতে গেছে ওপার বাংলায়, কিন্তু প্রতিবার যেভাবে দুর্গাপুজো হয় তার মামার বাড়িতে, এবারে সেভাবে হচ্ছে না। লোকজন তার বাড়ির সেরকম ভাবে কেউই আসেনি, তারা সবাই জানে এটাই হয়তো তাদের জীবনের শেষ পর্বের আশা, আর হয়তো কখনোই একসঙ্গে তারা আসতে পারবে না। মানে বাস্তবটা যেটা হচ্ছে যে দেশভাগের ফলশ্রুতিতে মানুষগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, দেশচ্যুত হয়ে গেছে, সমাজচ্যুত হয়ে গেছে। নীলুর একজন বন্ধু হারুন বলছে, হারুনের সঙ্গে যখন নীলু দেখা করতে যাচ্ছে, হারুন তাকে একটা কথা বলেছিল, তোকে দেশ না রে, তোরা এখন এই দেশের লোক না। নীলু প্রথম এই কথাটা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু পরে যখন দেখলো যে এবারে তাদের দুর্গাপুজোতে হারুন আর এলো না, হারুন তাকে গতবারই বলে দিয়েছিল এই দেশটা তোদের আর দেশ না, এ দেশ মুসলমানদের, এ দেশ আমাদের, তোরা আর এখানে থাকতে পারবি না। সেই কথাটাই সত্যি বলে মনে হলো। নীলু যখন ফিরে আসছে, ওই কিশোর বালকটা পেছন ফিরে দেখছে সে সুপুরি বনের শাড়িটাকে, যে সুপুরি বনে একদিন সে ছোট থেকে বড় হয়েছে। আর শহর পথের ধুলো পরিণত পর্বের নীলু, যখন সে শিয়ালদা থেকে একটি রামকৃষ্ণ মিশনে চলে এসেছে পড়ার জন্য, এবং পড়তে এসে সে সেই সময়কার কলকাতাটাকে দেখছে, এবং জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, তার লেখালেখির মধ্য দিয়ে জীবনের বাকিটা পর্বে সে এগিয়ে চলছে। শঙ্খ ঘোষ যখন লিখছেন, নীলুও তখন লিখে চলেছে তার সমগোত্রীয় হয়ে, তার ফেলে আসা অতীতটাকে নিয়ে। এইভাবেই শঙ্খ ঘোষ তার এই ট্রিলজিতে দেখালেন যে যে দিন তারা কাটিয়েছেন সেই দিনগুলো কিন্তু একেবারেই ফেলে দেওয়ার নয়, একেবারেই ভুলে যাবার নয়, স্মৃতির মণিকোঠায় তার চিরকাল স্থায়ী হয়েই থাকে। নমস্কার। এখানে উপস্থিত আমার গুরুজনদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। আমার ছোট যারা আছে বা বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যেও রইল অনেক শুভেচ্ছা। আমার বিষয় দেশভাগের ৭৫ পার প্রাপ্তির ঝুলি, প্রসঙ্গ নতুন ইহুদি এবং শরণার্থী সংবাদ। আমরা যেটুকু ইতিহাস পড়েছি, ইতিহাস পড়ার মাধ্যমে একটা বিষয় আমাদের উপলব্ধি হয়েছে যে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণার মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। স্বাধীনতা লাভ করেছি, অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা কিন্তু একটা দেশ পেলাম না, দুটো দেশ সেটা আমাদের কাছে উপস্থিত হলো। আমরা এটা সকলেই বুঝি যে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে একটা নিজস্ব দেশ থাকে, আমরা সেই দেশে বাস করতে খুব ভালোবাসি। কোনো কারণে যদি আমরা সেই দেশ থেকে বঞ্চিত হই, আমাদের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতাটা যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, আমাদের তখন ভীষণ কষ্ট হয়। এই যে দেশ ভাগ যখন হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু সেই একই রকম কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে মানুষদেরকে আসতে হয়েছে। আমাদের মানে সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দেশভাগের উপর খুব বেশি বই আমরা কিন্তু পাই না, কিছু কেমন পেয়েছি যেটার উপর চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে লেখার। দেশভাগের উপর আমরা জানি যে দেশভাগ যখন হয়েছে সেই সময় গান্ধীজি ভূমিকা দেখেছি, বা জিন্নার ভূমিকা দেখেছি, বা মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস
কংগ্রেসের যে ভূমিকা ছিল, যে ইংরেজরাও চাইছেন না ভারতবর্ষ একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে কখনো আত্মপ্রকাশ করুক, এবং জিন্না তিনি চাইছেন যে মুসলিমদের একটা সার্বভৌমত্ব সম্পন্ন দেশের কথা বলছেন। গান্ধীজি তিনি যখন স্বাধীনতা লাভের পর, তিনি স্বাধীনতা যখন অর্জন হচ্ছে, তিনি সারাদিন উপবাসী থেকে তিনি প্রার্থনা করছেন। তার ফলে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে উপলব্ধিগুলো এক এক রকমের হয়ে যাচ্ছে। সেখানে পদ্মশাস্ত্রী তিনি স্বরাজ্যম গ্রন্থে জিন্নাকে ইংরেজদের সাথে এক সূত্রই তিনি বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি তাকে জিন্নাকে বলছেন কুমণ্ডলের রবি বলে তিনি উল্লেখ করছেন, এবং আমাদের সত্যাগ্রহ গীতাতে ক্ষমারাও তিনি সত্যাগ্রহ গীতায় গান্ধীজিকে বলছেন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তুলনা করছেন যে অধর্ম নাশায় প্রশান্তেও স্থাপনায় চ ভগবান রূপেণ গান্ধীজি অবতীর্ণা। এটা তিনি সেই জায়গায় বলছেন যে গান্ধীজিকে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো জায়গায় তিনি দেখছেন। আমরা এখানে যে বিষয় দুটো পেয়েছি সেটা হচ্ছে, একটা পেয়েছি নতুন ইহুদি সলিল সেনের লেখা, আর একটা পাচ্ছি শরণার্থী সংবাদ। নতুন ইহুদিতে আমরা দেখছি কি যে স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী মুহূর্তে যে একটা পরিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটা পরিবার আসছে শিয়ালদাহ স্টেশনে, যেখানে পণ্ডিত হচ্ছেন যেখানকার সব থেকে বয়স্ক একজন চরিত্র, এবং প্রথম যে দৃশ্য সেখানেই আমরা দেখছি যে তার চাকরি নেই, তিনি একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন, চাকরি নেই, এবং তিনি সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন, এবং চাকরি থাকছে না কারণ সংস্কৃত শিক্ষার যে অবনতি হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু বুঝে নিতে পারছি যে তার চাকরি থাকছে না। শিয়ালদহ স্টেশন, শিয়ালদহ জায়গাটা যদি আমরা একটু ভালো করে দেখি, সেখানে আমরা দেখছি শিয়ালদহ মানে খুব ভালো করে দেখি শিয়ালদের থাকার জায়গা। যদি একদম আমরা মূল অর্থটা ধরি, সেই জায়গাটা যদি আমরা দেখি, তার মানে মানুষের যে পরিণতিটা হচ্ছে, মানুষ যে তার যে মনুষ্যত্ব, সেই জায়গাটা থেকে বোধহয় অনেকটা নিচে নেমে যাচ্ছে, নেমে যেয়ে পশুর মতো জীবনযাপন শুরু করছে, সেই জায়গাটা আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি। নাটকের যে চরিত্রগুলো রয়েছে, মোহন, দুইখা, পরি, এই সমস্ত সবাইকে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে আসার পর দেখা যাচ্ছে পরিবারটা পুরো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, অথচ সেই পরিবারেরই বড় ছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জেলে গেছে, মৃত্যুবরণ করেছে। সেই পরিবার থেকে পণ্ডিত যে পণ্ডিত সে গ্র্যাচুইটি টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে না, পরি সে তার গৃহত্যাগিনী হচ্ছে, এবং দুইখা যে তার বোধ বুদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম, সেও কিন্তু তার মূল্যবোধ কিন্তু তীব্র মাত্রায় তার মধ্যে থাকছে। সে তার পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, বোনের বিয়ের জন্য সে টাকা সংগ্রহ করছে। প্রত্যেকটা চরিত্রের মধ্যে মূল্যবোধ, এবং আমরা দেখি যে নাটকের শুরু যখন হচ্ছে ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদেরই বসুন্ধরা, এবং শেষ যখন হচ্ছে ওমা তোমার চরণ দুটি পক্ষে আমার ধরি, এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি, এই গানের মাধ্যমে, এই গান হচ্ছে মা হচ্ছে বা মা বা মাটি, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাণ। সেখান থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসি, আমাদের কিন্তু তখন আমাদের জীবনী শক্তি, প্রাণ শক্তি চলে যায়, সেই জীবন মৃত হয়ে আমরা কিন্তু বাস করি। আমাদের দ্বিতীয় যে নাটক আমরা বলেছি, আমাদের শরণার্থী সংবাদের কথা বলেছি। শরণার্থী সংবাদ বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের লেখা একটি সংস্কৃত নাটক, এবং নাটক মানেই আমরা একটা বিষয় দেখি, আমাদের ভরতমুনির যে নাট্যশাস্ত্র, সেখানে আমরা দেখেছি একটা কথা, আমরা দেখেছি দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং চ তপস্বিনাম বিশ্রাম ও জননং লোকে নাট্যমেতদ ভবিষ্যতি। এখানে মানুষ আশ্রয় পায়, এবং দৃশ্যকাব্য আমার মনে হয় সাহিত্যের মধ্যে নাটক হচ্ছে সব থেকে জীবনকে সুন্দর করে রূপায়িত করার একটা বড় জায়গা। কেননা পারস্পরিক কথোপকথন থাকে উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে। যে দৃশ্যকাব্য আমরা বলি, দৃশ্য শ্রব্য কাব্য নয় যে শুনে আমাদেরকে সেই জগৎটাকে দেখতে হবে, তা কিন্তু নয়, আমাদের চোখের সামনে ঘটনাগুলো এক একটা উপস্থিত হবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের কাছে নাটক। শরণার্থী সংবাদ যখন আমরা দেখছি, সেটার মধ্যে আমরা দেখছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটা এখানে আসছে, এবং সেই যে চিত্র, ভয়ানক অত্যাচার, পাকিস্তানের সৈন্যরা অত্যাচার করছে, নারীদের ধর্ষণ আছে, শিশুদের মৃত্যু আছে, শিশুদের মাথা ফাটিয়ে সেখানেতে পাকিস্তানের পতাকাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানে নির্যাতন। সেই ভয়ে সেখানের মানুষ যখন এপার বাংলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে, আমরা একটা জিনিস আমরা দেখেছি, এই যে সংস্কৃত নাটক এখানে দেখানো হয়েছে কি না, এখানের মানুষেরা, পশ্চিমবাংলার মানুষেরা কিন্তু তাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে, তাদের জন্য স্কুল বন্ধ থাকছে, তাদের জন্য
তাদের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু চেষ্টা করছে সেই মানুষগুলোকে সাহায্য করার। এবার এরকমও দৃশ্য দেখানো হয়েছে যে লবণ হ্রদ শিবির থেকে একজন শরণার্থীকে তার দেশে ফেরাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এটা অনুমান করে নিতেই পারি, যখন স্বাধীনতা হলো তখন দুটো দেশ পেলাম, দুটো দেশের অবস্থায় কিন্তু খুব শোচনীয়। একটা দেশ আর একটা দেশকে তখন কিন্তু সেই জায়গায় হেল্প করতে পারছে না। কিন্তু যখন পরে আমরা পাচ্ছি, আমরা বাংলাদেশে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ যে জায়গাটা পাচ্ছি, তখন কিন্তু পশ্চিমবাংলা হয়তো নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে পেরেছে আর একটা বন্ধু দেশের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিতে। এটা কিন্তু আমরা এটা উপলব্ধি করে নিতে পারি, কারণ আমরা অতিথি বৎসল একটা দেশ, সেখানে মানুষকে অতিথি দেবো ভব আমাদের শিক্ষা, এটা প্রাচীন শিক্ষা। সুতরাং এটা আমরা বলতেই পারি যে কোনো একটা জায়গায় বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য তার যে শরণার্থী সংবাদ, সেই জায়গায় কিন্তু তিনি একটা পজিটিভিটি দেখিয়েছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশভাগের পর তো আমরা পাচ্ছি উদ্বাস্তুদেরকে। উদ্বাস্তু মানে উৎখাটিত হচ্ছে যারা, বাস্তু মূল যে বাসভূমি। আমরা খুব বিষয়ের সাথে হয়তো অ্যাটাচ না হলেও আমার তো এটা মনে হয়েছে, আমরা সকলেই এখানে ভীষণ একটা পড়াশোনার জগতে থাকি, যে ভারতীয় ধর্ম বা ভারতীয় দর্শন আমাদের কিন্তু এটা শিক্ষা দেয় যে আমরা যখন এই মানুষের শরীর পাই, তখন কিন্তু আমরা সেই পরমাত্মা থেকে আমরা মায়ের গর্ভে ছোট্ট মতো একটা জায়গার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে আশ্রয় নিই। কেন সেই আশ্রয়টা নিয়ে আসি? সেই যে জার্নিটা হয় না, আমরা আমাদের কর্মফলের দ্বারা সেই পরমাত্মায় ফিরে যাব, এটা এই উপলব্ধিতে আমরা আসি এই জায়গায়। তা সেখানেও থাকে একটা বড় জার্নি, জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত হতে চায়। আমাদের কাছে আমরা মেঘদূত পড়েছি, আমরা পরমাত্মারূপী যে যক্ষ প্রিয়া, যে যক্ষের যে তার উদ্দেশ্যে যে বার্তা, সেই জীবাত্মার যে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বার্তা, এই দেশ যেন নিজের যে দেশ যেন মনে হয় সেই পরমাত্মা, জীবাত্মা যেন সেই পরমাত্মার উদ্দেশ্যে আকুল হয়ে আছে। এইটা আমরা এই দেশভাগ বা এই প্রাপ্তি, এই বার্তাটাই আমরা এই দেশভাগের পর আমরা পাই। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল, যে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা আছে, সেই যন্ত্রণার বার্তা। নমস্কার মাননীয় চেয়ারপারসন এবং সুধী বৃন্দ। আমার আজকে আলোচনা বিষয় দেশভাগ, উদ্বাস্তু ও নগরায়ন, কলকাতা একটি পর্যালোচনা। মূলত আমি ইতিহাসের গবেষক। ইতিহাসে নগরায়ন নিয়ে যে গবেষণা চলছে বর্তমানে, সেই প্রেক্ষিতে আমি দেখেছি দেশভাগকে, এবং দেশভাগের ফলে কলকাতার নগরায়নের উপর তার ইম্প্যাক্ট কি হয়েছে, সেটা আমার আলোচ্য বিষয় মূলত। তো 1947 সালের যে স্বাধীনতা, সেটা মূলত খণ্ডিত স্বাধীনতা এবং দেশভাগের গ্লানি মিশ্রিত, যা আমাদের বাংলাকে বিভক্ত করে জন্ম দিয়েছিল এক বিশেষ উদ্বাস্তু শ্রেণীর। পশ্চিমবঙ্গের এই উদ্বাস্তু আগমন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া, যা ঐতিহাসিক পরিভাষায় লং পার্টিশন নামে পরিচিত। আনুমানিক প্রায় 6 কোটি হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে, এবং এই আগমন বর্তমানেও বহমান। এবং এদের একটা বড় অংশ তাদের জীবন এবং জীবিকার তাগিদে মূলত কলকাতা মহানগর, সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল প্রথমে। এবং সেই দিক থেকে এই মহানগরের ইতিহাসে এক ভিন্ন আঙ্গিক যোগ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধ দেশভাগের সাথে কলকাতা শহরে এই বিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমি সংখ্যাতত্ত্বে যাচ্ছি না, মূলত 3টে প্রেক্ষিতে আমার এই আলোচনাটা ভাগ করা হয়েছে। প্রথম প্রেক্ষিত সেটা হচ্ছে আমাদের জবরদখল কলোনি। মূলত যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আসলেন উদ্বাস্তু হয়ে, তাদের একটা বড় অংশ, যেহেতু সরকারের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দিক থেকে যে অনুদান বা সাহায্য, সেটা ছিল খুবই অপ্রতুল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় 389টি উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়েছিল, কিন্তু সেই সংখ্যাটা ছিল খুব সামান্য। ফলে দেখা যায় যে উদ্বাস্তুরা তারা নিজেদের উদ্যোগেই কলকাতায় যারা থাকলেন, তারা তাদের বাসস্থান নির্মাণ করছে। এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখি জবরদখল আন্দোলন।
প্রথমে যে শহরতলি যে সমস্ত ফাঁকা জায়গা বা যেগুলো সরকারি বা বেসরকারি ফাঁকা জায়গা, সেগুলো রাতের অন্ধকারে দখল করা হয় এবং কলোনি কমিটির মাধ্যমে সেই দখল করা জায়গাটা আবার কলোনির যারা উদ্বাস্তু তাদের মধ্যে, উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে ভাগ করা দেওয়া হয় এবং সেই পরিবারগুলো বাঁশের দরমা এবং বেড়া দিয়ে তারা তাদের মাথা গোজার মতন ঘর বানিয়ে নিয়েছিল এবং প্রত্যেকটা কলোনি কমিটির কলোনি এলাকার দৈনন্দিন যে ব্যবস্থাপনা, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাজার, স্কুল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে সেই কলোনি কমিটিগুলো ছিল। 1948 সালে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে আমরা প্রথম এই ধরনের একটা পরিত্যক্ত ব্যারাক, মার্কিন সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ব্যারাক, সেখানে বিজয়গড় অঞ্চলে প্রথম এই কলোনি দেখতে পাই গড়ে উঠছে এবং 1950 সালের মধ্যে কলকাতা শহরে আমরা দেখতে পাই যে প্রায় 149টি এই ধরনের জবরদখল কলোনি তৈরি হয়েছে এবং পরবর্তী প্রায় 20 বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আরো 175টি কলোনি তৈরি হয়েছিল। এখন এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে প্রথম থেকে নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ এই জবরদখল আন্দোলনের সাথে কিন্তু যুক্ত ছিল। এখন এই জবরদখল কলোনির যারা বাসিন্দা তাদের যদি ক্যারেক্টার আমরা দেখি, সামাজিক ক্যারেক্টার, তারা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ওপার থেকে এসেছিলেন এবং তাদের সহায় সম্বলহীন, একমাত্র তাদের যেটা সম্বল ছিল সেটা ছিল শিক্ষা এবং কলোনিতে আমরা সেখানে দেখি যে তারা নিজস্ব স্কুল তৈরি করছে, অধিকাংশই তারা প্রথম দিকে বাংলা মাধ্যম এবং কলোনির যারা অধিবাসী তারাই সেই স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করছে এবং এখানে আমরা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পারি যে নারীরা, উদ্বাস্তু নারীরা, তারা কিন্তু এই কলোনি স্কুলগুলোতে তারা পার্টিসিপেট করছে এবং সেখান থেকে নারী প্রগতির যে ধারা সেটা আমরা দেখতে পারি এবং আমরা যদি দেখি যে সত্যজিৎ রায়ের মহানগর সিনেমা, সেখানে নারী প্রগতির একটা চিহ্ন আমরা দেখতে পাই এবং প্রত্যেক কলোনিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার এলাকা তৈরি হয় এবং সেই বাজারগুলোতে যদি আমরা দেখি যে বাজারে দোকানের নামকরণের মধ্যে সেই উদ্বাস্তু স্মৃতি, দেশভাগের স্মৃতি, সেটা কিন্তু আজও বহন করে চলছে। যেমন চিটাগাং অপটিক্যাল স্টোর, ঢাকা মিষ্টান্ন ভান্ডার, এই ধরনের বহু নাম আমরা দেখতে পাই যা আজও টিকে আছে। আমি দ্বিতীয় প্রেক্ষিতে চলে যাচ্ছি যে দেশভাগের ফলে যারা নিম্নবর্গের উদ্বাস্তু যারা পরবর্তীকালে এসেছিল, বিশেষ করে 1949-50-এর দাঙ্গার পরে যে নিম্নবর্গের উদ্বাস্তুরা আসলেন, তাদের অবস্থানটা কি এবং তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ আমরা জানি যে তাদেরকে দণ্ডকারণ্য বা আন্দামান বিভিন্ন অঞ্চলে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু যারা থেকে গেলেন কলকাতায় তাদের অবস্থানটা কি হলো সেখানে কিন্তু আমরা ভিন্ন চরিত্র দেখতে পাই। কারণ এই জবরদখল কলোনি বা কলোনি আন্দোলনের মধ্যে তাদের কিন্তু কোনো স্থান হয়নি, তাদেরকে প্রান্তিক অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত বস্তি এলাকা আমরা দেখতে পারি শহরের বাইরে, মূল রাস্তার বাইরের বস্তি অঞ্চল, সেখানে তাদের ঠাঁই হয়েছিল। এবং আরেকটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায় যে তারা বেশ কিছু শিল্পাঞ্চল, যে অঞ্চলটা আছে হাওড়া হুগলির যে শিল্পাঞ্চল, ব্যারাকপুর, আপনার সোনারপুর এবং ওই অঞ্চলগুলোতে তাদের অবস্থান আমরা দেখতে পারি। আর তৃতীয় প্রেক্ষিত আমরা দেখি যে দেশভাগের ফলে যারা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ, তাদেরও কিন্তু উৎখাত করা হয়েছিল এবং প্রায় 1950-এর দাঙ্গার পরে, বাংলাদেশে যে দাঙ্গা হচ্ছে তারপরে প্রায় 70,000 মুসলিম জনগণ ভারতবর্ষ থেকে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে, তারা কিন্তু বাংলাদেশে যাচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে আরেকটা ক্যারেক্টার দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের মুসলিম জনগণের কেন্দ্রীকরণ, যে তারা যে সমস্ত জায়গা ছিলেন, টালিগঞ্জ, সেলিমপুর, সেখান থেকে উৎখাত হচ্ছেন, বারুইপুর, উৎখাত হয়ে তারা কেন্দ্রীয় অঞ্চল, তাদের যেই জায়গাগুলোতে মুসলিম অধ্যুষিত জনসংখ্যা বেশি ছিল সেখানে তাদের কেন্দ্রীকরণ আমরা দেখতে পারি। যেমন আমরা পার্ক সার্কাস, তিলজলা, খিদিরপুর, মেমিনপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নাম বলতে পারি। ফলে দেখা যায় সেখানে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং বস্তির সংখ্যাও কিন্তু সেখানে বাড়ছে। ফলে সার্বিকভাবে আমরা যদি দেখি কলকাতার 1947-এর যে কলকাতা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটা অন্যতম সুন্দর শহর, সেটা কিন্তু অচিরেই দেশভাগের পরবর্তী
দু দশকের মধ্যে তা বস্তি শহরে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে আবার ভিন্ন চিত্র আমরা দেখি যে এই যারা জবরদখল কলোনি, বর্তমান যদি সেই অঞ্চলগুলোতে আমরা যাই, দক্ষিণ কলকাতার যে উন্নয়ন, সেখানে কিন্তু আবার এই কলোনির উদ্বাস্তু জনগণের একটা বড় অবদান রয়েছে। সেখানে 1990-এর পরে যে উদারনীতির উদার অর্থনীতির প্রভাব, তার আমরা লক্ষ্য করি। আবার কলকাতা শহরের শিল্পাঞ্চল এবং আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে, নিত্য প্রয়োজনে যে শ্রম, সেই শ্রমের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে নিম্ন বর্গের উদ্বাস্তুদের একটা বড় অবদান রয়েছে। ফলে আমি এখানেই সমাপ্ত করতে চাই যে শহরের বিবর্তনের পেছনে দেশভাগের একটা বড় অবদান রয়েছে, কিন্তু আবার দেখা যায় যে সামাজিক যে ভেদাভেদ, সেই ভেদাভেদও কিন্তু আমরা দেখতে পারি। দেশভাগ কিন্তু আমাদের নিম্নবর্গ বা উচ্চবর্গের মানুষকে এক করতে পারেনি। সেখানে ঘটি বাঙালের প্রভেদ, নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের প্রভেদ, হিন্দু মুসলিমের প্রভেদ, সেটা কিন্তু থেকে গিয়েছে। ফলে একটা বিভিন্ন চরিত্র আমরা কলকাতা নগরায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি, এবং নগরায়নের ইতিহাসের যে ধারা চলছে বর্তমানে, তাতে আশা করি দেশভাগ নতুন আঙ্গিক যোগ করবে। ধন্যবাদ। Songs and cartoons, discourses of the Bengal Partition 1947 and Partition. I have very significantly mentioned of the celebration of Indian independence around Mahotsav, and it was uniquely celebrated in Bangalore from 24th July 2020. Archiving cartoons that were published during the partition period. Specifically here, by partition I mean the partition in Pakistan, the Punjab partition. And we find that this particular person called Khanduri, R. Khanduri, who has a book published by the Cambridge University, which talks about these cartoons bringing in and participating in this discourse of partition in a rather very critical manner, where I have actually taken my paper as largely from this part of the first part has been related to the new historicist perspective of seeing things. Before I begin the projection of some of the few cartoons which I have here, I would just like to remind our literature students about what we talk about new historicism as textuality of history and historicity of text. In the sense that there were the other languages like cartoons, graphic novels, songs not really, because there was the I songs music, which was classical music, of course, and on the other hand, we have Thoragan. We have those rhyming, nonsensical things which actually make sense, just like as Shakespeare was saying, all's good but the fool. So I begin my paper formal with actually a reminder that this exhibition was having in mind specifically the works of Emperor Hamlet, a particular person 1902 to 1992 was shifting paradigms, shifting almost to three major newspapers during the partition movement, where he himself, being a Muslim, was actually reacting against the Muslim League decisions. Attlee's, the way Attlee was actually
the Ratcliffe line pointed out, and this have already been talked about, so I will not go into details of it and come directly to my paper. I would just like to remind you, okay, this is PowerPoint. Is this the one? Devayan. Pendrive is like Yeah. Oh, it's already copied. It's a beautiful spell. We have cut and pasted it. No, I'm not cut and pasted. He just saved it. The Hindu, this is from the Hindu, on July 24th, 2023, the Bengaluru edition comes up with Ramchandra Guho inaugurating the exhibition of the late Enver Ahmed, well-known cartoonist at the India Institute of Cartoonists, IIC, followed by a lecture by Dr. Ritu Gairola. She is the author of the book I have just talked about. Enver Ahmed's political cartoons. His political cartoons provide a significant testimony to the history of the subcontinent. Ahmed's brushstrokes reveal the political concern, enterprise, and types of those transitional, turbulent years of the partition. Like the stalwarts David Lowe and, of course, Shankar, Ahmed inspired a generation of cartoonists. His pamphlets, apart from the cartoon drawings, he was also into pamphlet writing. One of the major ones of them, out of them is called Anatomy of a Betrayal. And this was particularly notable in the cycles of violence. Now, why cartoons? Just have a look at this specifically cartoon where you see Aptly signing the document, and here there was a Muslim League. Now, before I come into the explanation of this particular cartoon, I would just like to draw your attention to what IIC, the India Institute of Cartoons, is talking about. Why cartoon becomes very important at this transitional moment. Cartoons provide sharp political insight and effective public communication. As a result, cartoonists like Ahmed proved to be almost a chronicler and a radical commentator on our partition past. Cartoonist is a historian on a field involving art or cartoons as scripting history. Therefore, we see that there is a sharp visual lens to perceive the past, and there is, of course, as I mentioned, a very new historicist involvement where the cartoon is participating to bring about the change. And a very striking example is this particular work where actually you have Ahmed belonging to the community and yet reacting against the community and critiquing the Muslim League. It took a lot of guts for him to do that. And we will actually, bring in here Anduri's comment, which has been published in Herald, the Herald, where she talks about there should be a public literacy about the place of satire. And we know that if we just go back to 18th century England, satire was used as a major tool. For example, Dryden was the court poet, but at the same time, he was also the poet of the people. So he had this dilemma, two voices bringing in. I think in no better way could cartoons represent that. Being an insider, at the same time subverting the idea within the drawing lines.
And in fact, Khanduri points out in her book that this is the place of satire, why it is important for us to be educated about cartoons, and digitization of a cartoon archive is very essential in the context of the 75th celebration, what we have known as the Amrit Mahotsav. Just to explain a bit further, we find that this particular cartoonist has a very interesting career. In 1946, Ahmed was moving to Hindustan Times, where he succeeded the famous cartoonist Shankar. According to Kamal Sarkar, we could point out that during 1946 to 1950, Ahmed was also in the peak of his career, cartoon drawing career, and there we find Ahmed radically critiquing the Muslim League and trying to threat from Islam, and there were threats from the Islamist radical groups. According to his obituary, which was published in the Independent, and Khanduri points that out, none other but Mahatma Gandhi advised Ahmed to leave India immediately. Accordingly, following Gandhi's advice, he leaves India and goes on in 1948 to join the Dawn. And there he comes up with this very interesting pot-bellied, typical Indian figured, bald-headed character. I'm sorry I could not find the cartoon. He's called Chandu, and he's very famous both in Dawn and the later parts of Hindu, where he was in the fag end of his career. Now, he uses this Chandu figure to actually draw lines of comic strip, which are critiquing major the major decisions of Nehru during those times. At the same time, how partition was rather a tomfoolery with the lives, with the careers, with the fate of the people of two nations. And of course, there was also the Kashmir issue coming up. In a large way, we will see it almost at the fag end. This is where actually the plan is the architect. He's wondering that this is the new India he's going to build in next week. Here we find what has been the situation that, these are the people, and Nehru there, from his very elevated position, trying to be the almost the redeemer and trying to assert that this has actually proved right. And ultimately, it took Ahmed to draw through his literature, and there is a new language which is being coined through cartoons, through art, to actually critique these whole decisions, where actually it was the life of the common man or the life of Hindu or Muslim which was at stake, and nobody really cared for the kind of trauma, the kind of macabre Black Death which was almost being spelled out on both sides of the border. In fact, drawing the Radcliffe line or drawing these borders were very, very significantly rather very subversive to a certain extent, and it took a cartoonist to drawing this up. We have had literature, we have had stories, we have had paintings, we have had classical music, but when it comes to cartoon, you actually laugh at your own self, because I have been the subject, I am the subject. He himself, Ahmed himself being the subject, is critiquing his own self, being that India, being that Indian tone between Pakistan and India. I also would like to draw your attention to some of the areas where I have actually pointed out that, we have talked about Gandhi's decision and how he came upon dawn. We see here that through Ahmed's works, newspapers come into major participation, not only as literature component, but as another work of art, as another language, as like Professor Sen was saying in the morning, that this was a new language which was actually etching or scribing the trauma of partition. Newspapers playing that important role, and we see that the political leaders during pre and post independence, for example, Jinnah, starting with the Dawn to communicate his thoughts to the Muslim masses, while Hindustan Times, which was owned by Birla during those times, communicated the views of the Congress. So both in Delhi, we have on the one hand the Dawn, where Edward was there, and of course Hindustan Times, which was headed by Shankar. Incidentally, Shankar and
Shankar actually changed places. And they were rivals for a long time. For Hindustan Times, it was Shankar who actually, left his space and joined Hindustan Times, giving space to Enver Nandan. We also see that during his employment with Dawn, Enver was very critical of Mahatma Gandhi himself because it was not his, like his own choice to actually move out of India. He was very critical of the Congress party in his later cartoons. I'm sorry, I don't have much of it. Like promoting both the Muslim leaders and at the same time making fun of their inner voices. He was portraying both the views of Jinnah as, as an arbiter, and we all know now that this story of Jinnah was suffering from cancer. So what really would it mattered? I mean, please forgive me, I'm no person to make comments, but there was a game-changing plan of being the first minister, first prime minister. So Jinnah was there, sabotaged. He lived barely for 1.5 years. There wouldn't have been a partition at all if these egos wouldn't clash. And I think no better space than the cartoon for actually, portraying these conflicts, these very subtle conflicts through his lines. I now shift my paradigm because I have very little space to what I call Choraga. On Nata Shankar Rai, I just sing one or two lines of it. This was a very well-known song amidst the Jadavpur and Vijayawada colony people. One is, as you have in one of Sobibisha's films, I'm sorry, I just did not recollect it well. I will come back to films again in a couple of minutes. This is তোমরা যে সম্পূর্ণ খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো তার বেলা দিলের শিশি ভাঙি পড়ে কুকুর পড়ে রাত করো. This was one. The other was, almost in the popular culture realm, where I do have a connection. My parents have been first-hand victims of the partition. I come from actually Jasur district. My father's home, lost home, was on the banks of the river. I have just my collection of poems have come out in a Delhi journal, which is available online. I'll just remember in a while what my Ishi used to sing. And when she was taught the national anthem in Jadavpur, when she was a kid of 5 years, she came back home and started singing this to my Kappa. She started singing, Amra Difuji Tere Chele Me, Amra Difuji. And they were startled. I mean, কোথায় গেল national anthem? তুমি কৃষিতে এসেছো? বলো কেন? আমরা তো সবাই রিফিউজি। আমরা তো এখানকার কেউ নই। আমাদের বাড়ি তো ওদিকে। তো সেই গভীর জলে কত রকম মাছ খেলা করতো। That was an oral narrative which has also been archived. My father has been a COVID victim, passed away, and Stanford University has a wonderful oral narrative archive, and one of my scholars are working on it, where he actually talks about these memories, which are very live. And while these victims speak, most of them are between 80 to 90 years old. They all, like as if that very past merging of the past and the present is very macabre, and they are almost on the verge of tears because they relived that trauma. They relived the trauma of being separated. So my point here is, through cartoons and through some songs which were not in the mainstream, you have Ustad Vilayat Khan or people like them who are actually archiving the partition trauma through the classical ragas. But at the same time, this was not the classical ragas. A person like Tagore was talking about combining the popular culture through Baul, Sangeet and the classical. But here we have these refugee narratives actually, delved into the songs. And this actually is a kind of thing. Next class. This is, as you can see, the character actually is a narrator. The cover page of the book is the narrator who's representing this trauma, narrating the trauma. So this next, my point is next. This is about Kashmir. I will not go into the details. Next.
this is something very interesting with which I would like to, put the paper open to your questions. Like I'm saying, these are counter discourses to draw, script, satirize history. And as I said, coming back to what historicity of text or textuality of history, the cartoon scripting or the song writing really does is available to us. For example, in a very short scene, I close my paper with that question, where you have in Omol Gankar, Shukriya Devi is rehearsing. She's playing the Shakuntalar role, and she's playing with the hori, a paper mache hori. And in the background, there are these refugee songs where there are movements. There is the CPM, the Communist Party of India, is moving on. They are walking, they are marching out to actually protest against this protest. So we end with this, that what history has been really us. So isn't this also a parallel history, also questioning the mainstream classical literature that we have all been talking about for a long time? Thank you for your cooperation. Please. শুভ বিকেল, মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। যে আমার প্রবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে বাংলা ছোট গল্পের দেশভাগ ও শিল্পরূপ বিচার। আমি এখানে 10টি ছোট গল্প বেছে নিয়েছি দেশভাগের বিষয় হিসেবে। আমি সামারিটা প্রথমে পড়ে নেই, আমি ইংরেজিতে সামারিটা পড়ছি। The partition of the country is a painful experience in the national life of Bengali people. Within a few days of the partition of Bengal, the new dream created by breaking the chains of the colonialists was nipped in the bud. The desire for liberation is embodied in a new mode on the path of life. The path becomes rough. Sectarianism and religious division have a negative impact on cracking the bridge of harmony. All the new accessories emerge in the writer and the storyteller. The story takes a new turn in the verbal expression of the grief, despair, and depression of partition. Different anecdotes of inhumanity obstructing the normal page of life. A large part of the population of the two Bengals is disorientated. The stories of East Bengal's storytellers become an irrefutable document of the plight of national life due to civic fatigue and the reality of national life. The true picture of the dire situation of that time is found in the documents. Life emerges with a new expectation in the storyteller's revelation. এরপর আমরা প্রত্যেকে জানি মানে দেশভাগ হয়েছিল মূলত দুটি মানে জাতিতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কারণে। তো ভারত বিভক্ত হয় যে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু প্রায় 500 বছর পূর্বে এই ভূখণ্ডে উচ্চারিত হয়েছিল সবার উপরে মানুষত্ব, এই মহান মানবতার বাণী। অথচ সে ভূখণ্ডে 20 শতকে একে অপরকে করেছিল অপমানিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞা, উপহাস, শুধুমাত্র জাতি, ধর্ম ও গোত্রের কারণে। 1947 ব্রিটিশ শাসন অবসানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ভারত ঔপনিবেশিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়, অন্যদিকে প্রায় চিরনির্বাসিত হয় অখণ্ড ভারত গঠনের স্বপ্ন। নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীদের নিয়ে পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্র। এরপরে ধারাবাহিকভাবে মানে যে 1905 থেকে 1947 পর্যন্ত ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তো আমি 1947-এর পরে যাচ্ছি। জি ম্যাম। অনাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার ফলে দুটো দেশ জড়িয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতার মতো বর্বরতম অমানবিক একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে চলে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, খুন, দখলবাজি। চলে সম্ভ্রমহানির উৎসব। চারদিকে রক্ত আর অশ্রু সাম্পানে ভারী হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস। জন্মভূমি হয়ে ওঠে জ্বালাভূমি। শুভ মানুষের সেকুলারিজম, সোশ্যালিজম, মডার্নিজমের চেতনা কোনো কাজে লাগে না দানবীয় চেতনার সমুচ্চারে। এরপরে গল্পগুলো বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে। তো সময় সংক্ষেপ শেষে যাই। বাংলা ছোট গল্পের ভাবভাষা প্রকরণের যে আধুনিকতা পশ্চিমবঙ্গের গল্পে পাওয়া যায়, পূর্ব বাংলার গল্পে তার উন্মেষ ঘটে 60-এর দশকের পর থেকে। 60-এর দশকের দেশভাগের গল্পে বিভাজিত, বৃত্তায়িত, আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, বিষণ্ণ অবসাদে আক্রান্ত ব্যক্তিসত্তার পরাভাবের আখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে। 50-এর দশকে পূর্ব বাংলার দেশ বিভাগ সম্পর্কিত যেসব গল্প প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা অতি নগণ্য।
আত্মজাও একটি করবী গাছ। এ উদ্বাস্ত বৃদ্ধ পিতার আত্মজাকে দেহ ব্যবসায় ঠেলে দেওয়া তীব্র গ্লানি, যন্ত্রণা, হাহাকার, ক্রন্দন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। দাঙ্গার মর্মস্তুদ পরিণাম সংক্রান্ত বেশ কিছু গল্প রচিত হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের আরো দুটি মৃত্যু, হায়াত মাহমুদের অবিনাশের মৃত্যু, সোমেন চন্দ্রের দাঙ্গা গল্পে হত্যা আর প্রতিশোধ গ্রহণের আদিম আকাঙ্ক্ষা, দুইয়ের শিকার নিরীহ নিরপরাধ মানুষ। উন্মত্ত সহিংসতা, নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে নির্দেশিত গল্প তিনটিতে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি তুলসী গাছের কাহিনী, ছিন্নমূলের আশ্রয়শ্রুতি ও অস্তিত্ব অন্বেষার মানবিক আখ্যান। একই সাথে এক সম্প্রদায়ের ছিন্নমূল মানুষের ভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার দুর্লভ দৃষ্টান্ত। সংখ্যালঘুর পরার্থপরতা, দেশপ্রেমের কাহিনী হরিপদ দত্তের নরকযাত্রা গল্পে ধীমান চরিত্রটি। বুক ভরা আশা নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়া ধীমান আলেখ্যে পেয়েছে দেশ ছাড়ার অসহ্য বেদনা। দেশভাগ যে আর্থিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে এবং যার ফলে নষ্ট হয়ে যায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন, তার দৃষ্টান্ত উদাহরণ হুমায়ুন আহমেদের জুয়া গল্পটি। কেউ দেশ ত্যাগ করলে বা মাতৃভূমি ত্যাগ করলে যে চাইলে সে সব স্মৃতি ভুলে যেতে পারে না, নারীর টান এতই দৃঢ় মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত হলে তাকে কাছে টানে। এ ঘটনা উপজীব্য করে রচিত সাত কামালির দেহত্যাগের পর যেদিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ গল্পটি। বিভাগপূর্ব পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক কিংবা দেশ বিভাগের প্রশ্নে যে স্বল্প সংখ্যক গল্প পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও রক্ষণশীল দ্বিধান্বিত মানসিকতা রূপায়িত হয়েছে। এক ভূখণ্ডে হিন্দু মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব, এমন বিশ্বাসের প্রতিফলন দুর্লক্ষ। দেশ বিভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানের যেসব সমর্থন ছিল, তেমনই সমর্থন ছিল কতিপয় হিন্দুদের। দুটি সম্প্রদায়ের সমর্থনে সদ্য বিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম অংশের মানুষ অকস্মাৎ বিষয়টির অপরিমেয় গুরুত্ব অনুধাবন করে কাতর, বিপর্যস্ত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়। দেশ বিভাগের সঙ্গে উন্মূল উদ্বাস্তুর অবিরাম চোট প্রবাহে অতিষ্ঠ জনমানুষের ক্ষোভ ও অসহিংসতা মূর্ত হয়েছে গল্পে। পাশাপাশি রূপায়িত হয়েছে দেশহারা, আশ্রয়হারা, প্রত্যাঘাত প্রান্তিকে মানব গোষ্ঠীর বিপন্ন পথযাত্রার প্রতি। আলোচিত গল্পসমূহের শিকড় ছাড়া মানুষকে নতুন দেশে নতুন করে আর মমতার শিকড় বিস্তারে অনীহা, তাদের জীবনে রৌদ্রালোকিত বসন্তের পুষ্পিত দিনগুলো যেন অতিক্রান্ত, এখন কেবল নিরানন্দ, অসুস্থতার অবগান, আত্মসমর্পণ। ধন্যবাদ।
শুভ বিকাল। আমি সৈয়দ শিহাব হোসেন, পিজি স্টুডেন্ট, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ। আমার আলোচনার বিষয় শহীদুল জহিরের গল্প কাটা, দেশভাগ ও তার শিল্পরূপ। আমি প্রথমেই সারসংক্ষেপটা পড়ে নিচ্ছি। স্বাধীনতা পরবর্তী বিবর্তমান কথা সাহিত্যিক হিসেবে সত্তার বিবর্তন সহ শহীদুল জহির ধারণ করে আছেন একটি দেশের কথা সাহিত্যের বাকবদলের ইতিহাস। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীবনের অনুভূতি, অর্থসামাজিক পরিবর্তন, জনজীবনের রাজনৈতিক অভিঘাতমালা, শহীদুল জহির সে সময়ের ভাষা শিল্পী। ডুমুরখেক মানুষ ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থের কাটা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন ধর্মপ্রসূত জাতির দেশ, উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের সুরক্ষায় হিন্দু নিধন, বঙ্গবন্ধু হত্যা, পরবর্তীকালীন প্রায় 2 দশক ব্যাপী নবরূপে মুসলিম জাতীয়তাবাদের চর্চায় পুনরায় হিন্দু বিদ্বেষের জাগরণকে আখ্যান করে গল্পটি লিখেছেন গল্পকার। যৌথ জীবনে স্থান করে নেওয়া হৃদয় বিদারক ঘটনা সেখানে স্থায়ী হয়ে ওঠে, তখন সে স্মৃতি মনোতলে বিধে থাকে কাটার মতোই। কাটা গল্প ভূতের গলির মহল্লাবাসীর সে মনোজগতিক কাটার একটি আখ্যান। সাহিত্যের নবীনতম শাখা ছোট গল্প জন্মমাত্রই বিষয় বৈচিত্র্য প্রকাশ গুণে অনন্য হয়ে ওঠে। যেমন এর ভেতর সাহিত্য রসিক খুঁজে নাই বিন্দুর ভেতর সিন্ধুর গভীরতা, তেমনি গোগ্রাসে পান করে এর আঙ্গিক এবং উপস্থাপনার সৌন্দর্য। জীবনের বহুমাত্রিক দোতনা ও পরিবেশনা। ছোট গল্পে জীবন ঘন হয়ে নানা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রা করে। মানুষের মনের অন্ধকার, আলো প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, জীবনবোধ, সৌন্দর্য পিপাসা, উদগ্র জীবন আকাঙ্ক্ষা, কাম পিপাসা, অস্তিত্বের লড়াই, সমাজ দর্শন, শ্রেণী সংগ্রাম, প্রবঞ্চনা, আত্ম প্রতারণা, প্রেম, মনস্তত্ত্ব, হৃদয়ের আরতি, হাহাকার, মানবিক বিপর্যয়, এসব কিছুই উঠে আসে ছোট গল্পে। এসব কিছুর ভেতর আবার ছোট গল্পের বিষয় হিসেবে একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে মানবিক প্রেম, ভালোবাসা, প্রণয়, হারানো প্রেম, বিরহ, কলহ, সংসার, নারী পুরুষের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত বেদনা, সামাজিক সমস্যা ও সমাজ সংস্কার। গ্রাম্য রাজনীতি, শ্রেণী রাজনীতি এবং রাজনীতি সচেতনতার গল্পও দেখা যায়, কিন্তু তা বিষয় হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে না। বাংলা গল্পের এই মানবিকতার জয়গান, ধুকে ধুকে বেঁচে থাকা জীবন কিংবা প্রেম, কাম, বিরহ বা দংশনের কাহিনী, চাওয়া পাওয়া, এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে অপ্রাপ্তি প্রাপ্তির চিরন্তন হাহাকার, এই গণ্ডিবদ্ধ বিষয়গুলিতে প্রথম বিকট ও বিষম ধাক্কা আনে 46-এর দাঙ্গা আর 47-এর দেশভাগ। দেশবিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ নবগঠিত রাষ্ট্রে শরণার্থী সংকট দেখা দেয় প্রকটভাবে। দেশভাগের ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক নষ্ট হয় এবং যে বৈরিতার সৃষ্টি হয় তা আজও বিদ্যমান। বাংলা তথা সমগ্র ভারত স্থানচ্যুত হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ দ্বারা, তা ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ। এই দুই সাম্প্রদায়িকতাবাদ বরাবরই ছিল ধুরন্ধর ইংরেজ রাজশক্তি ও তার অনুসন্ধানী রাজনৈতিক কূটকৌশল। নোয়াখালীর বুকে ঘটে যাওয়া বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ইংরেজদের চোখ খুলে দেয়। বঙ্গীয় প্রদেশে কংগ্রেসের সে সময়ে সভাপতি সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এসব জেলার দাঙ্গা সম্পর্কে লেখেন, কোট, দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালী জেলায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য শাসন ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। 10ই অক্টোবরের পর থেকে কেবলমাত্র নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কয়েকটি অঞ্চলে 5,000-এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে। 50,000-এরও বেশি নরনারীর উপর চলেছে দাঙ্গা, ধর্মান্তকরণ, নারী পুনর্বিবাহ ও ধর্ষণ। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও বাঙালি, বিনয়ভূষণ ঘোষ, আনকোট। স্মৃতি আর নতুন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, এই দুই মাত্রায় দেশভাগের সাহিত্য বিকশিত। দেশভাগের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে এই স্মৃতি আর ফেলে আসা যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। দেশভাগের এই গল্প সংকলনে যে সকল সাহিত্যিকের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে শহীদুল জহির ছিলেন অন্যতম এবং একেবারেই আলাদা। গল্পকার ঔপন্যাসিক শহীদুল জহির অতি প্রজ লেখক ছিলেন না, ছিলেন ভীষণ রকমের নির্বাচিত, আর এই নির্বাচনটা ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। নিজের হাইকোর্টে তিনি চূড়ান্ত বিচার করেই লেখা পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করেন। 55 বছরের জীবনে তিনি লিখেছেন মাত্র 3টি গল্পগ্রন্থ ও 3টি উপন্যাস, যা থেকে অনুমিত হয় তার লেখার প্রতি ভালোবাসা কতটা প্রবল ও উচ্চকিত ছিল। শহীদুল জহিরের যাপিত জীবনের যে ভুবন, তাতে লেখালেখির অবস্থানই ছিল সর্বাগ্রে। তিনি এ কারণেই লেখালেখিকে সন্তান সম জ্ঞান করেছেন। শহীদুল জহিরের গল্প উপন্যাস একই সঙ্গে যেমন গল্প উপন্যাস, তেমনি তার বৃত্তাবদ্ধ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তার অধিক কিছু শিল্পরূপের সহজাত প্রকাশ ভঙ্গিমায় উচ্চকিত, অর্থাৎ প্রচলিত কাঠামোর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেননি। নিজের মতো করে এক নতুন ভুবন তৈরি করেছেন, সৃজন পথ নির্মাণ করেছেন। যে পথে ঘোড়া দাবড়িয়েছেন শহীদুল জহির একান্তই নিজের মতো করে, এবং তাই চেতনায় বলিয়ান থেকেছেন যে তার চুলের ভাঁজটা পর্যন্ত তারই মতো করে, অর্থাৎ নিজস্ব এক স্টাইল। শহীদুল জহিরের গল্প থেকে নির্মিত নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখলে উপযুক্ত আলোচনা আরো বেশি সহজবোধ্য, বিস্তৃত পরিসর উপলব্ধি করা সম্ভব। এখন পর্যন্ত তার লেখা থেকে 2টি টিভি নাটক, 2টি মঞ্চ নাটক ও একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তার নাটক ও চলচ্চিত্রে
বোদ্ধা দর্শক যদি একই সঙ্গে শহীদুল জহিরের নিবিষ্ট পাঠক হন, তাহলে নিশ্চয় অনুভব করেছেন যে শহীদুল জহির দৃশ্যকাব্য রচয়িতা হিসেবে প্রশংসার দাবি রাখেন না শুধু, এক্ষেত্রেও ভিন্ন মাত্রার সুবর্ণ রেখা ছুঁয়ে যেতে সক্ষম আপন প্রজ্ঞা ও লিখন কুশলতায়। নাটক লিখেছেন উনি ছোট গল্প বেশি লিখেছেন। গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন 3টি এবং উপন্যাস 3টি। হ্যাঁ, উনি মারা গিয়েছেন। হ্যাঁ, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ। শহীদুল জহির এই গল্পে মূলত মহল্লার যৌথ গল্পটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি এখানে পড়লে বুঝতে পারবো। শহীদুল জহির এই গল্পে মূলত মহল্লার মানে সাম্প্রদায়িকতার একটা অন্ধ অবস্থার ভেতরে যেখানে মানুষ আবদ্ধ হয়ে আছে। জি জি জি। শহীদুল জহির এই গল্পে মূলত মহল্লার যৌথ মানুষের সজাগ অনুভূতির চিত্র এঁকেছেন। একটি অসচেতনতা সৃষ্ট ভুল থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা যে যৌথ মানুষ ভুলতে পারে না কোনো মতে, যা তাদের মনে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে থাকে কাটা সেই স্মৃতির অভিজ্ঞতা ভুল শোধরানোর প্রচেষ্টা মাত্র। গল্পের মূল বক্তব্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন ধর্মপ্রসূত জাতি দেশ উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের সুরক্ষায় হিন্দু নিধন, বঙ্গবন্ধু হত্যা, পরবর্তী প্রায় 2 দশক ব্যাপী নবরূপে মুসলিম জাতীয়তাবাদের চর্চায় পুনরায় হিন্দু বিদ্বেষের জাগরণকে কেন্দ্র করে লেখক আখ্যান সাজিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বেদনার বারংবার পুনরাবৃত্তি একটি গোষ্ঠীর মানবিক অনুভূতি সমূহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সেই বাধা উতরাতে না পেরে তারা আন্তর্জাতিক সংকটে নিপতিত হয়। মনোজগতের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কাটা এই মনোজাগতিক বিভ্রম ও বেদনাসিক্ত সজাগ স্মৃতি সময়ের হৃদয়স্পর্শী আখ্যান। উপসংহারে লেখক অবশ্য কুয়োটিকে বুঝে ফেলার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কুয়োর ইতিহাস তবু জলজল করে ভূতের গলিতে। কুয়োর নিকটেই মৃদু বাতাসের ভেতর দোল খায় স্বপ্নার লাগানো তুলসী গাছ। এই গল্পে শিখি শতাব্দীকালের পরিধি ও সমাজ রাজনীতির চুম্বক প্রক্ষেপ ঘটেছে বলা যায়। একই সঙ্গে গণমনস্তত্ত্বের অসাধারণ বিশ্লেষণ মনোজগতের কাটাকে করেছে শিল্পোত্তীর্ণ। 3টি গল্প গ্রন্থ। যে আমি শেষ করে দিচ্ছি। পূর্ব বাংলার অসংখ্য গল্পকার ছোট গল্পে তুলে এনেছেন দেশভাগ ও দাঙ্গার চিত্র। পশ্চিম বাংলা ও উর্দু ভাষার অনেক গল্পকার লিখেছেন দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে। 2 বাংলার গল্পকার, উর্দু ভাষার গল্পকারদের গল্পে এসেছে দেশভাগের নানা চিত্র। এ ধারাবাহিকতায় শহীদুল জহির কাটা গল্পটি রচনা করেন। শুধু বিষয় বা চরিত্র নয়, গল্পের রূপ নির্মাণেও শহীদুল জহির প্রশংসার দাবি রাখেন। তার প্রতিভা, সাহিত্যবোধ, দেশকাল সংক্রান্ত জীবন অভিজ্ঞতার আখ্যান দেশভাগের গল্পের মধ্যে যেমন রয়েছে, তেমনি এই দেশের সুখ দুঃখের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এ ধরনের গল্পগুলিতে। অধিভাষা সৃজনে শহীদুল জহিরের দক্ষতা ও গবেষণার প্রসঙ্গ বারবার চর্চিত হবে। বাংলা গল্পের আলোচনায় তিনি যুগান্তরে অনুসৃত হবেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। ধন্যবাদ। এবারে আমি সার্টিফিকেটগুলো দেবো। যাদের যাদের বলতে নাম মানিক বিশ্বাস,
তারা বলছিল ম্যাম আমি সেই ডিপার্টমেন্টে এস্টাবলিশ করে দিয়েছি যার জন্য আমার পিএইচডি এন্ড নেট কোয়ালিফাই এর পেশা রাখতে লাগবে আমার মনে হচ্ছিল হোসেন মিয়া যেমন দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। দিদি ওনার ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যেও সময় বের করে আমাদের কাছে এসেছেন। ওনার আমরা জানি, আমি আর শাম্পান ম্যাম জানি উনি কি পরিমাণ ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন। বাংলা বিভাগের সঙ্গে নমিতাদির অত্যন্ত আত্মিক সম্পর্ক, ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম, সেই আত্মিক সম্পর্ক উনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আসলে আত্মিক সম্পর্ক মানে আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না। একদম একদম। এবং আমাদের নিয়োগও দিদির হাতে, একদম এটাও বলা উচিত। নমিতাদির হাত দিয়েই আমাদের নিয়োগ। শুনতে পাচ্ছে সবাই দরকার কি আর দরকার নেই তারপরেও আমি বলেছি তারা আগে ঠিক আছে আমি যাব। অত্যন্ত প্রচার বিমুখ একজন মানুষ, আমি মাইক্রোফোন দিলাম কিন্তু উনি প্রত্যাখ্যান করলেন। ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। We convey our heartfelt thanks to Professor Bhattacharya for chairing the session. At the same time, we also congratulate the speakers, and especially Dr. Moushmi Sen Bhattacharya for her very interesting deliberation. And with this, we come to the conclusion of the first day of our international seminar. We'll resume our program tomorrow at 9 a.m. sharp. আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ, আগামীকাল আপনারা 8:45 নাগাদ এখানে উপস্থিত হবেন। আমাদের অনুষ্ঠান 9টা থেকে শুরু হয়ে যাবে। বাইরে চায়ের ব্যবস্থা আছে আপনাদের জন্য, আপনারা চা খেতে পারেন। আর আমাদের সেমিনারে প্রকাশিত বই দুটি বাইরের কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে, যদি কেউ সংগ্রহ করতে চান রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ।